been thinking about you. You know that I love you, baby. I'm only one more young, what you baby. I go do anything for you. Stand beside me, yeah. My baby, I've been thinking about you. What is it that you done to me, oh? Eh, jalong at tawanga, dala teptanga.
Dumelang ba heso. Le kae? So santse re tlotla re qala so ne re kopa di tleka mo ka pele ba ko morao hore re tsebe ho qalang and then le ba kontle ne re kopa le kene ka hare re tsebe ho bitsa deputy minister tlotla re qalela le ma councillor ya rona. Ra lebohang ne re kopa le ba kantle ha le ka tamela ka mo ka hare re tlotla re tseba ho qala he program ya rona. Wakwazike namhlanje ayandiswa wasokhuluma Ra lebohang. I think so. It's in this and never one apart. Just tell them to come inside. Dumelang baeso. Ne re kopa la tamele re keneng ka hare re tsebe ho qalang. Dumelang le kae ntate? Kopa le keneng ka hare re tsebe ho qalang ka nako he. Ne ke tla ke kopa re fiteleng pele ne boss. Na le ditulo ka pele.
We are just about to start with the program, and the delegation from the government will be entering in just about 20 seconds. Re tlo kopa hore ha baeti ba rona ba kena re eme re ba amohele hantle se ntse ba tla, mme ka boikokobetso re kopa re eme re ba amohele ha ba kena. Thank you very much. Kio ketapele ikena. Thank you very much. Ra leboha ka ba amohela ka tsela eno. Sabong. Thank you very much. Baheso program ya rona ha e telele. Ebile ke program ya bohlokwa haholo. Mme re tlo kopa re fela re be le mamello ha dintho di ntse di etsahala. Re se ka nna ra tswa ra kena jwalo jwalo. E le hore re kgone ho qeta hantle ka nako. Welcome to you, ladies and gentlemen, to this very important program, and welcome yet again to all the guests, our SMMEs, and everybody who is here. Without any waste of time, I'm going to ask Ntate Mujalefa Naledi, who is the
member of the mayoral committee in the Malutapofu municipality to come and Ntate Rapuleng, yes, I beg your pardon, ke kopa tshwarelo ke Ntate Rapuleng a tlo fana ka molaetsa wa kamohelo ke MMC ya tsona tsena tse re kopaneng ka tsona tsa dikgwebo tse nyane le ntshetsopele ya moruo monana Afrika nka Malutaphofung. Empa pele re etsa jwalo re tlo bula ka thapelo mme re tla bula ka thapelo Mejeki Mema Mokwena. Kopa Mema Mokwena re bulela ka thapelo. Dumelang batswadi, kopa re kwaleng mahlo re setho cooperatives of Nandi. Tate Mese ya kwenye msalmu hao, kimori kopani ka hara mtoto na Mese ya kwenye bophelo. Mwile ngwana re tlo kopa matla thuso wena Mese ya kwenye msalmu hao. Ke a kopa na Mese ya kwenye msalmu hao. Tsamaela hohle mo Mese mo re leng teng Mese ya kwenye msalmu hao. Le bona ba etapele ba rona Mese ya tsa tsama tlhonono. Hore ka mehla yohle Mesia ba qale ba etsetse lokileng plus fatlo sa rona Mesia kwenye msalmu hao. Ba qale ba phethise ditshepiso sa bona Mesia kwenye bophelo. Ho qale ba fe matla ntate halalelang. Ho ba sireletse Mesia sna tsalgodimo. Ho ba bohle re tshepile wena bosibo le motseare. Letsola hao ke lona le letelele Mesia kwenye bophelo. Le akaretse lefatshe lohle Mesia kwenye msalmu. Bona ba etapele ba rona. O ba fe mahlo ba hlokotse matla wa bona Mesia. Iri tepetlo bua mona Mesia kwenye na msalmu hao. Ibe nnete etsu le matsoho Mesia kwenye na bophelo. Ibe nnete e tla re ntshetsa pele rona ba dikgwebo tse nyenyana. Ire se ba tla re tshepisa sona ba se iketse Mesia kwenye na msalmu hao. Go kopile Mesia kwenye na bophelo. Ke se a lokileng plus fatlo sa hao. Ntse ke le yona metsa di Mesia kwenye na msalmu hao. Go ba Bibele re metsa di khotla di be tlo kgona ho sebeletsa Mesia kwenye na msalmu. Ke a kopa Mesia kwenye na msalmu hao. Ka lebitso la ntate le la moral la moyo halalelang. Amen. Ra le bo Mme Mokwena ka thapelo eno ba iso ha re phuthulweng ke lapeng monana re tlo bua ditaba tsa bohlokwa tsa kgwebo tsa rona tse nyane mme ha se jwalo ka se le bone re na le baeti ba bohlokwa ba tla re thusa hore tataisa tseleng ena ya dikgwebo tsena tse nyane. Thank you very much everyone who has just joined us. It's going to be a very good day for us. So let's just sit in and enjoy the moment. I'm going to call now Ntate Lebohang Rapuleng, ke MMC ya lefapha lena la ntshetsopele ya tsa moruo mona Malutaphofung. Ebile e kenyeletsa le tsa bohahlaudi le temo, tourism and agriculture. Jwalo ka re kopane ka tsena tsa kgwebo. Ntate Rapuleng, sebaka ke sa hao. Ke kopa re mo fe matsoho. Dumela. Le kae? Le phetse. Ha utlwahale go go kae mona. Nka re tlile memorial service. Nka re tlile lefu. A ke le business fela re ke re se senyeng ho lwena. Re na le batho ba tswang ho le haholo mona. Ba ke ba utlwa rona mona Thabo Mfutsanyana re jwa. A ke le business fela re ke re se senyeng ntho ena re ke re memeng matla. Nyoloa ka sefela mono ma. Ha re kene kereke ka mo.
se bine o dutse fatshe. Ai. Ewa. Tatala. Ewa ni Begale uche sunabube ebo uche sunabube lengani uche sunabube ebo uche sunabube lengani uche sunabube Hallelujah. Program Director, let me take this opportunity. Ke lebohe sebaka sena se o mfileng sona tsatsing la kasheno. Me ke nke monyetla ona hona jwale hore ke fane fela ka molaetsanyana o mokgutshwane. Ke ema kwano mona ke le moemedi wa lefapha lena la tsa dikgwebo, bohahlaudi le tsa temo. Me ke tlo ema kwano hape ke emetse majoro wa lehae lena la Maluti a Phofung a siyo hona jwale a ntsa le mosebetsing o mong wa lefapha lena la tsa dimmasepala. Me e re ke nke fela monyetla onana ke fitise mantswe a hae a molaetsana tshwantse be o fitisitse tsatsing la kasheno. Ho motsamaisi wa mosebetsi e re ke nke monyetla ona ho amohela baeti bohle ba teng kwano sebakeng sa rona mona Maluti a Phofung. Maluti a Phofung ke sebaka se setle haholo se kgabileng ka dithaba le tlhaho e tsotehang, mme re ka sebedisa botle bona ho hela baeti ho phamisa maemo a moruo a sebaka sena. Ketelo ya Deputy Minister wa tsa ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane kapa di-small business development, Honorable Stuma Dlamini, e bapala karolo e kgolo masepaleng wa rona. We need to engage on how we as local government can and will market our municipality to get investors that will help create employment and strengthen our local economy. It is important government and especially departments that are the service delivery sector to have stakeholder engagements regularly to inform our communities on services available on them and how to make use of such services. With this said, Program Director, allow me to welcome that have traveled today to here and those who are here to learn more about the Department of Small Business Development and its sector partners and agencies on how they work together from national, provincial, district, and local in ensuring that service reach to the people. Ladies and gentlemen, this is my home, your home, our home, Maluti a Phofung. You are all welcome. Iri kam nyatla ona le mtsotso ona ke tsebise fela baeti ba rona kwano ba teng tsatsing la kasheno. Ke tlo qala boholong ke theohele jwalo ho ya fihla ho nna tlase. Mme ke tlo qala pele ka ho emisa a ke tsebe le welcome baeti ba rona jwang le ba opela matsoho le ba didieletsa kapa le etsa jwang le thola fela le dile fela jwang. Oho, se re tla e bona e etsa. Okay, e re ke qale pele ke emise kwano
Me Pinky Mloy, Deputy Minister of Employment and Labor, Department of Labor. Osale khone. Osale khone. Lola kanja. Thank you so much, Minister Mloy. I would like to welcome Deputy Minister in the Department of Small Business and Development, Dr. Stumatavin. Away too. Viva small business development, viva! Viva! Thank you very much, Doctor. I would like to welcome Free State SIDA Manager, Me Jekin Chingela, ibile ki habo mo haksafus. Me Chingela. I would like to welcome Ntate Director ya LED Thabo Mfutsanya District Municipality, Ntate Selbile Ngwabala. Ke tlo emisa kwano Deputy District Secretary ya SACP, ibile le Provincial Organizer, Ntate Peter Kumalo is also the councillor kwano Maluti Apofu. Ke emise motsamai mmoho le yena ke chairperson ya rona ke district secretary ke ntho tse ngata fela title di ngata motho jwale ke tsebe hore na ona jwale ke mo bitse fela district secretary ya SACP ke Ntate le Famhlambi. Ke tlo emisa kwano MMC ya rona kwano Maluti Apofu ya Corporate and Legal Services yena ke Ntate Mjalfana Lady. Ke tonka monyetla ona hape ke amohele MMC ya Infrastructure and Transport in the district, Ntate Thembinkosi Mahlambi. Ke tonka monyetla ona hape ke amohele Ward Councillor ya Ward 22, Ntate Bafana Hlowi. Ke nke monyetla ona hape ho amohela kwano YDO ya rona e leng motjha e leng Bogoto kwano Maluti Apofu yena ke Lalintshana. Ke nke monyetla ona hore le nna kwano ke tle ke itsebise ke a kgola ne se le nkhutlile mara hore ke mang. Ke lebohang Rapuleng jwalo ka MMC ya LED kwano Maluti Apofu le nna ke re ke phamise letsoho la ka ke le dumedise. E re ke tle ke nke monyetla ona hape ke amohele setjhaba sa rona sa Maluti Apofu, setjhaba sa rona sa district ya Thabo Mfutsanyana, setjhaba sa rona sa province ya Freistata, setjhaba sa rona sa country ya South Africa, setjhaba sa rona sa continent ya Africa, setjhaba sa rona se ka hara continent planet number 3 e leng lefatshe. Ho tjhong hore ke la amohetse kaofela batswadi. So bohle ba lokelang ke tshwanelo tsatsing la kasheno le nna se ke re le amohelehile tsatsing la kasheno, phuthulwang, tholang ditaba, botsang dipotso le tholeng tlhakisetso. Mme mosebetsi ona ha se o tla tshosa batho, ha se mo motho ma tlameileng o tla tshoha le mofao wa o phutetseng a ba o kgutlele le ona hae a ntsa sa utlwisise. Mme re a tshepa hore ka puo le leleme lena le ke le buang motho e mong le mong o utlwile hore na tsatsing la kasheno o tlo tla utlwa hore na hobaneng o le mona, o tlo imamella
mme mo leng teng o theetsebe o mamele o tlo kgona ho thola dintlha ka ho tloloha hobane jwale o tlo botsa motho ya polao hore ho ntso ho thweng le yena ha tsebe jwale ke tlo kopa hona tjenana e mong le mong ho lona mono a phutholohe le tsebe hape hore dikantoro tsena tse ka mona tse le di bonang mamati a teng a dula a butswe mamati a teng a dula a butswe kokotang mamati moo le sekana la re mafapha ha sebetse kokotang mamati moo le sekana la re mmuso ha o sebetse mmuso tsatsing la kasheno o tlile ho lona mme le lona le lokela le ho kokota mamating a ona hore le tle le kgone ho fumana thuso mme ka mantswe ana le nna ke re ke a leboha amohelehang ka lapeng ka mona le phuthulo amen ra leboha MMC Rapuleng ka kamoelo eno e monate ba eso sa tsholo hore ha re phuthuloeng ke lapeng mona re phuthuloeng ditaba dingata empa pele re ka ya kae kapa kae re tshwanetse re tsebe hore na hantle se re behang mona ke eng se tlo etsahala mona ke eng ka tsela e jwalo ke tlo kopa ntate Nkululeko Qindi a tumele ho tla re tsebisa hore na se etsahalang mona ke eng o tswa monana he ho SEDA e leng Small Enterprise Development Agency e sebetsang haholo lona lefapha lena la Small Business Development. Ntate Qindi tla re fa dintlha kaofela mme ke kopa re mo fe sebaka re mo shapele matsoho ha ntse a tla a re fe ditaba kaofela. Ntate Qindi. Ba ise kopa fela ho botsa le utlwa hantle morao moo. Oh, matsoho ke ana phahama ra leboha. Ra leboha batho ba utlwa kaofela. Ke a leboha program director. Dumela sanbona. Jwalo ka program director sa buile lebitso la ka ke Nkululeko Isibongo Qindi. Ke ngwana mona HARRISMITH ke hlahetse hona mona taba ka fela ka jene e kgutshwanyana go fitisa purpose kapa lona le ke ho thweng lebaka ngesizulu kuthiwa injongo ukuthi why sila namhlanje angithi ngiyabona nyamangala ukuthi namhlanje savakashela uMinister ngabe kwenze njani. Okay. So the Department of Small Business Development and its agencies, Nama Agency 2 under the Department of Small Business, is SEDA, the Small Enterprise Development Agency, NESIFA, which is the Small Enterprise Finance Agency. So mabakhuluma ngama agents we small Department of Small Business ukubeka emqondweni ukuthi ukhuluma ngalama agency amabili ne. So namhlanje si-attende i-roadshow iyaqala la namhlanje in this municipality eThabo Mfutsanyana in Maloti Apofung. There's one happening in Velkom Elijwe Leputswa. So the reason yenzeka this roadshow is to, in fact, in a theme, I like the theme yayo. I-theme ya roadshow, it is unlocking opportunities for SMMEs and cooperatives for economic growth and job creation. Ke kuba ke ithabela theme yenana Deputy Minister because ukukhula kwethu la eHarrismith sikhula ngamagama uthi iHarrismith ivalekeleke ngaphandle. So I'm happy ukuthi today we are given an opportunity to unlock opportunities sizizwele from the horse's mouth angithi nijwayele ukushaya thina nithi abonkuleko hey. So namhlanje is important ukuthi nizozwela from the minister himself nokuthi next time uma sibuya la nizakwazi nokusikhumbuza ukuthi nathi ngalela langa angithi. Okay. So the purpose of the roadshow is to showcase the work of the Department of Small Businesses, its agencies and other strategic government departments from the national level to the provincial level and the local level as well. It is crucial for the various stakeholders to work together in ensuring the desired impact.
nale ndaba ngiyayithanda nayo because if ngakhumbula in 2020 there was an introduction of the district delivery method yokuthi ngiyayiniza sida nithi nifuna funding sinitshela ukuthi sida ayifund angithi. So now this delivery method ikhona to ensure ukuthi if senze into engathi one stop shop, if ufika isida ngithi ngena ngasesifa ngapha and then mawungena ngasesifa ngithi will give you the requirements ubuye uze ngapha. Hayi this thing yokuthi manifika sithi isifa iseBloemfontein ithi asinamali. So the district development introduce ukuthi such opportunities kube easy to access angithi. And the department will also utilize this roadshow as a partnership dialogue to engage with different stakeholders. And these roadshows are very critical in ensuring that there is a seamless engagement across all spheres of government. Angithi. Siyezwana ngithi lapho bazali ngoba ngifuna futhi nginichazele ngesizulu nesisuthu. Kiwe kaSuthu mema kwenu. All right. So kama nzoma in short ntwena ihlalosa hore le khona ho ikutlwela ne especially how I implement akere hangata di policies di programs di tla from national level akere di tlo rona mona class ho the local level mona implementation e se yetsala teng akere. So taba tse tsena ho ba khona ho tloha from national level ho tla ho rona mona local ko lona le utlwisise hore ditaba tsa mmuso di tsamaisana jwang hape re tshwarana jwang re di stakeholders rona bo sifa bo sida the district municipality and as well as the local municipality akere. So taba ya re show yena e hakalo tse ngata nna ha ke na tsona ko re fela re mamele se re tlo fuwang sona mona ka jeno le botse dipotso. And then I'm hoping le tla thola feedback. Ke a leboha. Sabonga babucindi. Re a leboha. Ke taba tsa bohlokwa tse buang mona ka jeno. Mme ke a tseba ba bangata ba na le mehopolo ya hore na ba qala dikgwebo jwang kapa ba ya hokae ha ba batla ho thola tse itseng tsa bo ditjhelete tsa ho qala dikgwebo. Ke mo re leng teng ka jeno tjena tla thola dintlha kaofela. Mme re ntse re hopola hore re nakong e mpe haholo ya COVID eo ka yona re tseba hore bona batho ba bangata ba lahlehetsweng ke mesebetsi. Mme ke monyetla hape hore COVID re fa monyetla wa hore re iqalle kgwebo tsa rona tse nyane. Re bone hore na re etsa jwang hobane ha re no dependa mesebetsing e qaduweng ke batho ba bang. Ke ho le rona ka tsela ya rona re ikemele re iketsetseng e le hore re ntshetse maphelo a rona pele ga le bua ntate Cindi ka hore fa dintlha tseno tse jwalo. Ke batla fela ho le hopotsa ba eso hore department ena ya small business development ha se department ya kgale haholo. E qadile ka 2014 e le ha ile ka ho arabela bothata bo re bonang le bona ba tlhokeho ya mesebetsi. E le ha ile ka ho arabela bothata bo re nang le bona ba hore dikgwebo tsa rona tse nyane di tswela pele jwang. Mme ha re nke monyetla ona wa kajeno hore re tswelliseng dikgwebo tsa rona ba nang le mehopolo ya ho qala botjha ha re qaleng monyetla ko na o hlahile wa kajeno. Mme se etsalang hape kajeno ke hore re leka ho le bontsha ketapele jwalo ka ha le teng tjenana e leka ho tlo le bontsha hore le ka kena hokae la thola eng hokae mafapheng ana fapaneng e re a bonang monana tsatsing la kajeno. Re tswela pele ka mosebetsi wa rona mme kgetlo lena ke tlo bitsa ntate Sebapala Moleleki o tswa lefapheng lena la tsa mesebetsi employment and labour e leng lefapha le bapalang karolo ya bohlokwa haholo ha o sheba hore na tse ba fanang ka tsona ke tse feng naheng ya rona ya Afrika Borwa. Ke ntate Moleleki Sebapala o tla re fa dintlha tse matla hore na se etsahalang ke se feng lefapheng le tswang ho lona. Ke kopa re mo shapele matsoho.
Dumelang. Dumelang. Le bahiri ba jwang ba kwatile. Le bahiri ba jwang ba kwatile. Ka lebitso ke Moleleki Sebapala. Ke mohlahlobi tswa Department of Labour. Ha le sheba botong mane ho ngotswe Department of Employment and Labour. Mme employment eo ha o sheba ho bolela hore moo re thusa borakgwebo ho fehla mesebetsi. Mme ha re fehlile mesebetsi ke mane me re tlo ba le bahiruwa. Mme bahiruwa bana ke moo re ba tshireletsang teng. La utlwisisa ke? So gana le presentation empa ke tlo bua fela ho tswa pelong ya ka kajeno. Department of Labour tjhebelopele ya rona ke ho bona kapa hona ho tsitlallela mmaraka wa basebetsi o thusang ka matsete le kgolo ya moruo le ho fehla mesebetsi. Mme mesebetsi e re batlang ho e fehla ha se mesebetsi fela empa ke mesebetsi e bohemong bo hodimo kapa yona e metle. Mme Department of Labour kajeno ke tlo bua ka mafapha a mararo. Gana le lefapha la beneficiary service. Lefapha lena la beneficiary service tje ka lebitso la teng le bolela ke le fanang ka ditshebeletso ho bajalefa. Mme bajalefa ba be re buang ka bona ke bajalefa ba letlole lena la UIF. Ebe ba bajalefa ba letlole lena la compensation fund kapa la ditemalo tsa mesebetsing. Mme sena se bolela hore ha o le mohiri o tlameha hore matsatsing a supileng ha o hira mosebeletsi o tla tlameha ho ikopanya le Department of Labour o kgone hore o register le letlole lena. Mme letlole lena le bohlokwa haholo hobane ke nahana re bone ka 2020 ha COVID-19 ne qala ke mo letlole lena la UIF ka tlasa ketolopele ya ntate Thulas Nesi ile ya hlaya fa borakgwebo ditjhelete tse thusang haholo mono e le hona ho ba thusa kapa ho ba imulla mathateng a ditjhelete. Mme ho bohlokwa haholo hobane letlole lena ha le bohlokwa fela ho basebetsi empa le bohlokwa ho lona le bahiri. La utlwisisa ke? So ha se molemong wa mosebeletsi fela ho register for letlole lena ke molemong wa hao le wena o le mohiri. Mme ha re tla o tsena tsa ka lona tlasa letlole le ho na le ditefo mono tse etsuwang kgwedi le kgwedi ya 1% e tswang ho mohiri le e tswang ho mohiruwa. Mme tsena tsa compensation fund tsona kapa tsa ditemalo mosebetsing le teng mohiri o mong le mong o tlameha hore ha hirile motho matsatsing a supileng a tla Department of Labour mme a register le letlole lena. Mme letlole lena le bohlokwa haholo hobane ha o ka etsahala hore mosebeletsi a le male mosebetsing, mosebeletsi ya jwalo o tla Department of Labour ho kenya kopo ya hae ya ditlhapiso. Mme hangata mosebeletsi ha entse jwalo e tla ba jwale ha na kgona hore a ka kuka wena o le mohiri a o ise makgotleng a dinyewe. Hoba ga tseba hore ha if o sa register le letlole le o rana risk ya hore o kana iswa makgotleng a dinyewe. Ga o tusisa ke re bomme le bontate. So lekala le re nang le lona ke la Public Employment Service. Lekala lena le thusa bahiri le bahiruwa ka ho batlela bahiruwa mesebetsi le hore le ho thusa bahiri ho ba batlela basebeletsi ba nang le boiphihlelo ho tla sebetsa di-company tsa bona. Lekala lena le bohlokwa haholo le hobane re a tseba hore o le rakgwebo o tle o hole ka pele o hloka basebeletsi ba nang le boiphihlelo bo hodimo. Mme re kopa hore le sebedise lefapha lena hore le tle le fumana batho bana ba kwetlisitsweng hantle ba mekgwa e metle hore ba tle ba le sebeletse hore le tle kgona ho una molemo. Lekala le leng ke lena la inspection and enforcement
ke lena la bahlahlobi le bonang ba tla dikgwebong tsa lona ho le thusa. Mme hangata ho be le kelello ho bahiri ya hore bahlahlobi ha ba tla mono le ipate le etse eng aa. Bahlahlobi ha ba le mono ba le thusa, ba le eletsa hore le ikamahanye le melao ena e beilweng. Mme melao o tlamehile ho tsamaya ka yona le bahiri ke e latelang. Ke letlole lena la UIF, Unemployment Insurance Act. Unemployment Insurance Act o tlameha ho register le yona. Ha se choice, ha mosebeletsi wa hao a sebetsa dihora tse fetang tse 24, o tla tlameha hore o mo register le letlole le. Re be re na le tsa compensation fund le teng o tlameha hore tje ka sekchulo o register le lona. Re be re na le Basic Condition of Employment Act. Mme Basic Condition of Employment Act e beha dintlha tsa tshebetso ho tloha ho dihoreng le ditokomane tseo mohiri a tlamehang a be le tsona ha kena selekaneng le mohiruwa. Re be re ba le tsena tsa National Minimum Wage Act. Ebile e nyolohile kajeno. National Minimum Wage kajeno maobane le 21.69, mme kajeno ke 23.19. Sena ke for basebetsi bohle ntle le bane ba mesebetsi e atolositsweng ya setjhaba e leng yona public works, extended public works programs. So basebeletsi ka bohle ntle le bao ba tlameha hore ba fumane 23.19. Mme 23.19 ena e bolela fela hore mosebeletsi ha tlameha ho fumana moputso o ka tlase 23.19 ka hora. Ha e bolele hore o patala 23 rand, ha o kgona ho patala 25 rand, 30 rand ka hora, o ka lefa jwalo. Mme bahiri ba sa kgoneng ho ikamahanya le molao o ka lebaka la hobane ba sena ditjhelete kapa affordability, ba ka etsa kopo ba ya mane website ya Department of Labour Online Services, ba ya mane ho National Minimum Wage Exemption, mme ba etse dikopo tsa bona mono. Mme kopo mono o fumana karabo hanghang. Mme ha re le bahlahlobi re tla sebakeng sa hao, o ka se ka re bolella hore wena o apply-ile o emetse karabo. Ha o etsa kopo mo fela o fumana karabo hanghang. Re be re ba le tsana tsa employment equity. Tsena tsa employment equity ke tsona fela tse hlokometseng mesebetsing hore ho na le tekatekano mesebetsing. Re be re ba le tsena tsa Public Employment Act. Tse ka se ke di wela ka nna Public Employment Services Section. Mme molawana ona o etsa bonnete ba hore borakgwebo ha le hira, ha ke re hireng batjha bana ba rona ba, ha re ke re hireng batho bana ba vulnerable bana. Mme ka molawana ona hape ho thusuwa di-company tse mathateng a ditjhelete hore mesebetsi ya loser mesebetsi. Hape molawana ona ho sheba le hiro ya matswa ka ntle mona Afrika Borwa. So ha le le borakgwebo ha le tlameha hore le be le sebedisa batho ba tswang ka ntle. Ho na le process e latelwang. Mme re tlamehile ho hira batho ba ka ntle fela haeba ha re na boiphihlelo ka hare ka mona ka rona ya Afrika Borwa. Ha application tsa lona di tlile ho rona, rona re tla o jwetsa hore re na le batho ba nang le boiphihlelo bono kapa naha ha ena bona, mme kopo ya hao e tla shebuwa ho tswa mono. Mme se re se kopang hape ha le etsa dikopo tsa lona tse tsa National Minimum Wage, le etse bonnete ba hore le tshwere dintlha tsa lona di-financial statement, audited financial statement, e se fela financial statement, di-audited financial statement le dintlha tsohle tsa company ho etsetsa hore
ha kopo ya hao e kenya mono marangrang a rona e tle kgone ho sebetseha ka pele. Kajeno ke letsatsi le leholo for basebetsi ba rona ba South Africa, bana ba lehae ba sebetsang lehae kapa tsona di-domestic worker. Di-domestic worker re a tseba hore e sale e le ba wela ka mokgahlelong wa batho ba hlekefetswang haholo mosebetsing, mme kajeno re a leboha ha ele hore ketapele ya rona e nyollotse meputso ya bona ho tloha ho 19 rand 9 cent ya isa mane ho 23 rand 19 cent. So for diputso tsohle khona ne re sa fela papatsong se re kgutlile. tshwarelo ka seo. Mme for batho bohle kapa bahiri bohle ba batlang ditshebeletso tsena, re na le kantoro ya rona ya lebatowa mona ka tlasa ketapele ya Mme Thobeka Mvelase. Le kana la mohula le mo bona ke eno mo. Mme Mvelase ema ba o bone ba hle ba o hule hana jwale. So Mme Mvelase ke yena mono, mme tafole ya rona ke yane mane for ditshebeletso tsohle re tlo fana ka tsona ka jeno. Ke a leboha. Ra leboha ntate Molelekisi Bapala ka ditaba tseno. Se re utlwile he ba eso re national minimum wage e tlwile ho 19 rand 9 cents ka hora, ile ho 23 rand 19 cent ka hora. Jwale haeba mohlomong o wa sebetsa kae kae, ntsha calculator o check hore na ba ntse ba o lefa hantle na, o check ska ba mohlomong ba ntse ba o sebetsa hampe. O tla checka ka ena ya ntho akere e seng fiti e feletse maobane ya 19 rand 9 cent, empa mafelong a kgwedi e dimanda 23 rand 19 cent. Ha ba hana ho fa yona Deputy Minister Dumo o kila sebetsa haholo ka Khosatu, o tla o hlahlella hore na ho etse jwang. In case they don't pay you the 23 rand that you deserve, he has lessons from his Khosatu days on how to do it. So ke yena mona na tla consulta le yena hore na o ba etse jwang batho bano. Ra le bontate Molelekisi Bapala, haeba hona le batjha ka mona ba ntseng ba marketa, ke kopa ntate Sebapala le ba tsamayang le yena le skela motlohela. This is the day. How sheba monana who employment counseling services tse ba fanang ka tsona, ba re registration on ISA electronic job matching system. Ka mantsama ka ikopanya le bona ba wa ba fa CV ya hao ka ba details tsa ba di kenya mono, e re ha o hlaha mosebetsi kae kae nthwane e phahame o gode ho fumana mosebetsi. Batjha ntate o ka ntate Sebapala ke ane man, ke kopa se ke bela motlohela o tsama, ke kopa le eme batho ba Department of Employment and Labour ya ba bolaisa jwale ho bona. Ha khidik ke province kaofela, the whole province has landed here. Ra leboha delegation from the Department of Employment and Labour, le Mme Deputy Minister Pinky Moloi. Re hantle batjha ke ba from leadership to everybody. Ke lefile bona. We are now going to continue with the program, and of course we are here. As you can see, we have SIFA, we have SIDA. These are the agencies of this department. Elen department ena na entshetsang pele dikgwebo tse nyenyane. Empa ke tlo kopa Mmejeki Ntjengela e leng yena o kametseng province na Freistata a ka re fe dintlha hantle gore na SIDA ena ke eng, mme re fumana jwang, re fumana kae. Le yena ho yena batho ba batlang qala kgwebo tsa bona tse nyane ho yena
se ke be ra tswa mona ntse re ipotsa dipotso gore na hana sifa hana sida ho etswa jwang hana ke batla ho qala kgwebo ke qala kae and so on ke mme Jackie Ntjengela tla re fa ditlhaka fa ke ba re mo shapela matsoho ha ntse a tumela ibile ke sa tswa fumana molaetsa hape hore re teng mane marangrang a YouTube jwale ha o bona camera e sheba ka wena ha hona ka ra mask ka mo o so smile fela. Dumela hausanibonani bantu he yini sikhathele yini hayibo my name is Jackie Ntjengela, as the program director has already mentioned. May I acknowledge and respect my leaders, Deputy Minister Ustumo Dlamini, Deputy Minister Mepinki Moloi, all my leadership, the MMCs around here. I'm not sure if the MM is already here. He was supposed to come, but may I respect all of them. And hahulu ke lebohe lona borakgwebo. We are doing this because you are borakgwebo. If inese ka lona, we wouldn't be here. So ke a leboha. Ke lebohe bohle ba the agencies tse fapaneng bo FDC, bo SIFA, bo SIDA. Re a leboha, and thank you very much for coming through. I get a vote of thanks, but I just want to briefly acknowledge Lihuleboha Butemba Lona Kwano. Gabukhuzanyane SIDA was established Seli Dilimo, Tsemmalwa Jwale. Iteng the province in Kaufela, it's in all the provinces, and it is providing non-financial support services. Kamanzwa mang haro fichelete ntle le lefapha la rona le bitswang SIDA technology le tla o thusang ka tsa technology hore o thole tšhelete le teng o reka equipment ka yona. We don't give you money, o reka di equipment tse bang o di hloka tsa technology. SIDA e thusa ka dintho tse mmalwa, re thusa di cooperatives, re thusa ho register di co-ops fela ha re register le tsona ha jwale empa re tlo tswela pele re register le dikgwebo because it's an instruction from the DSBD hore re lokela ho thusa batho re tswele pele ka ho register dikgwebo ke hona e tla introduce-wa haufinyana. Re thusa batho ka mentorship coaching jwalo ka hona jwale ka haro Thabo Mfutsanyana ka mona ne re na le youth coaching e ntseng e tsamaya e qetelletse e felitse ka February ke hona ba tlotla ba graduate. Re na le batjha be re ba trainileng be ileng hore hona jwale ba motlotlo haholo hore ebe ba tsamaile this coaching and mentorship. Re na le tse ding tsa dintho tse re di etsang dingata hore re a trainer ke a tseba la tseba hore re trainer on non-financial services, re trainer on soft skills, re trainer on technical skills. Ho tla tswa fela hore na o batla re train jwang fela ha motho a tlo trainwa re batla le tle le sehlopha ha ebe re trainer ka technical skill e itseng re na re be kileng ra ba thusa le ka bo taba tsa ho lokisa bo di cell phone hore ba tsebe hore na cell phone e lokiswa jwang ke dintho tse mmalwa tse re ba thusitseng ka tsona ka kwantse e leng hore they are more technical. But as well re thusa ka taba ya hore soft skills like bookkeeping, body inka ofela tse tshwantseng o di etse hore na kgwebo ya hao e tsamaisa ka tsela mfuta ofeng. It's important to root, and our coaching programs di khona ho matha le wena tsela eo hape hore re o bontshe hore kgwebo ya hao e mona mme re tla e beha mona. Ba bangata be ke ba tsebang bo mme le bontate be re ba thusitseng ka coaching and mentorship ka hare ho Thabo Mfutsanyana. Ke leboha haholo tse ding tsa dintho tse re tlo di etsang hona jwale ke la ka ba mona nana re tlo fana ka equipment ya IMED. Re la ra hlalosa hore re tlo batla ho ba le office kwano e tlo ngo thusa hobane Bethlehem e hole mo office ya rona e leng based. Re shebile hore re tlo ba le office kwano re santsaneng re e se le approved e re ke hlalose jwalo ba neng ba le teng ba tla hopola e se le approved ntho eno re tswele pele re tlo ba le office nyana satellite nyana kwano e tla thusang hore di services tsa SIDA di fihle kwano. Ha re qeta mona re tlo ya mane tse ke tsheseng re batla ho ba le di satellite offices nyana because our footprint ha re fihlelle dibaka tse poteletseng tse holenyana tsa naha ka ho mmuso o fumane hore bontate Sedumo ba fumane hore re lokela hore re ke re ikale re bona hale hobane ha re le di districting officing fela jwalo ka ne re le Bethlehem fela mona batho tse ding tsa dintho tse ke batlang ho di bua tse re seng re di entse ka kwano re na le di pop-up mall e tlo tsamayang mane ke kgola ntate o tla bua ka yona re na le di makgolokweng re ba thusitse haholo ke a kgolwa le tsona di teng program presentation ya ntate
re na le batho ba ba mmalwa be re ba thusitseng re le SEDA empa ke rata le ho mentiona taba tsa rona tsa SIFA e thusa ka tsa ditjhelete SIFA e thusitse batho so far ka hare ho Freistata re fane ka bo 10 million ho batho mohlomong lona ha le no tseba hobane ka nako tse ding ha re finyelle ka kwano SIFA e batla e le kwana fela SIFA re tlo tsamaya le yona hore hohle mo re bang le office re bone hore na re kekeng ra tsamaya mmoho le bona re tsebeng ho thusana jwalo ka ho ntso tswela pele ho thwe SIFA le SEDA di tlo kopana tate Qindi o buile hanyane hore re tlo kopana mme ho tlo ba bobebe hore ha o hlolwa ha o sa thusei ka mona ka SEDA SIFA ke ena e tlo thusa ka tsa ditjhelete ha o qeta ho etsetswa business plan ka hara SEDA SIFA ke ena e o thusa ka ditjhelete ho tlo ba bobebe hore re be le one stop shop ka hare ho SEDA and SIFA e thusitse batho ba bangata le yona haholo ka hare ho province re leboha haholo ba bang ba teng mona ba tsebang hore SIFA e ba thusitse ke lebohile haholo di ngata dintho tse re di tsebang ene boholo ba lona le a di tseba di-services tse re fanang ka tsona re le SEDA mmoho le SIFA e leng ngwana bo rona ke rata ho leboha haholo ka mantswe ao program director pele o theoha Magic ke kopa ho etsa tjenana kopa ho etsa tjenana jwale ha ke na matla hore nka le etsa kaofela ka nako e le nngwe ka nnete ke la ka ditse empa tsatsi le leng ho tla loka ra leboha Magic ke yena a eteletseng pele office ya SEDA mona provinceng ya rona Freistata mme le pela dula fatshe fela ke tlo kopa mokgopi o tsamayang le yena o yeme re ba bone bohle ba tsamayang le Magic ba SEDA kopa ho le bona SEDA ke eo he bomme le bontate o sa ke kopa fela le ntse le eme jwalo if you could just remain standing bomme le bontate here would really like to see you but then we know that we are going to have a moment later or bomme le bontate re tlo ba le monyetla ha nako ntse ya program mona ba tla ba bona thank you very much ladies and gentlemen you may be seated ra leboha kopa ga ba shapele matsoho ka nnete tjhelete eno ya 10 million Magic ya SIFA ke taba tse monate haholo mme le bona ke tla kopa ha ntate Ephraim ha ntse re ya o tla kwano ntate Ephraim mme re tla bona hore na o tsamaya le bomang fela ha jwale ke kopa re tswele pele re amohele ntate e leng councillor Thembinkosi Mahlambi from the district municipality Thabo Mofutsanyana district municipality ntate Thank you ntate re tlo ba le monyetla o no ntate wa hore re interact at a later stage se tlo skopa ko re mohlomong fela ha qeta ho bua ha ona le issue nyana e kwa inote fatshe re tlo ba le monyetla o thank you ntate for that concern bo mmele bo ntate ke batla fela hape re amohele ntate Sekete o tswa mana office ya majoro wa Maluti ya Phofung ke batho ba sa tswa fihla pejana re ba amohele ntate Sekete re boele re amohele le councillor ke mme Malukula Melato hona mona Maluti ya Phofung ra leboha ye ba mohlomong ha re ba elellwa re kopa batle ba phamise letsoho fela ha se ke dutse mona re khone ho ba amohela le bona ha nako ntse ya. At this juncture, I'm going to request Ntate Thembinkosi Mahlambi from Thabo Mofutsanyana district ho ka re fa mantswe a mabedi a mararo ho tswa masepaleng wa Thabo Mofutsanyana. Ntate Mahlambi kopa ho nyanyatsa ntate. Sanibonani mphakathi.
ngibonge mhambisi wohlelo. Ngibonga ukuzwa indaba ukuthi kusavulwa ama-ofisi weSida. Siyathemba nokuthi mama Jackie azovula khona la eNtabazo. Singajabula kakhulu. On behalf of Thabo Mfutsanyana District, Deputy Minister, Babu Dlamini, Deputy Minister Mapinki Muloi, senior managers, all stakeholders. On behalf of Thabo Mfutsanyana District, we wish to pass our warm words of appreciation to the department and ministries for choosing us as one of their destinations and district to benefit this initiative. The theme of the program is talks about unlocking opportunity for economic development, which is something that we fully appreciate and interest to see is this happening. Our SME corporations were the most hard hit by the pandemic economic decline we are experiencing in the country. Hence, as Thabo Mfutsanyana, we fully welcome the initiative, committing ourselves to follow through the commitment and key points emerging from this program. As part of our towards finalization of District 1, we need to set aside a specific chapter on who we are going to develop and support our SMEs for creating our job opportunity for all. With Deputy Minister Dlamini as our DDM champion and with the partnership from other deputy ministers, we are hopeful that implementation commitment in our one plan will become a visible reality. One project was passionately went to see realize in one of putting into action the rollout of SME development portals across the district at all 6 local municipalities. Our SMEs cannot afford to travel to Bethlehem, Qwaqwa, or Bloemfontein to access opportunity and support. Hence, it is important to us as district municipality that we roll out this portal. We need the support of the department. Let me pause here, Minister, before ngithatha ispeech sakho. Ngikwamukele baba. Ngithi ukukhululeka kusekhaya. Ngiyabonga. Sabonga baba. Thank you very much, Ndati Mhlambi. Bomele bo ntate le hantle ke re ntse re tsama hantle. Ke a leboha. Ke a leboha. Ke a bona bo mme ba ile ba utlwa ke re ka nnete ke na le takatso ya go ke le nyanyatse kaofela ba ntse ba tla one by one. Ke kopa nne re etse jwalo ha program e ntse e tswela pele. Bomele bo ntate sebakeng sena na ke tlo kopa fela re amohele ka ho shapa matsoho Deputy Minister ya lefapha lenana la Employment and Labour e leng Mapinki Muloi. Re hlonolofetse haholo ka jeno re etetswe ke di-deputy minister tse pedi. Ke kopa fela ko nahane hana ke neng mohlang ho ke la etsahala ntho e jwalo. Deputy minister tse pedi. Yo, ke taba tse monate. Ka nnete ke taba tse monate. Mapinki Muloi, ke kopa re mshapele matsoho ha ntse a tumela. Uzoyithola kanjani? Uzoyithola kanjani? Uhlele khoneni? Program director, re ke tse tšhono e ke go leboge go nea sebaka se ne ke rela ke sebela DM mola ke re whoever has contracted service provider ya sound we re batla change because ha gona music ke sono mare ba patetse. It's part of their job. Kora ki speaker a si move a kenye pina kenye sfela bila re batla go jaifa re batla bo sfela nyana se se re fang hope nyana hore dintho tsa rona di tla loka. Ho tla ha deputy minister mona ho lona it's ke tshepo ya hore dintho di tlo ba right. So kopa le sound le bankanyeng di pina mo le tse di fanang ka hope ba gaetsho assembly man ha re batla go jaifa mina go mo jaifo ha yo batho ba sebetse
Amandla. Zothola kanjani? Ntumelle ntate Thabo Khesa hore ki nke tšhono e ke dumedise ba emetseng bo majoro ba rona ke dumedise ke qale ka MMC wa rona mokhanselara wa rona ntate Mojalefa Naledi wa emetseng meyara wa rona mogolo o siong gompieno le makhanselara a mo potapotileng ke dumedise ntate Mahlangu Mahlambi, oh sorry for that. Ntate Mahlambi for hore amohela ho mofuthu a ramohetseng ka hona le ba ba mo potapotileng ke nke tšhono ena hape hore ke dumedise our guest of honor ka letsatsi ke lena la rona president ba le sa mo tsebeng, once a president always a president, president ya COSATU for dijara tse dintsi ke tla le bolella later. Ntate Setumo Dlamini, Deputy Minister ya rona ya Department of Small Business Development. O teng ka sebele monana bo ntate le bomme hore o tlo buisana le lona, so le ska tata ke bone ntate o mong a tatile le tlo bana le sebaka sa ho botsa dipotso, and then ha se hore Deputy Minister tlamehile di arabe kaofela, o tlile le batho kaofela ba mafapha ba di units kaofela tse di leng teng lefapheng la hae ba tla tla mo le ba arabelle ba le ba sida hore o thole tšhelete ele o tswa o sifa o tswa o sida o thola eng kae tlamehile o etse jwang, so ba tla tla, so vaga biki papa, so we are coming there. Ke le leboge go nna teng ga lona as stakeholders, as batho ba rona bo rakgwebo le bo mmakgwebo ba banyenyane. Really, we just have to thank you. This is a full house, DM. It's a full house. Re rata go leboga gore be le tlile ra itse ba bang ba khona go tla gompieno ke leboge all officials from both the Department of Small Business Development who are here and all officials of the Department of Employment and Labor who are here, and all officials who might be accompanying the councillors from the both municipalities, the local and the district municipality. Re rata go le leboga re le dumedise gompieno re re dumelang. Le siame a ke re le tšogile rona batswana le ha setopo se le ha ra re siame motho o letse a sa tšoga, so ha re complain ne re rela re siame ba gaetsho. Ne ke re ha ke batle go bua thata ke tlile fela mo nna to come and support the program of of small business development ya Deputy Minister Setumo Dlamini, because President Ramaphosa ka 2019 o tlile ka model o a bitsang district development model, whereby as departments a re tshwanela go bereka as individuals, ga ra tshwanela go bereka in silos like we did before, whereby each department e tlo iperekela ile one ka mošo go tla department ena mara re tla mo community e one. So instead we must bring in services tse di kopaneng tse re di kopanetseng so that re etse impact ga re tswa fa be re itse gore daram molaetsa o fitlhile wa puso go go lona ba gaetsho. And I think hantse ke re ke a botsa gore what are your economic drivers mona mo Thabo Mofutshanyana district, and ke utlwa go te no go nona le di factory tse dintsi tsa teng di kwetswe and unemployment e jile sitsi e go godimo ebile ke nagana gore bile o kare the unemployment here might be above the national average. It's very high, batho ba rona ga bana ditiro, di factory di kwetse. So I think we need to begin there gore me wa ko sida ke me qindine Mchingila. I think we need to agree. This thing of working in silos, you are exposed because a lot of the things that you spoke about here, ke dilo tse leng gore rona re le ba lefapha la employment and labor re fana ka tsone. The department ya rona ya employment and labor in offices re na le di career counselors, batho ba ba sa direng o kgona go ya ko officing ya labor o batle go kopana le career counsel o kgone go motlotlela gore mathata a gago ke ba go counsele gore wena mmereko o wa gago ke ofeng o ka o berekang, o ba fe le CV ya gago ba kgone go ikenya ba ikenye mo systeming ya rona e bitswang ESA.
So over and above that, dilo tseo tsotlhe tse le di buileng ka tsone, re fana le rona ka training. The same training e le fanang ka yone, we do have the same programs. And I think mo na ga re bua nnete hela, ke sa tseele our main speaker mafoko. We need the program tse di tshwanang le tse tsa lefapha la rona la employment and labor tsa go traina batho ba rona for mesebetsi e rileng. And I think ha re ka kopanela ra ya 50-50, we can create lots of jobs here. Because department ya rona ha re sa fana fela ka training e senang guarantee ya mesebetsi. We will only agree to give you training if re itse gore batho ba re fetsang go ba trainer ba, they are going to get permanent jobs. So we enter into such agreement le bo ramosebetsi, whether re le trainela go bereka ko checkers kapa re le trainela go etsa that ICT, because we are also training for ICT, we are training for agricultural projects, we can even train people for the cooperatives. And if batho ba rona ba ikopanya, Deputy Minister, you might not know that here in this area, I think I can't be aware, but I know for a fact that Department of Agriculture, because you are from there, a bakery. I'm sure like it's a bakery thing. But I think the people who were in this bakery, it was well equipped, by the way, and I'm sure all of us know about it. But the people were not committed. What the report we got from actually an official of agriculture was that they only go and bake bread when there is the pension payouts, because they then go and sell bread at the pension payouts, but the rest they just shut down. And I asked her, where is the youth here to take over such a project? Where are they? Horobate over that project. And this is why when I came here, I realized that ralla gore mesebetsi ga eyo mara ha o tsena fela ka mo locationeng go fail. Why re sa group re ne waste pickers re clean mo? You don't have to be paid by the municipality. You can be waste pickers. You know waste is money, waste is wealth. And go na le di program le ko environmental affairs, ko department ya environmental affairs, that will pay you to pick waste. That can give you money as groupings, as cooperatives, just to pick up waste, just to clean the environment. We can give you money. And then what is it that government is not doing this for us, but what is it that you are doing, Wena, to create employment? I can tell you now, our councillors, all the schools in the townships are no-fee schools, and all the schools are having feeding schemes. I can tell you now, where are women who can group themselves and by group by food gardens? All those feeding schemes in all our townships in the country, they buy their bread and they buy their vegetables, all of them from town or from wherever, from whoever is selling them other than yourself, but you are small business. Why in other nations, money circulates 7 times before it goes out? Why can't we then utilize that bakery? It must be the one employing people, and it must be supplying all the feeding schemes, cup bread and magwenya. And why modikolon sarona? Because we've got land. The food gardens. Whatever the vegetables that are there, we enter into an off-take agreement with our SGBs. And then enter into a session with the Department of Basic Education. Or before you pay the school or the SGB the money for feeding scheme, you pay first these cooperatives. They work for as long as there are kids who are going to school and are eating, their work will forever be there. Why? That is why just imagine the jobs that can be created by a cooperative that a Rokan school uniform. Because now we must go to Pep Store, Ackermans, go to some Indian shops. Why can't we have that? Because government can even give you machinery. Michini ya go roka, really feyone, really train, really quality assurance, really say uniform ko skolong. Batsadi, they must pay money ko skolong for school uniform yang wana wa gage before hamme atlola ngwana atlola ta dibuka. A create school uniform, me a patale ko skolong.
at least the SGBs, you can then generate yourself 10% of any project that is there in the school. Then let SGBs di tlogele go lwantsha di principal ba lwanela tšhelete ya this feeding scheme. So we need to wake up and smell the coffee. Gore ba gaetso dilo tse dingwe ha se gore di batla rocket science gore di dire. Mara di batla fela really thuse rona really government gore really thusa jang. We need to talk to each other and DM, I think I'm proposing, and I think I'm going to do it even in the cabinet. Issue ya gore this department tsa rona tsa lona, especially the small business, and I've said it before in one cabinet meeting. Why these offices? These are in the municipality offices go under LED, bakopantse, bo SIDA banne ko department so that they are accessible. Also, you save money as government for the rent and separately, because we are competing amongst each other. So that these things, Minister, next time when we come back, everybody must be under one roof. Even if we have our stalls there must be a stall registered the companies. CIPC. There must be CIPC there. When people who are here want to register a company, CIPC must be there registering our people. And why do we also register our people with money when we know that these people, our people, don't have money? Why can't CIPC register our people for free? And then how to register a company from CPIC? Okay, now more SIDA. Because the job of SIDA, when it's not your responsibility to tell SIDA. When your job is to say to SIDA, nah, I think I want to open a business, eating yakorekisa magwenya or dikota spatlo, and kinahana or kinida bukana. SIDA must do you a business plan. And it's a business plan, the business cards, and then how to almost SIDA, because I don't know whether SIDA still gives up to 30%, because they must give you uniform or whatever you need for equipment. But from SIDA, then you move to the next one, SIFA. And whether we like it or not, our people can access this grant about SIFA because lebata bank statement, lebata audited financial statement. Where will an ordinary male take a financial statement because they don't bank the money? Our people with the little money that they get, has na go rekisa magonyale, has na go rekisa scopo mole. Ana le tšhelete go isa tšhelete eo e a yentseng 300 a ise go bankeng a palame ka tax a ise tšhelete go bankeng ya 500 ya profit o isa yang go bankeng. Why can't we pursue that issue ya rona ya di cooperative banks? Why can't we do cooperative banks? For our people, ba batletseng mo ba ileng gore ba na le di businesses mo gae ba nne le cooperative bank and ba kgone go tsaya tšhelete ya bone. Now we are closing post offices, whereby we are supposed to do those societies re kenye tšhelete ya rona in the cooperative bank, in through the post offices. So we need to begin to make sure that dilo tsa rona di a hlangana, di a kopana, di ba right, and we are able to support our people. And we will also, must commit that as the Department of Employment and Labor, we will talk with the district and with the locals around the district to look at what other programs can we bring here. Create jobs, what training programs can we bring for the locals? Because municipalities, they don't have money, the poor municipalities. So how can we as government, both provincial and national departments, how can we come together and help you o eleng gore ke ene o tlang gore fa molaetsa o mogolo reo wa rona o history. If I can tell you about his history, I'm not gonna finish, but I said I'll get like shwankantela fela ki etse fela short. Moemedi o tlileng wa gompieno o eleng gore ke moeng wa rona wa tlotlo started as a young nurse
And as a professional nurse, from 1988, by the way, till 2015, you can imagine. And then he became a shop steward how from 1990 to 2017. So, only check a distance, and he was a provincial chairperson of COSATU for 6 years in KwaZulu-Natal, before he was actually acting president of COSATU for 2 years, and the president of COSATU for 12 years, which was like 3 terms. Is it 3 terms? 3, 6, 9, 12, 4 terms. Now, how do you compare for 2 years, 4 years, plus 6 years, yako province, COSATU, almost 20 years in the leadership of COSATU. And I think that is why at some point, chance. Is also a member of the Central Committee of the Communist Party. From Salah Central Committee of the party from 2012. The Central Committee member. Nale ene klopilwe gonna maloko khuduthamaga ya mokgatlo o busang naga wa the African National Congress ka conference ya ko Mangaung ya 2012 le ka 2017 ra tlhopiwa. So re jara ka December tla be re na le 10 years re tlhophilwe mo mokgatlong o mogolo wa African National Congress mo NEC ya teng. And we have been deputy ministers since 2019 to date. Ke kopa gore re kopantse matsogo a rona re emeng re amogeleng ka mofuthu sebui segolo sa rona ntate deputy ministers Dumo Dlamini. Ke a leboga. Thank you very much. Him to pause on the song because I will ask you to sing with me a song. I know Life Reset niyakwazi ukucula. Kukhona naleni ke nayishaya lapha kuyiqale manje ke wayicula la nami ngizocula nawe. Wangibeka uJesu nobubele wangithatha la wangibeka la uJesu nobubele uJesu nobubele nami uJesu nobubele uJesu nobubele. Thank you very much. Thank you very much.
I'm saying that with great confidence. Ukuthi uJesu unobubele nami noma nathi sonke. Why do I say that? Some of you will know, but some of you will understand. Beyond the fact that I am a Christian. But in 2019, just after I was appointed as a member of parliament, I got sick. I remember I was in Durban in church, in front, singing with the choir. Then I had a sharp headache. I couldn't finish the song. I sat down. After the service, I went home because I was being driven by my protectors. In the house, I couldn't rest. The pain continued on my head. My children had to speak to my wife and inform her that, hey, ubaba uyagula. She said, I'm coming, but can she be taken to hospital? I want to relate that point because I asked my sister there to sing this song. My wife says, take him to hospital. I was taken to hospital in Durban. They said, yo, this man is really sick. But in hospital, we do not have any equipment to intervene and take care of him. They kept me in hospital for 2 days, unconscious, because they had to inject me to really sleep. Thereafter, I was transferred to another hospital, Khona eThekwini. That hospital decided immediately that I needed to be operated on in my head. You have to come closer and look at me and see where were the sutures. Not less than 8 operations were done here. There was in March 2019, no, June, July or so. I stayed in hospital for 3 months with those operations, discharged, but I had to come to Johannesburg because they needed to take care of me in Johannesburg. I was formally discharged in September 2019. Uyacabanga umqokele lo muntu upresident welizwe uthe akayoba uDeputy Minister agule for this period. So I was discharged in September, went to work. Finished the year. We had to come here in Free State in 2020 for the January 8th of the ANC. We were driving from Free State to Northern Cape
I couldn't reach Northern Cape. It was very hot. I was then collapsing in the car. My drivers had to ramp off. Bangisa Emedi Clinic. They checked me and they said, yo, this man is sick. He's going to die. But fortunately, they had to call my doctor in Johannesburg who said, bring him here. So after 2 days, I was transferred to Johannesburg. My doctor said, no, no, no. I need to operate on him. So I was operated here. I stayed in hospital for 3 weeks, then discharged. But they said the reason why he had to collapse on the way, it's a complication of the operations that had been done the previous year in my head. We need to take him to theater to fix that problem. They had to further operate on my head. From January, I'm in hospital. March, I'm in hospital. Operated then on my head until I was discharged in June 2020. So I always thank God for being able to relate the story, for being alive, and can encourage any of you here. Doesn't matter what problems or the challenges you are having, He is able to take care of you. I want to greet my colleague, the Deputy Minister, Sis Pinky, from the Department of Employment and Labor. I should also be saying Deputy Minister Nomalungelo Gina, because she's also part of the team we are working with, not to satisfy ourselves, but to ensure that this work we have come to do here would be a success. I must mention that as I speak, the Minister is in Welcome, as it was reported earlier, and indeed I greet her also for the work we are set to do is critical for this country. And I want to thank you, Program Director, for guiding this program, and thank the leadership that is here of our councillors, the leadership of the South African Communist Party that is here, because they are here not to play. They are all here, for we respect the work that you all have come here to do. You have not come to enjoy. You have come here to say, at the end of this work, this is my direction. This is what I'm going to do. So I also understand that there is a SALGA meeting in Cape Town. Most of the leadership that is here are representing those councillors and mayors who are in a SALGA meeting. So with great respect, I accept your presence and your participation. More than anybody that I've mentioned,
I receive and accept your participation as members of small business, cooperatives, those who want to be business people who are here, even those who have serious issues of feeling neglected on this work, who are here. We've come to listen to everybody, and we'll come out with a clear line how we're gonna go forward. I thank the media that is here, because if we do not report correctly, it is ourselves that will be destroying this work that is happening here. So I give special greetings to the SMEs and cooperatives that are present, because today is about you. We know and understand that many of you present here today have been requesting assistance from the Department of Small Business Development, and we have not received a response. So we would be aware of that. And we are not here to accuse anybody. I said we are here to say this is the way forward. We are aware of the applications for various programs which have never been acknowledged or responded to. We know how this has left you feeling. You feel dejected and lost. But you are at the right house here. We'll speak and you will have an answer of what has to happen. We are aware of the commitments that have been made in the past but have remained unattended. We want to assure you that we want you to leave this meeting confident that you will get the assistance you deserve. Ladies and gentlemen, our department was formed based on the realization that SMMEs in our country are at the center of contributing towards economic growth and development, particularly towards addressing unemployment. When you talk about unemployment in South Africa at the moment, for women, you are sitting at 44%, if I'm not making a mistake. For our youth, more than 62%. They are unemployed or they are not in any business. That's why we are here, to assist the formation of those business men and women, to assist for the formations of correct cooperatives, which will help us to change the economic situation of this country. It includes the fact that Blacks and Africans participate in mainstream economic activities of our country, as it is mentioned in the Freedom Charter. As we meet here today, our country is confronted with high levels of unemployment. I've spoken to the percentages, which is mainly affecting women and the youth. Even men, amadala, yabona ingasukuma nje la indoda ethi yabona Sidumo angaze ngisebenze. Ungathuki ngaloko, it does happen. There's a CEDA report on small business ecosystem
that says on August 2021, all jobs that were lost in the economy were lost in the SMME sector. The report also points out that SMME employment contracted by 1.5 million in the third quarter of 2020, which includes owners also of those businesses. So it's not only workers who were employed, but even those that were owning those businesses lost. Kuthiwe baba noma mama ngoba soma business urana i-bakery ihluleke kanjani, as Deputy Minister Moloi was mentioning. The SMMEs assisted in a way this site in ensuring that in agriculture to try and increase levels of employment, but it's not enough because umsebenzi we-farming is most critical, but it is largely not continuous. Kuya ngama seasons. When are we planting? When are we harvesting? And in between, somebody who's supposed to come to work can't come or is not getting a salary because he's not working or she's not working. Some of the things we need to consider doing include ensuring that SMEs are supported based on the economic needs and capacity in each district as reflected in the district development plans. For an example, the main economic sector in Thabo Mafutsanyana are social services. Ube usisilindiwe Zulu khona la, ngabe ngithi hayisisi ngiyajabula ngoba ngiye ngabona la in some areas at Thabo Mafutsanyana, but it is where people get up and go and queue to get the little thing that comes out there. So government contributes 28% and agriculture contributes 18%. The rural areas of Maluti Apufong comprise of commercial farms and nature conservation centers. This district also holds the special economic zones. And as part of our own work in Free State, and in this district in particular, we will be inviting a discussion with both the provincial leadership and the municipal leadership on how we can maximize the use of the presence of the SEZs to drive participation and benefits of SMMEs in the strategic sectors of the economy. That matter has got to be addressed, and I'm saying that very, very seriously because the SEZs drives the participation and the activity of the SMMEs. This district is also a major contributor to the agricultural sector of the whole of Free State and is highly regarded for its beef production. Mina ke ngangidla inyama yenkomo, angisayidli manje. Ngangiyithanda, ngidla kakhulu like many, but ke ngagcina sengihlangabezane ne-gout ke bathi odokotela yeka ukudla inyama yenkomo. Awungakhala ngoba inyama yenkomo iletha ukuphila. Abazifuyile nje impela abazifuye
but kumele zidayiswe, they should be marketed. Bayayidla bonke emndenini wami, yimi kuphela nje engayidli. So don't be scared. Ngiyayidla enye inyama, but hayi eyenkomo. As a department, we are working towards supporting and cooperatives that focus in the dominant economic sectors of this district. Part of this work will include encouraging and supporting youth to participate in agriculture. Mangathi abantu abasha nje laba phakamisa izandla ngibone ngoba mina ngibuka ngilaphezulu abake bayiphakamisa abantu abasha. Hawu, yebo. Yebo. Niyabona ukuthi ibona abaningi kakhulu la. Bantu abasha ningayibalekeli farming, but organize yourselves through those cooperatives. I-cooperative kayisho ukuba nemali ngoba abantu bagcina sebelwa baxabane because babuka imali, ababuki le task okufanele yenzeke ukuthi le business ivuke ihambe kahle. But not only the young people and not only the women, even men participate in that sector. It's going to assist South Africa. One of the painful observations we have made in this district is that the majority of the people who successfully claimed back their land are now leasing it to the very people who owned, and the owners are being treated as employees and are being exploited. Ayigcini ke la eThaba Mofusanyana le problem. Na kwezinye indawo nale kwaZulu la ngisuka khona, abantu bawulwele bawuclaim bawuthola umhlaba but abakwazi ukuwusebenzisa. Kodwa isida ikhona, isifa ikhona, ne-department yethu ikhona, ne-department yaka-agriculture, land reform and rural development akhona. So indaba enkulu iba kithi as South Africans who are demanding these things. How are we skilled? How are we empowered to practice these businesses properly? That is the discussion we are here to have with yourself as we discuss just after my presentation. We're working to have a joint program with the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Part of the program will include securing markets for both the domestic and international markets where SMEs and cooperatives should practice. Uyasebenza, uyavuka ekuseni uyosebenza ubuye ntambama futhi hayina ntambama because abanye babuya late ebusuku. But at the end of the day, where are you going to sell these things? That is a major challenge. So we'll assist in securing markets. We're also working to direct our SMMEs towards participating in the value chains of strategic sectors of the economy, such as in mining, ngiyazi ukuthi zikhona imine la Free State. A lot of mines are there
ezinye azisasebenzi. People are wrongly affected by the water that spills from the ground because of those mines. The key question we must ask ourselves, what are we going to do? What forms of businesses are we supposed to create now in that space? Because those mine bosses have gone. Ngelinye ilanga siyothi masikhuluma ipolitiki sisho sithi cha babezele eAfrika ukuzodla umnotho waseAfrika bahambe nawo bashiye sihlupheka bahambe babuye basidayisele amagolide ethu basidayisele amadayimane ethu siwathenge thina ngoba sibonisa mahle kakhulu, but they've been worked on outside South Africa but dug in the soil of South Africa. That's the problem that must be fixed. Sengikhuluma kulimi lwale la ngisuka khona. Ngikhulumile ama cooperatives. In this regard, more than 200 products produced by SMMEs and cooperatives have been linked to domestic markets through these relations, and simultaneously the department is creating independent markets in townships and towns for SMMEs and cooperatives. We are focusing on promoting and encouraging localization in targeted sectors. Our department, in collaboration with DTIC, introduced the Small Enterprises Manufacturing Program. We are working to see the initiatives. The Deputy Minister here have spoken, and the official has presented earlier on what that department is doing, even here in Thaba Mofokeng, and we should do that, and doing that in Free State and other areas to assist. Last night I got a call from one guy who says government has decided that the public servants are not getting their salaries as agreed. And because when that discussion, Sispinki, was concluded, I was in the workers' space. And when suddenly government turns around and say, I'm not going to honor the last year of the agreement, I shivered because I knew the danger of that. Because even when those unions took government to the Constitutional Court and lost that debate, it does not mean that that debate is finished. We must wake up. So, lastly, we are focusing on promoting and encouraging localization, yes, in the targeted sectors. And our department, in collaboration with the TIC, introduced the Small Enterprise Manufacturing Program. We are working to see the initiatives becoming a success. We will also continue to scale up our support for spaza shops, butcheries, automotive aftercare, bakeries, open-air restaurants, personal care. The aim is to ensure that SMMEs continue to play a critical role in addressing unemployment, innovation in the economy, and getting young people, women, and people living with disabilities playing a meaningful role in the economy. There is no room for haphazard, half-hearted measures. The task is there for us to be tackling this
seriously and systematically. Asikho isikhathi sokuzikhululekela nje uvuke ekseni uzenzele noma ekanjali. Sengisho ke kubasebenzi bakahulumeni be-department nama entities ethu babe abantu bedinga usizo kangaka njengoba nizobezwa bekhuluma. Ngifuna ukuthi sibalalelisise, sikhulume kahle nathi, ulubeke nje udaba liqonde, noma ngabe ulubeka ngeSotho, noma ulubeka ngesiZulu, noma ngesingisi, ukhululeke ubeke indaba. Sikhona sizolalela. Ngiyabonga. Siyabonga baba. Siyabonga. Thank you very much, Deputy Minister Zdumo Dlamini, for those words. Indeed, baiso, ha re phuthuloheng, moment one so tla fihla wa hore re botse dipotso hore re kgone ho utlwisisa dintho tse etsahalang. Nako eno e sentse e fihlile hona jwale tjena. Le hantle akere ni kahle bakwethu. Siyabonga. Siyabonga. Iri motsotsong ona ke acknowledge hape le presence ya office ya LED masepaleng wa Maluti a Phofung, e teletsweng pele ke acting director Ntate Magele le team ya hae. Ke kopa ba eme fela ga ba bone. Le bona ke a ba bolaisa. Ke bona batho bano ba tshwereng ditaba tse monate Maluti a Phofung bakeng sa dibesakga tsa lona tse nyane. Ditaba di mo he. Ditaba di mo. Ditaba di magic ka sida. Ditaba di ho Ntate Moleleki sebapala ka Department ya Employment and Labour. Ditaba di ho Ntate ke tla mmitsa ha ntse re ya o tla bua ditaba tsa sifa qetellong kwanana. Empa ditaba di mono he ha re bua taba tsa local economic development. Thank you. Thank you very much. Ki le ka re mohlomong batho be bang hara ba acknowledge ba teng kwano from different local municipalities. Nketwane, Phumelela, le tse ding kaofela di masepala tse mona Thabo Mofutsanyana. Ke kopa fela ha o le teng bo so ema mono re acknowledge presence ya lona le lona moketeng onana o mokanakana. Ntate ke hokae? Nketwane. Ke kopa re mo shapele matsoho. Le mme ke ane morao mane. Mme o tswa Phumelela municipality. Thank you very much. Any other person from another local municipality? Thank you. Oh, Ntate. Oh, Ntate o tswa FDC. Thank you very much. Welcome FDC. Free State Development Corporation. Ke batho ba bohlokwa le bona. Le yena ke eo ke a mmolaisa. Ho yena. Thank you very much Bommele Bontate. Hona jwale re tlo nka monyetla ona wa hore re bulele ditaba tsa rona, discussions. Ke tlo kopa mafapha fapaneng le di-agency tse fapaneng di tle ka kwano ka pele ka mona. Mo teng re tla buang he. Ntate o kgotsofetse ke a tseba jwale. Ke a leboha ntate. Ntate o kgotsofetse. Ke tlo kopa DSBD, Department of Small Business Development, ke kopa la tumele ka pele. Kapa representation ya lona itle ka pele. Ke kopa wa SIDA le ena etse jwalo, FDC ra o amohela ntate. Re sentse re o kenya kgabong tlara. Maluti a Phofung Ntate Magele, LED, Thabo Mofutsanyana, Ntate Selby o teng, YDO o teng le ena,
ke kopa re etseng jwalo ba heso, re tsebe ho qeta mosebetsi wa rona. So what we are going to do is to have a discussion on issues that you would want to raise. Dintlha tseo ba mohlomong o batla ho bua ka tsona ho tswa mafapheng ka ho fapana. Dipotso tse nang le tsona, ditlhakisetso tseo di hlokang, ke bana nako ho fa bona motsotsong wa hona jwale. Ke kopa re bopele matsoho. Mme ke tlo kopa fela motho mo leng teng ha ona le potso, phamisa letsoho re o fe monyetla wa hore o ka bua. Ekare re ka bontate la thusa fela ga ba beela ditulo. O ditulo tse ding ke tsena. Ke ba batla hantle ka pela batho ka mona. Ba bona change ya nka ga e batlang. Okay, ke kopa batho ba ne ba phapisa matsoho ke ba bone. Ke tlo kopa ho lefa dinomoro tse le tla lata. Ke kopa re qale ka e tla ba ntate 2 me 4 pe tate ebe re tla khutla hape ka mona. Ke gona le bone ka tatelano eno. Bazwe esicabanga ukuthi simele sizwe ngabo-ke namhlanje ukuthi yipi indlela engcono abazosebenza ngayo nathi thina umphakathi bama-small businesses. Ngoba eminyakeni edlule driver muntu uye Qwaqwa, udrive muntu uye Bethlehem, uma ungaziwa ungalitholi usizo. Kumele ube connected nama-politician futhi ukwazi ukukhuluma isisuthu. Nama-business plan siwabhale ngokuhlupheka kwethu bafike bawa-rejecte. Sinama-companies as early as 2004 ubuningi bethu la eHarrismith asikaze sibenefite lutho. So what we are saying ukuthi what will be the way forward from now? Abasebenzi basema-ofisini ka-government abahloniphi abantu abangabazi. Kufuneka kuqala bakwazi, uma bangakwazi awutholi usizo. Bese ngiza endabeni yokuthi-ke uma njengoba senilethe ukuthi sizoba ne-satellite office eHarrismith, akokuqashwa abantu base-Harrismith, kungasilethela abantu esingabazi la. Sikhathele ukuthi nisilethele abantu bale Limpopo abanganahlobo la, abangasiphathi kahle thina abantu bala. Bese ngiza endabeni ye-labor. Siya apply for certificate zabo letter of good standing. Sikwazi ukuthi siregister abasebenzi bethu. Nabo uma bangakwazi ka labor awutholi usizo.
uzahamba uphuma ungena ama-case abantu abaningi ilabor ehlulekile ukwasolva la eHarrismith kungaba more than 1,000 cases zabantu. Abantu bayaxoshwa emaplazini amabhunu. Ama-ofisi waka-labor abasizi lutho ngabantu, even ne-community office ye-ANC esinayo. Abantu baxoshwa kabuhlungu emaplazini la around iThabo Mfutsanyana. And ayikho into enzakalayo. Njengomalitu aphofungu, former HARRISMITH TLC, sinamaplazi are over 200. Njengoba nikhuluma ngamaplazi abantu bala abaningi kugcwele abantu ababuya emaplazi njengoba kugcwele imikhukhu la abazi ukusebenza kodwa amaplazi anikezwe abangani bamapolitician. And ama-lease abo kudala a-expire kodwa basa-owna lawo maplazi wabantu bala eHarrismith. So always izinto ezenzakalayo ziphelele Qwaqwa nase-Bethlehem of kwi-district. I-HARRISMITH siyahlale sizibuza ukuthi are we really part of the Free State noma we belong to KZN na? Ngoba thina sithathwe njenge-island, akuna development since kufonywa lo maluti aphofu ngo-2000. I-job creation asiyazi. Ungena eShoprite, ungena ePick and Pay, ungena eSpar, kumele ngenkani ukhuluma iSotho. Abantu bala amabhasi aphuma ntambama la eHarrismith waba. There are more than 30 kodwa aye Qwaqwa. Akuna nebhasi eli-1 elisuka edrobheni elize lokishini eliletha abasebenzi. Bese sicela ukuthi uMinister noma uDeputy Minister okhona endabeni zama state land si-applyile la ngo-2020 for ama-state land. Akukho namunye la eHarrismith oyitholile ngisho ne-1 farm. Ama-farm a-ownwa abantu okungasibala eHarrismith. And sinabantu abenze o-agriculture, even nami ngayenzi i-agriculture. Kodwa ngizayenza kubi ngoba ngihlala kwencane iJaridi. Size sa-occupy ngisho nama-plot, sahlanganisa singaba farmers wengulube in. Kodwa asilutholi uxhaso kusho naka-agriculture. Kumele wena uyisokolele uthenga ukudla kwengulube nenkomo, uxhaso alukhona luphelele Qwaqwa. Senze ama-cooperatives we-poultry wonke akhona la eNtabazo. Ayikhona ye-1 i-cooperative ekeya assistwa la eHarrismith. Amathenda wona-ke is west. Kufika abantu ngisho from Gauteng kuphi bashiye bamoshile la eHarrismith bahambe nesimali zala. Kube yindaba ye-FDC esingayazi thina mhlombe nayo izake iyichazwe umsebenzi wayo nokuthi ine-office kuphi la. Ngoba sithiza ukuthi i-owner ama-buildings ethu la eHarrismith mara siyazi thina i-FDC. We're not from the former homeland. FDC based in Qwaqwa, the former homeland. Namhlanje senama-buildings la around omele thina siye kuwona. I-SEZ zone dala kwakhulunywa ngayo kodwa we've never participated. Nemali eyamoshwa kwafaka ama-fence nama-light nani. We know nothing ngabasola lawo. Asaze atshontshiwe namhlanje. Ne-budget yayo we don't know ngoba kwisona statement kaBaba uZuma ngo-2010. So even ne-corridor lezinto omele zakhiwa engabe zakhiwa la awusukela okushini uye edrobheni asazi kwenzakalani kuze kube namhlanje. Ngicela ukuma lapho. Sabona.
Bomelo ka baka la nako ke re kopa ntate sa bile tse ngata ke nana boholo ba rona o Thank you. Ka baka la nako re kopa fela o bue dintlha tsa hao o be mokgutshwane hore re kgone ho accommodate batho ba bangata ba tsebe ho bua. Ka kopo hle. Ntate e tla ba number 2 ha re hopoleng ho ba bakgutshwane. Ke a leboha motsamaiso wa mosebetsi. Bitso la ka ke Thabantsho Tetsi. Ke tswa company e bitswang Foodteddy Manufacturing. Re sebeletsa difemeng tsa ntsha SEZ Tshiang. Potso ke nang le yona ke ya access to market and access to credit. Jale potso ke botsang ko re na di agency tsa small business development department di ka kgona na ho re thusa for access to market and access to credit. Ntho ke hlalosang ke hore na ha ke bua ka access to market, ke tse mohlala fela ka TFG, ke na le account ya diaparo TFG, ka mantswe a mang ho bonolo ho nna hore ke reke diaparo TFG, ke a kgola ke na le credit ya 6,000, but then for now hore ke rekisetse TFG ha ho bonolo hobane ntho ya pele ba mpatla access ya software e mpatlang £350 before nka trade le bona. So ya bobedi ke hore le ha ke batla ho bua le TFG ha hona di-contact nix, o ka searcha websiteng ya bona, o ka searcha interneteng, ha hona information nix o ka e fumanang ka bona except for application form e o batlang that access ya software eo ya bona eo. So ne ke botsa hore na ho di-agencies is there a way ya hore ba ka kgona ho bua le these big companies bo TFG, Woolies, company tse kaofela tsona hore di-company tsa rona di kgone ho trade le bona ha bonolo ntle le hore ho batlwe dintho tseo tse ngata-ngata tseo tse mohlomong rona re le small business re senang ho ka di fihlela ka nako e kgutshwane. Ya bobedi ke credit, access to credit. Ntse ke hore ntse le yona ntho e ntse tshwana hape ho bonolo ho nna ho bula bank account ko FNB, mpatla fela 500 proof of residence le ID, but then if ke batla ho apply for credit ho bona tshwanetse ke etse turnover ya 40,000 ka kgwedi, ke etse turnover ya 500,000 ka selemo. So if ke etsa turnover ya 500,000 ka selemo but then ke sa etse turnover ya 40,000 ka kgwedi, they still don't consider me as a business e ka kgonang ho apply for credit. Jale e makatsa hore ha mohlomong e ke revolving credit, ha ke sa sebetse mohlomong TFG ke na le revolving credit ya 6,000, but ha ke na le ke hola 2,000 company ya ka ba ke na le access ya credit, but then FNB this year ke hola ke ntse turnover 500,000, ba ke kgone ho accessa 1,000 rand ya loan fela ho bona because ha ke business existang. And then bobedi ke FDC, ke potso FDC ka December last ho no sena motlakase Tshiang, I think for 2 months, so ne re sa kgone operate. Jwale ne ke potsa hore na hona le tsela FDC e re ka buisanang ka ona hore mohlomong tabeng ya rente hore na e ka thola jwang rente ya rona mohlomong for kgwedi tseo tse pedi, le hape le ka nako ya COVID ya no sa sejetswe na hore na hona le tsela na ba ka re thusang ka taba eo ya rente na hore na re kgone ho tswela pele re sebetse. Ke a leboha.
ba thusa le di-company. Motho ha o na le company le hore di-employee tsa hao. Ke batla ho botsa hore na di-building tse kaofela ha o di sheba ho tletse batho ba tswang ka ntle. Ha ba employer moo, ba employer bana ba rona, ba tlo ba kgolla disente. Ana Department of Labour e a kena dibakeng tseo kaofela, e kgone ho sheba jwalo ka o buile no je o re ntho e nyolohile. E a kena dibakeng tseo, e kgone ho bona hore bana ba rona tjhelete e ba e tholang moo e loketse hore ba ka e thola na. Ana kore monga business eo o patala SARS, monga business eo o ya qualify hore a be teng mona, hobane di-building tse kaofela ha tsona since ke kenne businessing ke no je ke na le dilemo, ke na le 50 years, mara businessing a ke sa hopola hantle, but gale re tsamaya department re ntse re di etsa. Ha hona mohlang e tla ra kokota mamating o thole space sa o sebeletsa. Last nyana mo no a wedding to renkeng class mane tsa o ha wa sheba ntho di renkeng class mo ba teng ha ba etswa shopong se ba kena di taxi ha ba no kgona ba ye class ba lo reka mo ntho ha wa sheba pinki mane e hlalositse ntho a re kana go ngwe ke batho bo mme ba bagolo ba rekisetsa mo ba rekisa diapole ba rekisa eng ba kolobisa ke dipula mo ntho ba etsa eng. Ha o tlo tlo fana ka tjhelete o tlo fana ba ba twa di-SARS ba ba twa eng a matha kene kae mme ke nana o hlalositse ntho tseo bo mme ba o botse ba dinke kae mara ke hatellang haholo ba batletseng di-building tse tsa rona na ntho tseo kaofela ha tsona ba kenne ka molao mo Department of Labour e a kena ilo sheba hore na ba patala SARS na. Last entertain personal thing mara unfortunately ha yo motho a bua ka taba ya kintra bone jobe tjhelete bona ha o kena o reka kintra bone a o reka ka 5,000 ba e nka ha bana mtjhini o swipe which means each and every day ha o kena tjhelete ka a ba bala ho kana etsana ho kena million per day ho batho bao ha e ka o kena million eo e iswa kae ha ona me yang teng bankeng rona ha re jwetsa ka taba ho lo bula banka o lo etsa eng jwalo ka nne fela a hlalositse nna ne ke kopa ha re ka thusa ho eo fella hona ka mo ka roomong e ha ona ntho o tla o bona e etsahala after re tota o bua mo o tla dula bo mme bana e mong ha o wa sheba ke yo plaka mme plaka mo o rekisa dipule mane renkeng loto ke le ha le right but ha ona le maaho kenang ka ara wona a dula ka mo batho ba fihla ba tlo reka le ka ara maaho ke nagana ke ntho e betere la e tswa mo ya tsamao ya hae le ntho ya hore ha le re batla ho hira batho ba na le qualification bana ba rona ha le re ba batla experience ba le ba ka ntle ha o kena mamating mo ba batla experience ya 3 years na bana ba qetelle ba kgathetse wa tshwana mama re a tsamaya re a kena ba re batla experience ha o wa sheba o sebetsa ba ka ntle le nkile experience bona ba na le yona na bona experience ke a lebo Dumelang bontate a o ra thabela ka jeno hore re tlo ntsha bohloko bo dipelong tsa rona ka hara intabazo e a vivinywa le tropo ya teng e a vivinywa ha ona ntho e lokang ka hara intabazo ha ona ntho e lokang ka hara rona le tropong
hona jwale tjena la mbona ke mo phapula ha ena tshwantse ke dule ka hara strata ke sebetsa tropo ke dilemo ke dula mo strateng townong ke dilemo ke sebetsa moo empa thuso ha ke e thole le ha nka ba ka ya lepa ka go ke lo batla thuso ha ke tsejwe ke a qoshwa ha nka ya kae ke tlo registerile ha kae ke na cooperative ya sija ke na cooperative ya klang tsena re di etsa mola ge ntse class ha re thole thuso moo le ho qhatswa ha re tse registerile rona registera ke ntate Kumbi a le mona sekolong ho rona ge bana masepaleng ka baka la dikgwebo tsa di-cooperative empa thuso ha re thole langa ka rona ke lo ngodisa mohlomong ke re ke batla mosebetsi wa gore ke ba re tsa dikgoho mo hae mo a ko thwa ke thole ntho dintho kaofela di fella kae qwaqwa dintho ngwe le ngwe etsahalang mo qwaqwa ha o tshwanetse o ya qobe o batla ntho mo tshwanetse ya Bethlehem kopo ya qwaqwa gona re thuswa kae ntabazo batswadi re a kopa mme wena mme wa bolo bua no bule nnete mme mo gona ona ja go batla go etsa dintho tshwanetse re mathe ge ba tloe di-tax clearance re ba tloe dintho tse kaofela empa thuso a re thole ke tseo re di tshwere dintho tsa rona gona thu re tla tswe mola tainelo mola re tla fuwa ditšhelete tsa COVID ha re so di thole le kajeno ntho e le nngwe e tsalang HARRISMITH ha o fitlha mola koko mola nthong Bethlehem o go lo bua ka ntho ba o jwetsa gantle ba re ha kwa HARRISMITH a ko mmele ka thoko re tla mmona o utlwa ntate re kgathetse le rona re batho wa mbona ke mme ke mogolo ke mokae ke sale ke sebetsa strateng tate ke tsofetse kajeno ke badisitse bana baka ke tsofetse ke sebetsa ke hola sente ke thola mola strateng empa ke thole thuso le sida le yona e re tshepisa re tla re qhaza ha e zange re qhaza ya re tshepisa re tla re fa tšhelete ya COVID ha e zange re e thola le masepala wa rona a re tla fumana tšhelete ya COVID re thotse gona e ke kopa le mfeni ko ke kopa thuso go lona bomme ba dutseng mo le bontate a masepala wa rona ha re tshware ga monate ene mola mo re rekisetsang teng re etejelo go te re tloe re ya kae pula ha wa matlo mola renkeng matlo a ile a tlala bomang a ile a tlala matswantle le mo pula ka mo go dula matswantle ke bona ba rekisang ke bona be leng batho rona batswalla ba mona be re leng bonkgono ba mona ha re thuso ka lotho so re kopa thuso ntate ona o ibua ona jalo re o tla ba go fa thuso ga batla fa wa ta o tlomo o re jwetsa rona re kena kae re tswa re ya kae Thank you mme re kopa ntho eo ra le bomme ke kopa go bona number 5 ke tlo kopa re etse jenana re nke number 5 ka moga number 5 go be le response mo tlhokalang teng re se ke ga ba batelela haholo after number 5 go be le lentswe le tlang la karabo o ka tswela pele ntate ke a leboga ntate sa ba buile se ne ke batlile go se bua ne ke kopa fela go utlwisisa gore ha re tswa mo ke qale kae gobane ke gale tse re tlatsa dipampiri ka gwa dilemo tse tharo tse nne a tlhokngwane thuso le ka jeno jwale tse ne ke ratlile go di bua sa ba di buile ke rekisa strateng ke na le 20 a dilemo ra le bua ntate SIDA FDC Labor ke kopa re fana ka monyetla hore re respond ditabeng tseno
Dumelang batho ba baholo. Potso ya pele ke ya ha ntate monana, and then ntate dipotso tsa hae di shebane le FDC, le Labour, le Department of Agriculture, Department of Human Settlement and SEDA. So re tla qala ka SEDA. Ntate Nkululeko, kopa o arabele ntate mane. Re qale ka wena. Ke ntate Nkululeko. Ke kopa di-business advisor kaofela tsa SEDA di tle ka pele ka monana. Re acknowledge le boteng ba media. Ha ntate Nkululeko a ntsa araba mono, ra leboha media ka ho tla kwano ho tlo covera nthwena ya bohlokwa. Ntate Nkululeko. Okay, no ke a leboha. Ke ntate Nkululeko wa Sizulu. O ka ya ke mmona. Oh, baba. Hayi sengikhona. Le ndaba yesotho soyilungisa. No, baba, I think issue yokuthi ni travel from here either Qwaqwa to Bethlehem is akhona ukulunga ne. Normally abantu abasekhaya la ngiyaye ngiba advise ukuthi bathathe inamba zami. Sizame ukuza frequent kwabona, si frequent ukuza. And sizama ukulungisa issue ye co-location no masipala. So i-unit ngathi sanenkinga nyana ukuthi at least uma sikhona sibe ne-office ne abantu engisebenza nabaye babone sinokusebenza gcina sisebenzela kwi-bonnet yemoto sishe ilanga into ezinjalo, kodwa uma kukhonakala siyaye baye bakhona ukusi-offera i-chamber ne uma i-available, kodwa siphushele indaba yokuthi sibe ne-office lethu, and then kube nomuntu at least from the municipality that will say sinama client awu 10 or awu 5 amangaka adinga uncedo inkinga yakho yini. So sikwazi ukuschedule ama-appointments yokuthi we can drive thina size lana sincede ngaloko kumele sincede ngakho. If we have to refer sukurefere and siphana ngama-advice akufanele wathole. I hope uphendulekile kuleyo ndawo. I-issue nathi yokuthi speed up i-process yokuthi SEDA ibe ne-office kamasipala HARRISMITH. So we will come, angeke uzithole ukuthi kufanele uspend imali uhambe uye eBethlehem, more especially ungena public transport ekuyisa eBethlehem from HARRISMITH. So leyo issue yama-cost wakho sizazama ukuyi-address. And as well sizoshiya inumber for abantu abase-HARRISMITH. If nidinga ukuconsultwa nokuthi ncedo, you can be consulted over the phone. If kukhona isidingo sokuthi size, and then sizoza ukuzoniconsultela kuma-business wenu. Yes, nayizolo bengilapha ngishaya phezu kwe-bonnet. I think abomama bangangifakazela, kodwa-ke into zakhona umsebenzi siyayisuphushe regardless ukuthi sine-office noma asinalo, kodwa ngizama ukuthi ngihambe at least abantu bancedekile uma kukhona ukushodayo bayazi bayangi-emailela and ngiyabathethisa. Ke leboha haholo setjhaba sa HARRISMITH le batho ba Maluti a Phofu. Nna ke Sello Tau, ke business advisor le nna Thabo Mfutsanyana. Ke ne ke arabela ya ntate ya access to market. O ka re approach ntate re le SEDA re bone na re ka o thusa jwang. Mo re tlile re tla o jwetsa hore a mona ha re kgone tswa le kanqeng. Ha re mona ho tla i-defender, re mona ho tla utlwa dillo tsa lona, re itukise le rona mo re senyang teng. Ha re perfect, re etsa diphoso jwalo ka motho e mong le o mong. Batho ba HARRISMITH ha o bolele hore ha ke bua Sesotho ha ke moahi wa South Africa kapa wa Freistata. Ha eso ke Senekane ke Matwabeng, le mona ke ka hare ho Thabo Mfutsanyana. Ke dumeletse hore ke thuse kae kapa kae. Re ne re bua ka taba ya satellite ntate. Ha o bua ka satellite office, ha o thwe ho tlo etswa SEDA e ntjha ka hare ho HARRISMITH hana jwale. Nako ha ntse e tla ba teng. Se bolelwang ke hore re tlo etsetswa satellite hore basebetsi bona ba SEDA, yena Tau o tla nne a tle mohlomong ha nngwe ka beke kapa habedi ka kgwedi a tlo tla thusa HARRISMITH.
le hopole hore re thusa Thabo Mofutshanyana e le jwalo kaofela, mme re di-business advisor tse 4. Jwale ha re ka ra tshwanela hore re be le ofisi toropong e nngwe le e nngwe, ho no tla ba hotle ke nnete, empa tjhelete ha eyo. Mmuso le ona o leka hore o thuse batho ba bangata ka di-resources nyana tseo ba nang le tsona. Re tla nne o tlo thusa batho ba HARRISMITH jwalo ka ha re ntse re le thusa. Ba teng ba ka bolelang hore nna ke la ka thola thuso SEDA. Ke a leboha, empa ha re mona o tla e defender, re etsa diphoso jwalo ka motho e mong le mong, mme re tla thusa batho ba HARRISMITH. Re kopa tshwarelo mo re fositseng teng. Ke a leboha. Ke a leboha ntate. Re kopa feedback ya FDC tabeng ya temane. Ke a leboha bomme le bontate, bahlomphehi ba ka, ke a leboha. Ka lebitso ke Tefo Matla, ke district manager wa Thabo Mofutshanyana, office tsa rona di mane Qwaqwa. A ke so qete. Office tse ding tsa rona hape di mona HARRISMITH, SEZ. Ke kopa hore ke hlalose taba e tjena pele batswadi ba ka, e re ke supporta statement se le sa bua ke mongaka Deputy Minister Mme Pinky sa hore di masepala tsa rona ha di bula di office, rona re le di stakeholders FDC SIFA jwalo re atomele di office tseo, re kgone ho atomela haufinyana le lona. Ke ntho tlo tla re etsa le rona re le FDC. Ha masepala re fa office kwano lapeng, re tla etsa bonnete ba re consultant ya rona e dula le teng kapa ka nako tse hlokahalang ka tsona. Ntate Tau hlalositse hore ne re sebetsa ka Thabo Mofutshanyana kaofela, re ke ra ba mo matsatsi a ohle, empa re hlokahala re tla ba mono, empa ke nana coordination eo ya the LED office tsa rona e tlo re thusa haholo batswadi ba ka, re kgone ho atumela kaofela, le kgone ho tsebana re bomang. FDC ke re sebetsa ka SMME development, e leng ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane le tse batlang se di phahame. Re boela hape re sebetsa ka property management, e leng taba yane e la bua ke Deputy Minister ya hore difeme ke masupi, difeme di senyehile, ha di na batho ba kena ka hare ho tsona. Re lwana ntwa batswadi ba ka taba difeme tseo, hobane re na le melao e le hore batho ba kena ka tsona ka yona ka hara difeme, ha re di bule fela, e ka ba corruption, e ka ba ntho e thata. Empa re a leka hore ha o tlile ka ditokomane tse tshwanelehang, le ha ebe le hore o ka nna credit bureau kapa o na le dikoloto tse itseng, re leka ka hohle re bone hore na re ka o thusa ka tsela e jwang. Wena e ba le mamello, o buisane le rona, re kgone ho bona re ka ntshetsa pele jwang. E nngwe hape taba e etsang hore difeme tsa rona di ske tsa bana le batho ba bangata kapa difeme tse batho ba bangata ka hare ho tsona, ke taba ya hore di se di tsofetse haholo. Di tsofetse haholo, di batla tukiso e batlang le matla beng baka. Empa ke leboha DTIC le Department of Trade, Industry and Cooperation and Competition ba kentse letsoho haholo ho bona hore a kampelwa di bana le security features, e ka stana le tsona tsena tse mona SEZ le HARRISMITH. Ba bile ntse ba tswela pele hape ka hore ba re thuse ka hore re bone ditsela rona di lokiswa ka tsela e jwang. Re na le application e se re kentse ana jwale, ke a dumela hore ha re ya May mane go tla bona la hore ne tse ding tsa difeme di a lokiswa, batho ba kgone ho kena ka hare ho tsona. Taba e nngwe ke ratlang ho e hlalosa ke ya hore ha feme e le teng o batla ho e sebedisa e le hore ha e maemong a matle, FDC ke nnete hana jwale ha re na tjhelete e lekaneng ya hore re ka lokisa difeme tsa rona ka baka la cash flow e re na le yona. Ha re sa thola tjhelete ho tswa mmusong jwale ka ne re thola pele. Re a dumela o le tenant kapa o le applicant o tle o re nka itukisetsa feme ena na ke na le bokana kapa ke na le ho itseng, rona re tlo sheba lefapheng la rental hore na re tlo la re o theolela rental ka tsela e jwang, re ntano buisana re ya pele hore feme tse di kgone ho tlala. Ke nana taba eo e tla utlwahala batho ba rona, ha se ka ra re fela e jwalo re be re tloela e tlo tle ka makgobontiti ya hao, di-suggestions tsa hao, office tsa rona di buleile. Ke tlo fana ka nomoro tsa ka, e mong le mong a bene le tsona, ke tla lefa batho le tla sebetsa le bona ha re tswa mona. E nngwe hape ke ya hore SEZ
le FDC. Batswadi ba ka ke kopa ke e hlalose, e tla ba thatanyana hore re utlwisise, empa ke kopa ke re alala fela hanyenyana. SEZ ke company ka bo yona tlasa FDC, mme e entswe ka hore e tlo tla shebana le moralo wo wa hore e be special economic zone, mme e tswela pele ka tsela e jwalo. Le ha le hore re na le dilo tse ngata tsa hore ha so ga re bona e sebetsa, empa ntse le staging sa hore ho lokiswe marangrang le infrastructure. Ke dumela hore haufinyana re kile ra bana le kopano le ba bang ba di-tenants tsa rona le HOD ya rona ya Distia, moo ho no hlalosa taba ena ya SEZ le FDC. Haufinyana ke taba e le hore e boholong hana jwale e boemo bo kekeng ka bo fihlela. Ho ntso sebetsana le taba hore SEZ e kgone ho itaola hantle, e kgone ho addressa all the issues tsa yona e le SEZ. Ke a dumela in the new financial year taba eo tla be kgonne ho re hlake le taba batho ba batlang mesebetsi, ba batlang dithuso tse itseng ho SEZ, ba teng ba ena ba rona mona. Ke nana ba teng di-colleagues tsa rona tsa SEZ ba teng kwana ba tla araba mohlomong ha bana le taba ka ba e hlahisang taba ya SEZ. Ke nnete ya re ska re etsa ho tlala seatla. We have not done enough hore re kgone ho thusa batho ka baka la ho shota ditjhelete ka baka la capacity e nngwe e itseng, empa ke kopa le re inele matsoho metsing batswadi ba ka, re a leka re batla ho tswela pele le tabeng ya access to market le access to credit. Ke batla ho inka ke ise pelenyana hanyane. Access to credit ke a tseba ntate e ka ba bua ka taba ya hore o tlo apply fela, o tlo apply loan, but ha o fihla moo wa kgutliswa ho thwe wa kolota kae kae, o credit bureau kapa o kolota Edcas kapa o kolota eng kapa eng. E a etsahala ntho batswadi ba ka, re a e check-a. Ke batla ho bua phatlalatsa, re a e check-a hore na maemo a hao a dikoloto a eme jwang, empa ha se ntho o thibelang ka thola thuso eo, ha se ntho e ka o thibelang ka thola thuso. Molao re tlama re o check-e, re sebetsa tlasa molao wa NCA o reng ha re sa o check-a hosane ha o re kolota ke be ra kgona ho lata tjhelete ya rona ho wena kapa ke be ra kgona ho ntsha ka rame ao. Ke batla hore re itlwisisa hore neneng ha re manageng dikoloto tsa rona hantle, re di beha hantle. Ntate o ile ka hore FDC ha e bone na e ho kae, e sebetsa kae. Ke kopa ke tla fana ka dinomoro tsa ka, di sebetsa 24 hours tsa ka, ha di phomole. O ka nketsa WhatsApp, o ka nketsa o ka SMS, ke tla kgutlela ho wena ke phone ya mosebetsi. Ho na le ntho e ke nang le yona batswadi ba ke kopang ho kopa ho lona baahi ba rona ba HARRISMITH, ba Intabazwe, ba Tshiame. Ha re emise ho vandalize di-properties tsa mmuso. Ke kopa re emise ho vandalize di-properties tsa mmuso hobane e le tsa mmuso. Re na le meaho ka mane ka Tshiame B o le hore hana jwale ne se re lwana le community e inkela ditene e tshwatla ba sa bone maponesa ba sa bone batho. Ke kopa tswe ha re bene le discipline hobane meaho eo ha e dutse jwalo, wa idea o etsa ntho batlang ho etsa empa hosane ngwana hao o batla ho sebedisa meaho. So re na le challenge jwalo batswadi ba ka, ke le qose mara ke kopa hore ha ke re nkeng responsibility jwalo ka baahi ba rona, ha re beng security ka bo rona. Hobane re se security ka rona bothata e tlo ba teng. E nngwe hape e ke batlang hore ke qetela ke arabe ke ya di-properties tseo keep-uwang ke our foreigners kapo our brothers and sisters from other countries. Lehlakoreng la FDC ha rena discrimination ha ona le ditokomane. Ha o le motho wa mosweu, ha o le motho wa motsho, ha o le mo-India, ha o le China, ha ona le ditokomane tse felletseng, re na le process e re etsang ya hore re check hore na o ka kgona ho kena ebile o hira batho ka tsela e jwang. Empa ha rena matla o check-a hore na wa comply na. Department ya rona labour e teng e etsa mosebetsi wa yona, ba kena di-premises tsa rona, ba bua le rona. Haebe ho na le our investor wa le China rona hanang ho bula, they usually come to us and re assist hore ho bulwe moo ba lo sheba hona batho ba ona ba hiruweng ka mona ha ba exploit wina. Ke rata taba ena haholoholo, ke kopa hore re shebe ka matla, re tla sebedisana le mafapha ohle a bo labour re shebe hore naneng ha ona taba e jwalo etsa. E nngwe ya taba ya qetela ke ya hore ha re dumele subletting, ha re dumele subletting. Subletting ke hore ho tla bo kena motho ka hara di-properties tsa rona, ha fihla kena
o na le tšhelete a kere o fitlha go se le se gore o mo fa tšhelete o a mo tlosa se wena a ranang hang a re fumana taba e jwale gore ntate Tau ke ena a seng a le ka moo a o se le sego a sa le yo re a e kwala shop eo kapa re a e kwala firm eo ha ke tsebe ke ya gola ke batle ke di yaya ka thekonyana ke ya leboha ra leboha ntate Matla FDC. Alright, re ntse re tswela pele re kopa SIFA representative. Kopa re mo shapele matsohle. Kintate Ephraim. Alright, Kintate Ephraim Muila, otswa SIFA Bloemfontein head office. Ntate Muila o tlo arabela potso ya pele ya ntate, o arabelele ena ya access to credit na ho ke access to finance hape. Dumelang. Ka lebitso ke Ephraim Muila. I'm from SIFA. We are based in Bloemfontein. In terms of, I'll start access to finance. What I've seen in most cases, batho ba batlang tšhelete ko SIFA, you may find out gore ba na le di-judgments, ba na le di-defaults, and as part of our standard operating procedure, ka mokgwa re operatang ka ona, re fana ka di-loan. We are also governed by the National Credit Regulator, whereby they are saying, if re fana tšhelete le motho nang le a blacklisted or ana le default, we will be regarded as doing a reckless lending, whereby I adumelela. So what SIFA takes in that instance is that if only judgment, re tlo require or settle that judgment. That's we don't. It's as per the National Credit Regulator, and if let's say only default. Advise your credit provider or enter into an arrangement the credit provider. So if with that letter of arrangement, we can then kickstart the process of funding. So I think I've answered you on that. And question on that? Yeah. Relebula holo ntate Ephraim, kopa representative from Department of Labor. Ke kopa maluti a phofuni Thabong Mosetsana district le bona ba ikatametse. Sanibona. Ninjani? Siyaphila. Mina ngiyakhuluma abantu abadala. Ake Mosotho. Okay. Okay, ngizozama ukuresponda kuwo wonke ama questions engicabanga ukuthi they came out. Kune question ebuziwe ekhuluma nge-letter of good standing ukuthi niyasokola ukuthi nithole i-letter of good standing e-Department of Labor. Into eyenzekayo ukuthi if udinga i-letter of good standing, angibona kunama-letter of good standing awu-2, kune-UIF, kune-Workmen's Compensation. I-department decided ukuthi yenze online. Mayenziwa online means you need to go online to apply for it and then you get it. But you need to have complied with UIF, you need to have complied with Workmen's Compensation. I-UIF idinga ukuthi ube uregisterile abasebenzi bakho bonke, mase uba registerile ukhokhile ama-contributions lawa adingekayo. Then you can apply. I-website ungangena ku www.labor.gov.za uye kuma-online services, then you get it from there. But ama-officials in all offices, we are there to assist you when you need to prepare for your application, when you need to know what do you need to do ukuze ucomply and ube application yakho ibe successful, so that sikwazi ukukutshela ukuthi register abasebenzi bakho yenza kanje. Siyasiza ke futhi ukuthi sikucheckele nokuthi ubakhokhele national minimum wage le edingekalayo. Okay. Office futhi sinawo
akhona ukuthi uze e-ofisini bese siyakhona uku-aplayela uma usikusize ukuthi u-access i-system u-apply kwi-kiosk yethu ukuthi uthole those services. And then kune-question enye ekhuluma ngokuthi simsiza kanjani ngendaba yama-cases e-HARRISMITH. Angicabanga ukuthi nginonyaka ngiqalile this side e-HARRISMITH, and into esike yarayizwa le angiqala ukuyizwa. Into esesiyenzile ukuthi we've met with the community, I think last week. We heard your cry. Eqinisweni ukuthi as departments, i-success yethu is measured by ama-reviews enu or imbono yenu ukuthi nisibheka kanjani thina as departments. So if you are not happy, thina kuyasitshengisa ukuthi we have not done well, and we apologize for that. We're planning to do things better. Njengoba sikhona namhlanje, you can come forward with those cases that you think awuzange ube satisfied ngendlela esiyi-resolve ngayo i-case yakho. Sikhona sizoyithatha phansi siyi-trace and then sithole ukuthi sikusize. Kodwa kakhulukazi into engifuna ukuyigcizelela ile ukuthi if uzovula i-case e-Department of Labour, kubalulekile ukuthi usisize ukuthi uze ne-address yamqashi wakho, uze nama-contact details. Ngoba uma sithumela abahloli bethu kuleyo company, kumele ukuthi bakwazi ukuthi bamthole umqashi wakho kuleyo address. Ikakhulukazi siba nenkinga kuma-farms, uthole ukuthi umsebenzi wazi nje ukuthi it's a certain farm, igama lalo, but ukuthi likuphi nendawo ngeke alazi kahle. Angasho ukuthi lisentabazwe, but where about intabazwe uthole ukuthi siba nenkinga leyo. Kodwa lokho kwenzeka kakhulu kubantu abadala. If ke sihambise ama-services to those communities, siyakhona ukuthi sihambe nayo umuntu omdala siye ngqo kulelo plazi lelo anenkinga khona bese siyafika siyamthola umlungu. Into futhi esiplan ukuyenza this year ukuthi sibe na more sessions where we are going to go to the community ukuthi sizwe ama-problems wenu and sibe able ukuthi sin-assiste kulawo ma-communities enikuwona without you having to come to us. But siya-appreciate ukuthi futhi you are bringing up these issues and you are telling us ukuthi this is what we have not done right so that we can be able to correct. And then kube nombuzo futhi about ukuthi siyangena yini kulama companies agcwele yonke indawo or ama-firm agcwele all around i-HARRISMITH ukuthi si-check national minimum wage uMr. Sibabhala kade ekhuluma ngayo. Yes, siyakwenza lokho. La kwi-local office nama-inspectors awu-5, sine-team leaders na-OSH inspectors awu-3. Lama OHS inspectors ba-check ukuthi kuphephe kangakanani kule ndawo labasebenzi basuke besebenza khona. Laba be-BCA ba-check ukuthi iyakhokhwa yini le-national minimum wage nezinto zonke ezingumthetho ziyalandelwa yini. So into eyenzekayo engifisayo ukuthi ngidlulise that we have experienced and esibona ukuthi silethe ngayo i-solution to i-community ukuthi uma siwenza lama-inspections si-collaborate with other departments. Sike sayenza that collaboration no SAPS sayenza, we had other departments. Home Affairs was there because we know ukuthi kunenkinga yama-foreigners. Mr. Mlele u-explainile ukuthi i-role yethu as Department of Labour ukuthi into esi-expecta from employer ukuthi employer must follow ama-processes before aqasha abantu bangaphandle. So akukho emthethweni ukuthi abantu bavele baqashe when the skill is available in the country. Abasebenzi bethu ke abangabahloli bayaya kulama companies bafike ba-check. Into esicelayo kakhulukazi nesiyasi experience ukuthi kwesinye isikhathi uma sesishilo ukuthi siyeze ecompany nethile uthola ukuthi umqashi utshela abantu ukuthi ababe off. Sithole singasabafica abasebenzi noma azikhethele yena ukuthi uzosala laba ngoba bezithenjwa zakhe bese besitshela into engalona iqiniso. Thina uma sifika kule project ebesiyenzile no SAPS sathola ukuthi umqashi before u-inspector wayekade efikile wafica kunabasebenzi abawu-5. Wafike wenza inspection based on these 5 employees. Uma sesibuya unannounced sesifica close to 35. So sakubona lapho ukuthi yes kune problem ekhona kodwa siyafisa ukuthi nisisize kanjalo. Sizozama ukuthi siwenze more often lama visits angekho announced so that sizokwazi ukuthi sithole iqiniso nokuthi if sick interviewer njengama inspectors usitshele iqiniso ungabi influenced by an employer
ozofika athi thana uthola u-50 rand an hour when you're actually getting 19 rands an hour. Because i-inspection yethu asivumelekile ukuthi siyiqede singazange sik-interviewe wena njengomsebenzi sizwe iside lakho of the story. If kwenzeka-ke ngiyakukhuthazela ukuthi if kwenzeka kufika u-inspector afike anga-interview ama-employees, you are at liberty to let us know because lokho akuwona umthetho. Kumele ukuthi u-inspector uma ifike wa-inspector a-interviewe i-shop steward noma 1 or 2 employees kuleyo company khona zothola iqiniso from both sides. Okay. The last one. Covered all of them. Okay, what else? I think that's all. Ngiyabonga. Sawubona ma. Methobeka ubule ka hore batho ba apply online, so what if basina access to internet? How do they now apply? I think ama-kiosk office nakhona, you can approach our offices. Sibone ukuthi ku-kiosk ngakhona ukuthi sensize. Sine-kiosk esizayo for i-PES. I just have to confirm ukuthi iyasiza na for e-workments, ama-applications for online services. But you can approach our offices. Thank you. Right. Kilebila hulame. Ki kopa a rep from municipality. Maluta Pofu. Haiba lisi yo kopa district municipality. Tatele ngobala. Ntate Magele. Ntate Magele ke o watla mme. Le ntate le ngobala o tla ba ready. Kopa bona fela number 6 number 7 ba kae? Ntate Magele o tlo araba bomme ba ba buileng ka sebaka hore ba sebeletsa dipuleng ha hona mo ba sebeletsang teng, so ka ba so ya Ke yona fe. Ke a le dumedisa kaofela. Ka lebitso ke Tiisetso Magele. Ke ile ka ba le lebakanyana ka tswa ha ke a utlwa potso ha e nne botso, empa e ka re ho na le bomme ba reng ba sebelletsa kapa batho ba reng ba sebelletsa puleng ha bana shelter ka hodimo. Ha ke tsebe hore le toropong kapa le mona nthong mona. Okay. Ka bokgutshwane ke bo madimabe fela hore IDP e fetileng ha e ka ba ya itsuwa ka tsela e tlwaelehileng ka baka la coronavirus. Ha ke tsebe hore hona jwale intabazwe se re fihlile na ka IDP process. Ke tla hlalosa ba ke tshojwane ke fana ka background fela hore ntho e nngwe le e nngwe ke batla le hlakele project e nngwe le e nngwe masipaleng ho bonolo hore e fumane budget kapa funding ho tswa ka ntle ha e le teng ka hara IDP. Ke batla e hlake eo. Ha e le hore ke batla ho etsa bosho jwalo ka manager wa dikgwebo tse nyane hore le a budgetelwa for di shelter, re tlameha ke lwane hore e be teng ka hara IDP. Le ha masipala e bang a kekeng a kgona ho e fa tjhelete, empa ha ke applyela funding anywhere, whether ke private sector, ha ke sa bua ka mmuso ba fihla ba re clear IDP pele re bone hore na project ena ya di shelter e teng ka hara IDP pele ba ka o fa tjhelete. Otherwise e kekeng ya ba o thusa. Tla tlameha masipala ba bone hore yena o itshetjha jwang ha ba ne le ka siyo ka hara IDP. Ka bokgutshwane lemo tse 10 tse fetileng ne ke le manager wa LED
tse 10 tse fetileng ha nne ke resigna masepaleng ke ne ke budgetile for di-shelter Setsing le Harrismith empa ka nako eo ba ne ba sa utlwisisi my vision ke kgutlile hape ka mora 10 years ke a le tshepisa hore this time around provided ke kgona ho wina hore e kena ka hara IDP di tla etsahala ntho tsena otherwise ha ona ntho engwe nka e etsang ke a leboha ka botshepehi. All right. Ke lebohile haholo Ntate Makgele. And then one last item ke ya access to market kopa re ke tlo fa Ntate Nkululeko hore a kgone hore fa a short summary ya hore re plana eng as stakeholders tsa district to assist with access to market. Sanibonani futhi. Uma mekhuluma nge-access to markets, ukhuluma ngamathuba okanye ama-chance ukuthi nani nikwazi ukuthengisa izinto zenu at a certain level, especially abantu abazenzela izinto ezihlukahlukene, whether uyathunga, whether uyenza amablompoto, whether uyenza ijewelry, so long as kunento oyikhiqizayo ne. So kune advert esayenza nge-25 za February last month la sifuna khona abantu abakhiqizela, meaning abazenzela izinto zabo, whether impahla, ipoti, whatever angithi. So sizoba nesitolo, ngiyazi iqwaqwa kodwa ke ngoba iqwaqwa inabantu lalela, iqwaqwa inabantu abaningi and kuzoba i-advantage lalela ithi ngiqede kuzoba i-advantage kini ne. Into ezoyenzeka naye kuzoba nesitolo angithi asithi nangu uMam Jane Mokwena uthunye impahla la eHarrismith ne. Into ezoyenzeka siyisida we come to create lama barcodes angithi at we cost yesida high cost yakho angithi, so that impahla zakho mazingena esitolo angithi uyazi moke wasebenzisa isitolo impahla ziya acknowledge angithi ukuthi from this company sithole mhlamba ama items awu 26 acosta 4,000 angithi. So le mpahla zakho sibene agreement nomasipala, if you are based in Harrismith ziyalandwa, siyas barcode, siyas package very well, so kwenzala ne packaging. So wena uyazi uzakurecorda from your own books ukuthi okay ngikhipha ama items awu 26 acosta malini ne. The store manager uzokhokhwa isida nama stakeholders, everyone, if umuntu ozodayisa, the sales, the security and everything, so it's going to run like a proper shop. When you see maybe Makam sizoyirana ngalo ndlela leyo for 12 months isitolo leso. So ama sales wakho, meaning angithi expect 6,000 mhlambe ne ngalezi zinto othumele uzoyithola le 6,000 yakho injalo asithathe nekis. Yeah, abone ke eqwaqwa. So sizoyibranda siyenze yonke lezi zinto. Yazi angithi siyayesibheke ukuthi la i-positioning, remember i-positioning says everything in-business angithi. Sitry ukuthi nizame ukumaximize either ama-profits wenu or ama-sales as much as possible. So yazi sisangeke ni-incur ama-cost okususa impahla zenu la nizise lapho angithi, nemali izongena straight from the bank to your bank account angithi. So also sizonipha i-training on retail concept ukuthi uzwisise ukuthi when now you are supplier mele kwenzakaleni angithi. So sizoba nalo training leyo before silauncha i-shop, and ama samples wenu siloku siyawamukela. If unama samples ninenkinga yokuba iseBethlehem, phone ukuthi nginama samples ngiseHarrismith ngikuphi nakuphi, sizeza sizobheka ama samples wakho sivumelane nawe ukuthi ngempela wena mawubheka le quality izinto ozenzile ze-right ukuthi zingangena esitolo na. Sizwana ngithi siyabonga. And
maybe kokugcina maybe to Deputy Minister no Magic. There's an SMME ekhona ngapha ungifakele ipressure la ku WhatsApp. Angeke ngimbize ngegama for now. I-SMME le is offera i-office for abantu bala. Uthi uzasipha ugesi asiphe ne-Wi-Fi. So maybe uMinister no-Magic mabangahlangana naye afterwards bakhulumisane. So maybe siza frequenta ke ukuza la often. Ngiyabonga. Phela ayikwamanje ngithi Sabonga. Sabonga. Bomele bontate ke tlo kopa re fe Deputy Minister a responde ho tse ding tsa dintho. Ke kopa hape hle number 6 le 7 ke kopa re tle ka mona please. Re ba fe chance le bona ya ho bua. Se re buile haholo ka mona. Ene assembly file re kopa o ko iphe fela 2 minutes hle o bue taba tsa hao di felelle re kgone ho accommodate batho ba bangata. Ra kopa ne ha re qeta ka mme Deputy Minister monana re tlo tla ka siting ena. Thank you very much. Ke a leboha. I think tshwantse re dumalane hore kopano ena ya rona ena ha se community meeting. Ke for the small business batho bana ba batlang ho thusuwa. So ditaba tse dingwe tsa lona ba gaetsho di important. Mara di batla ha le ka bana le meeting o mongwe o separate wa community whereby le bitsa masipala le tlo tletleba dintlha tse ding tsa lona tse bohlokwa because ke a utlwisisa hore hona le taba tse ding tsa lona like ke tlo le fa example like ntate mane ha bua ka issue ya hore HARRISMITH is being isolated hore ha hona development ke taba e leng hore rona ha re kgone ho ya arabella ke re la utlwisisa not that high important mare ke taba e leng hore local municipality le district ya rona e tshwentse e bone hore ba involve jwang le provincial government ho tla ho thusa mo tabeng tse ding tse tsa mathata a leng teng ka hara motse wa lona hore ho bane le ditsela tse hantle ho bane le dintho di be hantle di lokiswe for setjhaba le sone se tsebe ho ba se be happy. So asibe happy batho ba baholo re be happy masipala must come in sibe happy sonke that masibe happy siyenza abantu bethu babe happy assembly akere di masipala tsa rona di dintsha re kgethile makhansela ra matjha fresh from the box so tlamile ba tle mo ba tlo bona hore motse wa lona o jwang dintho tse le buang ka tsone ke party ya mosebetsi wa bona o performance ya bona must go towards hore ba check dilo tse ntse di buiwa monana and I hope they are also taking notes. But I was also wanted to talk about issues here. I think our rep wa Labour has actually spoken about a lot of things and hore batho ba retrenchwa jwalo but wa tseba bothata ba rona ke as a Department of Labour people ba nahana hore rona ke rona union ya basebetsi batho ba nahana jwalo but over and above that re sebetsa mosebetsi o no wa ho ba union because the shop steward tsa rona ha di etse mosebetsi o tlamehileng ba o etse ko shop floor so batho ha bana le mathata a ditaba tsa mesebetsi jwalo batla ho rona and re khona ho ba thusa that is why ba yang ko CCMA ha motho a tijetse mosebetsing union ha e sa khona ho mo representa o feleletsa aya ko Labour and ke gona re khonang go mo thusa so re tlo batla lona le community le tshetse e be lona di whistleblowers re tlo tseba jwang hore hona le batho ba tijetsweng somewhere ha lona le sa re jwetse kapa batho bao ba sa tle Labour ba sa tlo re jwetsa hore ba tibetse mosebetsing rona re tla tseba jwang a ke ra re dingaka re masango ma re na o dupella re tsebe hore batho ba ba matijetse so ba bang ba tijelwa motho a dule hae a sa complain a sa re next a sa thola le chelete tsa hae jwalo that is why re nang le lefapha la rona la employment and labor mole o khona go lo icheka le hore wena o na le chelete e outstanding and the matsatsi ya because re advance ya rena le bus ya rona I'm sure re tla itlisa in a short space of time re tla bua le ba masipala le ba district re tlise ditshebeletso tse di felletseng tsa rona ha ona le chelete e setseng ko mora gore khona go patala on the spot by the way immediately fela re go patala o tswa mo le chelete ke di mo accountong ya hao
dintho tse ding tse tshwanang le tsa bo state land ha se ntho tse re kgonang go di arabela tseo mare because also advantage ke gore our deputy minister Dlamini was also the deputy minister ya agriculture and rural development ke nagana mohlomong on some of the issues a ka kgona go arabela mo tsone tseo but ke nagana gore tletlebo eo re tla e nka re ise mo e tlhokagalang teng ko bathong ba rural development ka issue ya state land whereby people applied and no response was given re tla e fetisetsa mo now wa bona la ke tsewa ke rata gore o zo e thola kanjani o hlele khonene o re wena o cooperative you have never given anything but you o hlele nje khonene kho mntu oyaziyo ukuthi unale problem wa bona wa khona uya ko di offices tsa rona tsa labor o ye ko SEDA and I think issues issues said that the complaints that we're getting, we must actually put as part of performance agreement of our staff in our offices. Gore batho ba rona if motho a applyile ha ba mo feel response yela gore no, and SEDA cannot even take you refer you back. It can't, because it must help you to do that business plan and it must be able to give you that service that they are able to give. I know it is up to 30,000. I don't know whether it has gone to 50,000 or not, but they must give you that help and they must be able to tell you, no, when I shotaka this and that, they must help you out. So you cannot be turned back by SEDA. Maybe SIFA, because they've got their own rules, because they want your bank statement, and until we transform that, your bank statement, till the other documents, we'll deal with it at some point maybe. But other things we need to talk about. Issues, I think we can't not also take responsibility as government for the buildings that are occupied by foreigners. It cannot be a problem as the Department of Labor when we have a municipality. Because, by the way, I was a councillor myself and I was an MMC for LED at some point. I was a mayor for 10 years for that matter of the district. So I know the law. When I was an MMC, I wrote a bylaw myself. Yeah, the small business, how they must operate and how we allocate them space, because you can't allocate SMMEs space that is far from where the money is. You can't take them out of town. That was the war. Then we had to put them in the CBD where Mopela Koto Mole, we had to give them a space because Patubafeta Mopela Koto, Batubatra Koto. Then you had to check where Kodi Shopon said they will call you by feed, whereby how many people are coming into the mall. So little number to nobody small business. Chontre ba be mo ho fetam batho teng. Mo ileng hore ba khona mare le bone ba khone ho sebetsa hantle batho ba rona hape ho ba feel space ha ba se clean. Batho ba rona ba rekisa di veg ha le clean space tsa lona le rekisa cabbage wa e tloela mo nahana hore mang a tona ke le on to. Are ben skono le rona self man asom believe how o tshole wena o tlile ka dipanana mo ka di-box tse ngata tse kana mare wa di tloela mo matlakala o re mang a tlo olla one le ntse le tseba gore masepala wa lona ha ona capacity ya o olla matlakala. That is why tropo le fail. So let us take responsibility also. But nna ke a le support gore ba le fe di-space mo batho ba fetang teng ba o makele space sa hao mo ba se make gore wena space sa hao ke senana. So dintho tse jwalo di batla ntho e ba e bitsang ko LED tshwantse o etse a policy o le le bylaw. You must have a bylaw, because if without a bylaw everybody will get ka batla. That is why uthola now why we had a bylaw. What is important about the bylaw is for you to regulate gore me ola o rekisang plate cannot be a rekisa plate ya hae mola mo khoneng hona le motho a etsang wa saludi motho ko bolo wa moriri. You cannot have both at the same time at the same place. Wa moriri must be isolated somewhere because issues of hygiene are important. That is why rena le di inspectors go districting, rena le di inspectors tse di checkang di shopo tsa rona. By the way, not only labor and that, the municipalities inspectors that must go in the shops. Some foreign nationals sleeps in their shops. Now, give miracle as our labor department, give miracle municipality inspectors
to go and check food that has expired, to go and check whether there is hygiene mo shopong. Ba ka mo le ba ruta fela mo teng ga di shopo tsa bone, ga gona order. That is the municipality. But if we work together also, as a department inspectors, by the way, some of these shops, we shut them down. And some of the companies, we close them up. We even charge them. We charged Ko Rustenburg, we recharged Spa, really I charge 12 million or 15 million because Rituala or Baji really the foreign nationals that are not undocumented and issues of hygiene and many other things. So our department, Haribereka together, Lebo SARS, Haribereka together, the Home Affairs, Haribereka together, the municipalities and other inspectors and the police, we are able to go into those shops, yes, the foreign nationals, checker citizenship, because most of them are illegally in the country. And those are supposed to be arrested and so that they can be deported home. So it cannot be that normally more municipality that people have taken over the businesses, and are they paying for services of those buildings? Are they paying for water? Are they paying for electricity? So Lona as a municipality, you are abdicating your responsibility and Lona, you must wake up and smell the coffee. If you don't do your work, they are going to vote you out. You know what has happened before. So Maspale must do a cleanup. You know, whether we like it or not, go Johannesburg. Le mayor o mo bareki mashaba. Una ba ntsha mo di buildings. Go na le batho ba ba tshwereng di building, ba rentisetsa batho ke di foreign nationals. They are not paying anything. When our people don't have accommodation, they don't have buildings. Why don't you do the cleanup? Clean up, go to those buildings. A young Lema Ponisa, a young if they want support from us, call us, we'll go door to door, building by building, and check those who are illegal, take them out. You have to take them out and arrest them, take them to Lindeland, they must go home. Those who are illegal. So Nekiri, I think responsibility, all of us as different departments and including as municipalities. There are certain things that we cannot do as departments. Resena support to the local municipality. They can actually ask us for a company because we've got inspectors. And by the way, Minister Orona was on TV this morning. Abu Akamelao Emencha that we have actually enacted. We have sent it to the people for public comments. So especially on issues that the foreign nationals, a company like Renale company nationally Huawei, Baba the phone. Almost 100% by China, but China, and most of them have the work permits. Because anybody who works in a country, in our country, must have work permit as a point of departure. Over and above that, you must have the documents that are right. So we need to actually enter into such a discussion as a cluster. Yama Ponisa, Ya Home Affairs, Ya all the small business development, because these people, I also wonder, when we were growing up, every township had a general dealer, we now have left them. Some of you are renting out your houses to the foreign nationals. Now, how do you blame government when you yourself, we have given you an RDP house, but you have rented it out to a foreign national who's not even giving you the rental that is market related, or from 500 or 200. Sometimes they don't give you any money. And for now, some of them are very arrogant. They don't even pay you. How do we do that? So we need to be able, and for you to claim the space, you cannot also want to be xenophobic about it and want to remove them. What we need to ask the small businesses to say, Deputy Minister, shop. Now, you cannot run a spaza shop when you don't have a passion. When you know that today there will be nobody coming to buy bread for the whole day, you will close shop tomorrow. You need people who are passionate. Then you go to small business, Deputy Minister, and say, we want to have a spaza shop. They will give you that money. I know for a fact that Deputy Minister, they have money for such. But we cannot give somebody spaza shop, spaza shop. So you must be able to know your niche market. What is it that you want to sell, that will give you revenue, right? But don't take things that you know that by tomorrow they are gonna be closed and or the vegetables will never be sold.
and you want to sell us the jomole mari, you are arrogant. Wa tseba bomme ba ne ba ko mafung ba ba tsholang nama ba ne ba fang gore ba tshole nama, who don't even look at you ha go tsholela nama, a go tsholele le saponyana, a go tsholele le furanyana mole ke re mme wa itse gore kgomo e rekilwe ke nna e wa bona o le ko le funla ko gae motho a ba batla ntima nama ke kgomo e ke e rekileng. This ska behavior nya ka batho bao. When you are selling, and I think it has to do with training, when we go back and retrain you, when you are selling, you have to be friendly. How do you expect me to buy your tamati and also smile? Just smile. At least I can buy it just because you are smiling. And Marla rekisa le kwatile mole le kwatile o mungu harisi matata ka go ke. You can't be a salesperson. You be a vialo and a business person. That is why some people are not meant to be business people, and we need to agree. Baba by chance a fella mar. When you are a business person, those we can invest in because ribuaka perseverance. But what's you don't want to make money quickly because money now. So you need to have patience. Live right, live pankanye, live pelo tsa lona di be tshwe woman. Ska tlo rekisetsa o kwatile re sa tsebo kwatiswe ke mang ko ntlong ya hao. A some believe. Ke a leboga. Thank you very much, Deputy Minister. Deputy Minister Dlamini, do you want to? Okay. We are going to have. But you go further hopefully. Nako e limited. How should a program ya how mo? How can a program motona leona mo? It's on tibe re onalo recession nyane e huiona the exhibition sekantle to also ask questions on a one-to-one basis. Mani the exhibitioning. So ja kopa hle hare iba short. Ki le limit ya 2 minutes. 2 minutes and then just straight to the point. So that Deputy Minister Zduma Dlamini can also respond and then reqete hantle. Kanako please. Ndate will be number 1, and then 2, 3, 4, and then 5. Retlatla. Okay. Let's do this. Ndate number 5, okay? 5. Okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and then the last one, 18, there at the back. Oh, there's a 19 as well. Let's remember, please, people, we have a lot of people who want to ask questions. 120 seconds, 2 minutes. Yes. Please. Sanbonan, lo enkhuluma naye umthelezi Dingane from Ephumelela eZinzileni. Ngizela kulomkhakha wosekontilaka abancane. Ebengicela ukuthi sibhekelele ngako nathi singabosekontilaki abancane. Ukuthi kuze sikhule kunenkinga esibindayo government, whereby we need to grow, but kulento yama gradings, Mr. Dlamini, we cannot grow because ama gradings asifuna imali eningi and esibancane
asithole imisebenzi otheni ukuze ukuthi sifinyelele kulelo nani lama gradings. Nabo so contract abakhulu nabafikile endaweni zethu kuya ngokwemigomo eyabekwa ngo2017 nge1 zika April ukuthi u30% we project ayibhekelele abantu bendawo akwenzeki. Bengicela ke Deputy Minister ukuthi makuhlomula kulaba abanye be mabhizinisi amancane noso contract laba abancane abahlomule nabo bakhuliswe kuzokuthi ba create imisebenzi. If we don't get opportunities in our own communities, we cannot develop economically. It will be totally unethical ukuthi sikhulume ngokuthi sikhulisa umnotho wezwe lethu nendawo zethu thuthukisa boso business abancane kodwa kulomkhakha weso contract onke lama buildings akhona adinga so contract. Uhulumeni udinga boso contract. I-Department of Labor kulama buildings ukuze ukuthi arenovatiwe dineka boso contract. Bona laba abancane department naye ngababhekela kube nama mentors kulama contract amancane kuzokuthi akhule. IDP is depriving us opportunities as young business, and as government we a primary business. Yes, we are secondary business. We are here to do a pleading nayo ukuthi look after these SMEs so we could come back in our communities and employ our brothers labo kungama engineers okuma quantity surveyors of whom at the later stage nitabatholi imisebenzi. Le experience edingwa i-government bazoyithola kithi. That's my humble request. Ngiyabonga. Greetings to everyone. My question, I'd like to direct my questions to both the DMs. The DM from the Department of Labor touched on the issue of recycling or doing business in waste. Yes, indeed, there's a lot of waste around HARRISMITH. How would you support somebody who started that initiative? In your personal capacity, or direct them to somebody that will really help them, because I've already started looking into making business out of waste. The second one would be on the issue of food production, though at a small scale. It's one of the things that I noticed that doesn't happen around HARRISMITH or in Tabazwe. And I've identified the area where that can happen to create jobs. And how would both the DMs assist in that regard? Because I tried last year to get to how I can access land. I found people at, along the way, they just turned me down. Because I do really have a passionate area of playing a big role in creating employment for people, for everybody, wherever I can. Thank you. Thank you, Baba. Ekuparam Shapela Matsoho, unkile 1 minute 20 seconds. 1 minute 20 seconds. Kupare Chagajolo Fela Shabais. Ntate Mabito, hi, please, yes. No. Ntate Ona Tatangu. Oh, I'm Gabriel Johannes Miller. What happened that day? Gertrude? I'm Gabriel Johannes Miller. Thank you very much. Yes, Oka Kala. Okay, khotso ke sebongiseno a Shabalala. Na taba ya ka a ho di land ho masipala. The business re na le tsona. Thata re thole di place. Di place di teng around HARRISMITH. Bothata ba teng ko re na di thola ke batho re wena o mang o tshwereng. Our problem ya pele, because I experienced into e jwalo ka eo. Ne re itse last gale nke ke previously bo di mayor bo di ngwana re kana re na di site tse ba reng ke
ke di-parks and le mo ba re na ke di-business place. Ha tjhentjhwe di-parks ho kenywe di-business because ha ba di lokise even masepala. So ha ba re ne rona ba nang le di-business ba le small business re kene moo. Le taba e ya hore na ho na le batho ba na le land tse ngata re sa tsebeng hore na ha jwang ha masepaleng motho a na le land tse 10 a le 1 ha re batla ho etsa business moo ba re ke ya mang. Ke dula ka mola ka hodimo. Ho na le business site, ho na le parks here we tjhentjhile hobane motho o tseba mang ho nngwe yena ndao rona kgale kana applyela ndao ha re zange re ithole. So ne re kopa hore na ntho tse jwalo ka tseo ke di lokiswe hobane re na le bothata ba ho ke neng motho ana ba na le certificate 20 years ha sebe se silahlehile ha re thole ndao. Ke a leboha ke dumedise ke ntate Sidiane from Warden Phumelela municipality. Ha ke nahana hore potso ya ka e telle hakalo empa I'm so afraid hobane ke bona batho ko bona leadership ya rona e re fa dikarabo ha e batle ho ya straight hore ntho ena ya e rarolla. That's a problem e re dulang re na le yona mehlela araba dipotso fela, you do not act. And South Africa is probleming. South Africa is burning and you are running away. Re ketse mhlala. Potso ya ka ere how come batho ba bangata ba hloke mesebetsi? Ke mang ya tshwantseng a create mesebetsi? So re na le batho ba highly qualified. Selemo se seng le se seng re ntsha bana dikolong, di university, but we are joblessless. Ka mantswe a mang a ifane ka sense ntwe. There is something wrong e re sa etseng. Question ya ka bedi. Ere monitoring system ya government ya rona ka leleme la ka jeno ho thwe it sucks. Ko ka mantswe a mang kore ntho hona jwale ntho e serious ya hore ditoropong ba tseba hantle hore toropo kaofela e owner ke di-foreign nationals ba ya e tseba ntho e. Ba ya e tseba taba ya hore batho for 25 years ha ona motho a le mong a motho a leng ka toropong a sebetsang mono a butseng kgwebo. Ba e tseba ntho e. Mara they've never done anything. Monitoring system le bona jwang hore government ya sebetsa ka hore ke bo mama ka reng na o developile bona magwa a tshwere di-place ka o ipheta-pheta toropo e tletse batho ba tshwereng ditšhelete mara rona bona re bangata jwang ga ona ke re le motho a ka reng ke na le mosebetsi toropong ke na le place kae ke sebetsa ntho e bonahalang for almost 25 years and these people are continuing giving us dikarabo fela. They are not acting. So please stop, please. I can stop it about the excuses. I can stop it about the excuses. Thank you, Tate. That was number 4. Also, Talaga Division that but record, they are all under 2 minutes. Okay. Ikamalamu Smooth Wagamshambi from Ewadeni Phumelela. Protocol observed. Mina umbuzo wami wokuqala ne bengicela ukubuza from ku SEDA ne small business development ukuthi banawo yini ama incubation programs. Why I'm saying that youth eningi ivula ama businesses and mayivula ama businesses basesebancane angeke ama businesses abo akhule ngaleso sikhathi. But if kungabe bokunalama incubations programs ukuthi ba ayeza and then ba develop lama companies lawo so that azoba well established so that in future mhlawumbe umsebenzi omkhulu mawufika sebane experience for low umsebenzi loyo. But you don't see that happening. And then ngise ku agriculture ngezwe lapha yana ubaba ukhuluma ngokuthi sivula ama cooperatives. Ngiworried mina ukuthi silana sikhuluma ngayo le ndaba kodwa isarsa yikho lana. There is a serious challenge lapha yana. Sivula i-cooperatives mhlambe si4 or 5. Uzothola omunye umuntu uyaphuma ngaphansi kwekhampani. Isalelana nalo muntu lo omunye obhalise lapha eSARS. And then ugcina kuyenzakalani? Ugcina ukuthi i-cooperative le seyiyafa. And kunabantu abaserious ukuthi badinga ukusebenza serious.
And then eyokugcina mina ngiwakithi ngayo kunabantu abafundwayo ne and uyambona nawo lo muntu lona ukuthi he was not having any interest in business, but in our communities uthola kufundwe umuntu ongana interest ye business at all and abamonitorwa labo bantu labo. And I'm worried ukuthi how come lento le yenzeke, because if ngabe kune monitoring ekahle bokuzokwazi ukuthi kube accountability ukuthi how come these people they were funded but ukuthi abazange ba apply. Ngiyabonga. Thank you very much. Now, it's number 6. No, we are keeping the record. All under 2 minutes. Kemalanyane kolane hotla Bethlehem. Ka bokgutshwane fela nka rata hore ke utlwile mme minister bua ka hore di cooperative di ka thusahala jwang, empa ntho e nngwe a la e bua ke hore SEDA ke leke hore ha e register ka batho ka hobane batho obviously ha rena mosebetsi e ke leke ho bontshana le batho hore ba ka register ka batho jwang ntle le tjhelete. Ho feta moo ntho ka bolayang ka le nna ke tlasa tema e le hantle le diphoofolo. Ntho ka bolayang ke eng? Ke no VAT. Ntho tsa rona ha re tsebe hore re di register ka kae jwang, cause once ke re ke lo rekisa auctioneng ba ntjwetsa hore tsa ka dinoa ke no VAT, mara tsa makgowa ke VAT. Wa e utlwa ke ntho e jwang eo? Le hape ke ntho ka bolayang hape khale batjha ha re kgone ho fumana thuso e re hlokang ho latela eng, ho latela masepala wa rona. Masepala wa rona ke masepala o focusitseng ho batho ba famous. Ke tla tjho jwalo cause keng ha o sa tsebisahala ka masepaleng o le motjha ke ntho o tlo e thola neng masepala ha utlwane le councilor. Ha o fihla mane ba o tebela ba o jwetsa hore wa what mang wena ha o thusahala. So nna ne ke kopa hore SEDA ke kopa ho utlwa hore e ka re thusa jwang a ska ha ele hore no tje re kgothaletsa hore re etse di-cooperative already sentse re di etsa, but problem ya rona ke hore re di registera jwang ntle le hore re itsheje. Thank you. Number, how that finally. Sanibonani. Ngicela ukuthi ngiqale ngento ne nge request ne ku leadership ekhona after ngibingelele. That one SEDA used to have a program called HARRISMITH to train abantu abakwi food handling ukuthi mhlambe ibe khona so that our people who adayisa ukudla bakwazi ukuthi mhlambe ba provide the safety and all those hygienic requirements. That's one. Number 2 ne for youth ne there is this program, I'm not sure whether it still exists, that was called NARISA, that would take youth educate so that by the time they finish that program they are able ukuthi bantu start a business nokuthi mhlambe. Number 3 ne, which for me is very important ne, is that to the deputy DMs, you know mina into engisurprise ayo lapha ukuthi I'm not sure whether officials of government who are present here know ukuthi as we are here we look at you as your only hope. Njengoba sila, you are the last defense for us. And now if you don't take your work seriously, don't take us serious, really, singakhuluma ilanga lonke akho la siyakhona. Nokuthi as a beliefman again be equipped. Mina at some point in time, DM, I'm sorry to say this, I even thought ukuthi mhlambe in government we lack capacity. How do you hope or envisage ukuthi mhlambe ungincede mina ngebusiness when we know nothing about it? Because we are in that environment. Sazama ukuthi we keep pace with the times. Khona manje mina ngine problem. I don't even know whether mhlambe I should request it.
I want to pyrolyze tires to make fuel. I'm not sure whether Falling exceed whether you have that capacity. I'm not sure whether you understand what in Kulmangan. So if I come to you and tell you the knowledge, again it's a problem. Who's sitting there when maybe you are on this side? Thank you, Baba. I'm very sorry, but let's not sacrifice what we have to do and say to time. Let's say that side. Until we find this solution, because really, I'm tired to go to HARRISMITH. We are now known. We are violent and all those things. For us to get our things, it means blood must be spilled. We want that thing to come to an end, but please respond to us. Respond to us. Mbonile mna officials responding here. Bona, you are giving us mediocre answers. You don't take us serious. One, last year, we lost a business where we had a contract truck. We had that contract. We went to this year. The only thing that we required was 350,000 for diesel for 1 month. Nobody could assist us. They only told us, "Good, you will be approved," and all those things. FTC. DM, just do yourself a favor. Just request these guys from FTC to give you a form, an application form. You should be a rocket scientist to be able to complete that particular form. So for us, as and a CIDA, CIFA, NAF, you are doing us a disservice. I've been to Kwakwa because in fact, almost HARRISMITH to know that if you talk Maluta Pofung, let's face it, you are talking about Kwakwa. Finish and clear. Finish and clear. That is why there is this call that we need to delink from this municipality. It has gone rogue. It's not helping us. And as Funa Bantu Basekwakwa, it's not the case. We are not against the people of Kwakwa, but we are saying we are against the system. We've got a new leadership, which is Ospartaganjan. But we can already tell you, HARRISMITH, since Sibegelo on the periphery, Gulo Maspala Lon. Thank you. Thank you. Please remember, no, I was just very lenient with him because la hopola khalaba. Yes. Let's stick to our 2 minutes. Thank you very much. Dumelang, kalbitso ke sanki masiteng ke tswa Warden Phumelela. So rona youth warden re na le challenges for officer tsa SIDA. Officer SIDA di hole and warden ha ona transport e tlwang warden ye Bethlehem. Ne go at least iskantate matlamba na tshogona a ka rata go rena office tsa SIDA di tle mo HARRISMITH because HARRISMITH warden ha o finya HARRISMITH ka tshaba hole because warden Bethlehem re bolai. Tlamehile ka di hike tsa teng ha di save wa ba engwe ntho hape ya e bohlokwa hape e rena le yona challenges tsa warden ha re fumane information a re fumane masipala ha deliver information o deliver information e shotang ska yo ya ka jeni ha se re botsa masipala ha advertiser hore batho ba tlemo o advertise rona o batla representative say 5 ra botsa rona na rona why ntho ba batla representative 5 na a ba rena SIDA ke yona itseng na ba batla 5 per towns masipaleng ke la be ka phone na le me ya rona ka mjutsa ka nna ke tlotla ka nkani ubani ke na le business ka tlamele ke represent le nna because nna ke tsena company ya ka and company ya ka le nna e dira ka di printing wa bona masipala rona wa fail big time wona le ntse warden ntho yisa warden ha itse next ka tshitso tshwanetse so ha itse ba jotsa ba information ba bona ba ratang bona and ntho ya re bola rona se youth ya ntho ya warden hona le ba shimane clean bona ne ba sa batse next ke be ka nka mateta a sambeni season la ngoba nathi sinawo ama business ethu mele simele ama business ethu ba singamele ama business ethu ayikho into ezenzakala impilo zethu angeke zichange engwe happen ntho re bola ntho warden ke politiki ya warden ya re bola because how hlaba opportunities tshwanetse like bo SIDA
di-councillor tsa rona di-campaign ka batho le batho ba bule di-business so fast gore ba tlo kgona gore ba kene ntho ya re bolayo re kopa ma-councillor rona ntho ngwadeng a lesele o interfere ho nthong tsa business because le di-project a re fumane project ke butse ntho business ya ka 2018 ya ntho ya construction ebile a sa batla le kena no tje ka be ka bula engwe hape ntho ya printing because ba re kwalla ka ntle se be butse engwe ya printing wa bona ba re kwalla ka ntle politiki re utlwa bohloko politiki ya re bolaya ne kopa batho ho politiki ba ke ba bale party tsa bona ba leselle ho interfere ho ntho tsa bo construction tsa bo di-business ntho ya re bolaya that's why o fumana o na le bo dikeso re lwana so re lwana because re lwanela maphelo a rona re lwanela bana ba rona re na le responsibility le rona tlamehile re dinke le rona ska batho engwe hape re bolang ke ile ka fihla mane ha se ntho office tsa SEDA man Bethlehem man itse ha ke fihla ka fumana mme o monso o itse fela ho nna fela chairman a bofodu wa khofana metsa ke founela till today since from 2020 a so fumane respond nes kana ko eo ke so wa ene ke ntse tšhelete ka ha ke fihla mane Bethlehem ha ke fumane thuso ra bula straight le kopa at least batho ba hlolang ho etsa mosebetsi wa bona di-officing ha ba tswa a ke le ba ntshe lona batho ba le ke le kenye batho ba active in-officing because le bona batho ba re bolaya batho bao engwe hape ne kopa le ke tlisetse opportunity mane wa dene mane tsa dintho sa bo di-training ne ka kopa ntho wa dene ke tlise training ya ntho ya business management because ke bone ntho training eo nka di ke le kgona ho bula dintho meetla diane engwe ne re attendile workshop qwaqwa ntho kgwedi fising ya dintho ya ho faila ne re kopa ntho e kgutle hape ntho eo workshop eo batho ba kgone workshop ba tsebe ho faila re lisele ntso ya bo free bo ntho bo qwaqwa re lisele bo Bethlehem ba rute kgone ho shapa online because technology tjena is more advanced ke a leboha. Thank you very much. Hare hopole 2 minutes and to shapa ka record 1.5 minutes. Ke leboha fela sebaka le nna go ke botsetse ding tsa dipotso tse tlileng ka tsona re na le bothata haholo ka di-small business because re ne re kgona ka di-websiteng re checka jwalo ka bo public works bo di-cleaning service bo eng treasury so re a sokola haholo ho kena ho checka because ha bo di-cleaning service bo di-coto re ne kgona le access ke kgona ho reacha that website ke kgona ho fumana information ka pele so matsatsi ana ra sokola ha re kena websiteng ko re tlhaisa ntho tse ngata neng motho o tetetse o nyaha mo tswile websiteng o bona le data e fedile ne ke kopa re ke re thuse ka di-website re kgone ho ba clear hore ha re kena re kene ka re research ka re kgone ho fumana mesebetsi easy ya bobedi ke compensation fund ra e patala selemo le selemo empa bohloko wa taba ke hore re e patala ha motho lo so sa sebetse so hloka tendera let me say ke ne ke na le tendera ke cleaner hona public works kapo kae kapo anyway mo ke fumane mosebetsi teng ke tlo ba le bothata ba gore neng after 2 years 3 years 5 years ha ke sebetse jwalo ka covid ne la re fa mathata haholo hore re ila re butlamisa haholo hona ba tsena re hloka di-fund hape gore at least re kgone ho fumana re kgone ho phapha so compensation fund ha re ipatala ke tlo ipatala kang ke se sa sebetse ke sena mosebetsi for 2 years for 3 years ke sena mosebetsi ke dutse fatshe mara ka mona compensation fund ha lo checka labor o tshwanetse patala bo 1.5 1.6 ke tlo enka ka tšhelete ya go ke patele compensation fund ke sa sebetse ya bohlano ke ya CIDB grade ntate o sa bile ka yona ke a leboha ka yona re di a nyollwa hore re phahamiswe le rona ke re fumane di-grade tse beterenyana ke a kgona tloa 2015 ke na le company bitso teng ke Kettle Trading CIDB ya ka ntse le grade 1 le ka jeko kwa from 2015 till today e ntse le grade 1 so ke bothata bo re nang le bona hape ka baka la covid re kopa le re thusa haholo ka funding re na le mathata re le ra putlama covid ke ne la re putlamisa haholo ha re hloka thuso mo ka kgona ho fumana thuso ra kopa le re mpe le re thuse re fumane funding re tsebe ho tswela pele mosebetsi ra o rata mosebetsi wa rona ene mosebetsi wa rona ra o lapha go
go a boulela haholo because re batho ba ratang ho sebetsa, re batho ba ratang ho thusa government haholo. So re kopa le re thuse bo mme le bontate, ke a leboha. Ra leboha mme. Re ntse re ya jwalo se re tlo qeta. Ya buang le lona ke mme Keketso Mashiane, ke director le Chamo Holdings, mo re etsang toilet paper teng mona in the Maluti a Phofung Special Economic Zone. Ena ha se potso ya pele. Mona ke bua le Menchingela, last year, I participated in the competition, but even today, I didn't know how I fared. I'm saying this because I happen to be a school inspector. Morning ke tsamaya ke evaluate dikolo. Ne ke tsamaya sekolo se sengwe se ke se file reporto kapa teacher engwe le engwe e ke kopaneng le yona ke file reporto. Jwale for SEDA hore ebe le hona tje ne ke sa re ho nkwe nna, but feedback is important. Ke nahana hore ha ke a hlomphuwa ke SEDA hore ke participate le be le ka jeno ha ke tsebe hore na re sebeditse jwang. Right, the other issue is around our municipality. Deputy Minister, we need your assistance in this regard. Okari, but Barona, they don't understand their role exactly. Why I'm saying this? Hukile habale pop-up market mani Bethlehem e organized yo ki SEDA. Rela ra ithabela haholo. But ha ke kopana le LED person wa Bethlehem ke re a ke le re thuseng re di small businesses. Ula mpontsha batho ba habo ba Bethlehem ba ba thusitseng. Mme o entse masipala wo entse ntwentle. Ha ile wa rona ka mona ka Maluti a ka masipaleng ona wa rona wa Maluti a Phofung. Ha ke tsebe hore na be batho ba tseba roule ba tshwantseng ba e bapale. Because it la be sa le ntse o botswa ntho ile nngwe mehlaena, and I'm sick and tired of that. Even ho ya mono fela o lo kopa a letter of intent. E tla o nka kgwedi. The other day ke la ka etsa toitoi hona mo ka re ha ke tsamaye ke robala mo. That's how I get the letter of intent, simple letter of intent. So ntho tseo ke tsona tse re jwetsang hore e ka re batho ba bang ha ba tsebe hore hantle role tsa bona ke di eng. So a ke le re thuseng ba buile nnete di buitse fitileng ha di re a ke le renkeng serious. SEDA e buile ka shopo e lo bula Qwaqwa. Ke la ka utlwa that story ha ne ke le kwa Bethlehem hore shopo e lo bula. That is not enough, guys. Re bangata shopo eno ke be ya re gona. Ntho re batlang rona hona jwale tjena re batla thuso ya hore how do we access this market. Ke ne ke le education, as I'm saying, ha ke tsebe le today hore toilet paper ba enka kae. Ke ka ho ke la ka ba le kgolotso ya hore ko bula a toilet paper factory. In 2020 I visited the district. Ke lo kopa mosebetsi wa hore ha ke be nna he a supplier streak le mosena. I was told hore treasury e etswa random choosing. Hobane o tla utlwa mono criteria ke re kore o be central databasing. Jwale through you, Deputy Minister, ke a kopa hore company ya ka le mosele yona e ke kgetho treasury ya ka bona yona le mosele. Toilet paper entse hla Gauteng, entse hla Natala, le hona je ke itshwere ke tlo bontsha toilet paper ya ka e ke etsang e teng ka mona ka koloing. Ke a leboha. Thank you, Mayor. Ke a dumedisa ho baetapele.
Nna ke Joseph ka lebitso, ke tswa Tshiame. Re na le bothata re le borakgwebo HARRISMITH mona. Haholahadi ke shebise ka ho seeder. Re na le bothata bo boholo ka seeder. Rona re na le plus ya rona ke 230 hectares. So re ile ra qala kgwebo ya dikgoho tsa mahe. Re ile ra qala ka ditjhelete tse leng siko. Re shebile hore mohlomong le rona re tla thusa. Re ile ra matha re kopa thuso ho seeder. Empa seeder ha e ka ba ya re recognize. E santse e le qwaqwa. Re ile ra nna ra kopa thuso, ra ska ba ra e fumana. Ra ya Bethlehem. Ra nna ra batla thuso. Re sentse re qadile kgwebo ya rona ntse e rana. Re na le market, ho na le di wholesaler. Tse re fileng mangolo hore ba tla tla ba nka mahe ya rona. Empa ha re ka ba ra thola thuso. Re kopa thuso haholo Minister. Re utlwile hore ho na le monyetla wa kgwebo. Bathong ba batlang ho jala matekwane. Jwale monyetla o re a kopa hore o ske wa re siya ka ntle re le borakgwebo. Re le batho ba di-plus tse nyane. Since 1994 rona ha re so ka re thola thuso ha e ka ba e nyane. Re ne ntse re apply-a re kopa thuso mmusong wa rona, Department of Agriculture. Ho fihlela kasheno a hona thuso e re kileng ra e fumana departmenteng tsohle tsa government. Ke a leboha. Thank you, Tate. That was number 11. Number 12? 12. Ke rata ho dumedisa. Ke Medisebo Kgutho. Bana beso ke tswa ka hara Sanko Free State Disability. Ke a leboha ke bona taba tse tjena di tle ka hare ho HARRISMITH la fela ke hla qwaqwa. Ke tlisitswe ke sello ka mona sa batho ba disability ka hara HARRISMITH. Ke kena tabeng ya masepala. Masepala wa rona kopa botsana hobaneng ha o ntsha di-tender o sa consider batho ba phelang le disability. Empa ka nako ba na le di-company le tse ba lo registera di-company ha le qeta le re le ba batla hore ba lo sapa ka tlasa mamang. Hobaneng bona ba sa kgone ho etsa. Ke yona potso ya ka ya bohlokwa eo. Taba ya bobedi ke kopa ho botsa ka taba ya difeme ke botsa site la Labour. Labour ke makgetlo re ntse re ya ho yona ebile ke pela ha ka West Phatmaneng Bulukang Bushman. Ka Labour ha re ya re lo batla batho ba disability feme. Re bolelwa ka ditjhelete tsa teng. Tjhelete tsa Labour tsa ka difemeng di thata batho ba baholo. Batho ba disability ha ba tlo di kgona bana ba tla ba qala di-business. Why difeme tseo ho na le hore di ne di dule jwalo? Ho no ho bolaile batho ka hara tsona ho hlae di-rape. Ho utswe diterata le masenke. Le sa fe batho ba phela le boqhwala ba iqalle di-business tsa bona. Ba tla ba kgone ho phedisa malapa a bona le hore ba phela ka grant. Ka nnete Labour o ko le bule mahlo tabena ke le shebe hobane masenke ao a ya utsuwa setjhaba sona sa safara. E nngwe taba ke na tla ho service seat. Re ne re ile ka mane ne re lo register-ela batho ba disability cooperative ya ho etsa dieta tsena tse ba thusa molemong wa bona for disability. Ke ha re bolellwa hore ha se ntho ba ka kgonang ho etsa eo. Ba tlo trainwa ke mang ho etsa dieta tseo. Batho ba baholo di molemo haholo ho batho ba phela le boqhwala dieta tseo. Ba fe monyetla le ba fe funding ya hore ba kgone ho etsa ntho tle le bona ba kgona ho etsa. Ya ho qetela ke a shopo ena e tlo bula. Hona mane mo ke tswang teng Qwaqwa. Ke batla ke le wa ritibane sentse ke bona hore na le beng ba yona. Le tlo sebetsa jwang le setjhaba se le se kana-kana ka shopo eo. Le tla be le nka bona bao ba qoqo ba le ba tseba ba le kgale le phela le bona. Le sia batho ba HARRISMITH bo wedding. That's what ke reng ke re ka ra Sanko re matha Free State ena kaofela. Re kopana le mathata a mangata hampe. Ha re kopa le sebetse setjhaba ka ho lekana. Ke leboha mantswe bueng ke ntate hore re a tletleba mara dikarabo ha re di thole. Batho ba disability ka HARRISMITH ska la tshaba re teng ebile ba bang ba lona ka hara HARRISMITH ka mo re sebetsa le bona. Re tlo etsa nthwela le wedding ra ya hohle re tlo ya. Batho ba dutseng ditulo mo batho ba baholo ke a le hlompha mara tsebang re le shebile ene re tlo le sala morao. Ke a leboha. Thank you, Mme. Re tla mona. Hana ke number man tate mo?
12. Angibingelele nami ngubongani wakashabalala ngiqhamuka le MML. Minister, Deputy Minister ngizohlala nje phezu kwakho sibalikhulu. Isizathu esizongenza ngisho kanjalo ngiyabona ukuthi sikhala ngento eyodwa sonke la eholweni. Impendulo asiyitholi. So kubo bonke abuminister abu-honorable member bakhona inhliziyo yami iba buhlungu mangibabona abahleli bagcoke kahle kanjena kungaqhamuki nomuntu oyi-1 othi mina ngisizakele ngiyimillionaire namhlanje noma nginemali engaka ebhenki ngokuthi ngisizakele lapha nalapha kuyihlazo lokubheka sibalikhulu khona la kungeze khona kahle. Ukhulume ngepercentage yabantu abangasebenzi abasha abaningi nabesifazana abaningi abangasebenzi eSouth Africa. Ngicela ukuba impendulo kulelo phuzu lakho sibalikhulu. La ngihlala khona eMemele kunendlu yenkukhu ina almost 15 years ingasebenzi. Sibathe siya applya bakutshela lokhu bathe wenza ukuthi bakutshela lokhu. Sibalikhulu nazi izinto zami ngiziphethe zonke la. Ngicela ukuthatha le yandlu leyana ngiyisebenzise kube khona abantu engibaqhashayo. Lo 62% okhulume ngayo azokwazi ukwehla ngoba ngicela ukuhlangana nawe sibalikhulu makuphela lana sizoqeda indaba yethu ngoba mangizogijima ngiyeqwaqwa kungikhosta imali eningi ukusuka eMemele ngiye eqwaqwa close to 350 Ks. Mangifika lapha ngitshela ukuthi ngibuye kusasa kumele ngijike ngibuyele emuva ekhaya. So ngidinga wena sibalikhulu masiphuma lana. Department of Labor akakenza umsebenzi wawo emaplazini la kugcwele abantu abaningi esingabazi abaqhamuka kuZimbabwe bakuphi ngikho xenophobic but laba abantu laba barejistwanga. So imoto zikhona ka Department of Labor ziphume zihambe ziyongena emaplazini zibheke inkinga zabantu ngoba lento ekhulunywa yilabantu abakhona la phakathi bonke iyakhulunywa eBethlehem iyakhulunywa kuphi. So angeke sithi sibadala singaka sikhuluma into eyodwa ilanga nelanga. Ake siboneni ama-action sibalikhulu ngicela uqale ngami namhlanje ngifuna ukuthi ngicela ukuthi sibalikhulu mawuqeda ukuqala ngami namhlanje ngifuna ukuba yimillionaire kule 5 years ozokuyingenile ngifuna ukuthi sibalikhulu mawukuthi uyahamba uye eBethlehem noma uya kuphi ungibize uhambe nami ngizoba isibuko sakho ngibe ufakazi wakho. Ngiyabonga. Siyabonga baba. Thank you very much. Hawu madoda. Sanibonani mphakathi. Ngibingelele inkokheli zethu lapho ngaphambili abobaba uDlamini nabomama uPinki lapho nomphakathi wonke okhona ngaphakathi eholweni. Mina nguThemba Nkosi come from Memele ePhumelela municipality. Mampinki Mloyine ngizwile umlayezo wakho mama ushanga phakathi enhlizweni. Ngiyakuncoma mama ngendlela okhuluma ngakhona ukhuluma njengomzali kahle kahle uyasakha nje abantwana bakho. But ngendlela okwenzakala ngakhona mama ne akwenzakali lutho. Why ngithi akwenzakali lutho mama ngendlela ongcoma ngakhona ne there is nothing happening mama just because of why ne abantu osebenzisana nabo or usebenza nabo ne abasenzile lutho. Not to say mhlambe mama silapha electionini entabazwe namhlanje HARRISMITH ne ngathini sibheke izinto za government njengoba usho lapha yana ku podium. Asibhekanga into za government mama ne sibheke izinto zethu sibheke umhlaba wethu lo nina ngathini nesithembisa wona enisipha ukuthi azini sivule ini amabhizinisi kuwo. Hayi ukuthi umhlaba wethu ne othathe yini ne abantu bokuhamba. Hayi ukuthi nangiphuma lana ekhaya nangiyeMemele namhlanje ne ngithola eChina or India or omunye umuntu senzani manje siyarana umhlaba loyo mama ngaphandle kwani komuntu omnyama. Ngiyanicela ke nize eMemele mama nobona ini indlala ibhokile and futhi indlala ibangulaka mama. Ngithanda ukuchaza baba sobalikhulu lapho khona ne wena wakangwane. Baba manje bisacela manje usichazele somphakathi sisonke lana. Singabantu bakho. Nguwe ngathini ubaba wasekhaya. Kusichaze nje lamhla utazini njengobaba usiphatheleni esikhwameni sakho namalini ibudget yethu siphume sazi namhlanje lana. Singaphumi singazi ngathini manje singazi lutho ukuthi namhlanje ngathi mhlambe besiphelezela abantu baseHARRISMITH beze kuphi embizweni kanti thina azange embizweni baba ne yes silambile kahle kahle kona but sifuna ukwazi as ama small business ukuthi namhlanje ubaba ne usipha malini thina ne siphumelela sibantu baseMemele. Why ngisho njalo baba na
unkululeko lapha osebenza kaSida ne uchazile bajabule abantu baseNtabazo utazini there is something abazobenzela yona kuphi eNtabazo nathi ukuphuma lana eholweni sijabulile baba sawutazini mhlambe ne suphethe 10 million noma 20 million wasiphumelele endabeni zelokhunjana mampinki ne ngiyakuzwa mama uyakhalaza uyacomplain kakhulukazi nami ngiyakhalaza uyacomplain engicela inxosele baba ngesikhathi ne that is a point of correction baba ngesikhathi sifike la early nekuseni ne suke ekhaya ekuseni ngoma past 5 safika early lana ne but i-meeting zangiqale ngubani ngo10 ngo9 kahle kahle mama I'm so very painful angikho zolofo ne ngiyabona lapha elokishini lami endaweni yami mama ne elokishini imoto zakaliba ne zihlala zifika but angiziboni ngenzathini ne zenza umsebenzi kuphi ne ey'tolo zama-foreigner kahle kahle I think isitolo esi1 lapha engihlala khona eMemele mhlawumbe sinama-India i5 noma i6 noma i7 so angazi noma mhlawumbe bayangena uyazini babuze ne mhlawumbe banama-passport or besemthethweni lana or kanjani or bathatha inama-drink or ima-ladies na ikakhulukazi futhi ngiqondisa kubaba ophethe zamaphoyisa lana ne Home Affairs ngiyacela baba wezamaphoyisa ukuthi mhlawumbe naniza eMemele lena ne aningaqali mhlawumbe nifonele amaphoyisa aqala ake nize ne-immigration yenu niye straight emandiyeni ngoba mhlawumbe amaphoyisa wenu athatha inama-drink nogwayi nama-100 amandiya abese ayabaleka amandiya okunye baba besacela baba sebalikhulu lana ukuthi azini ake sicabangele ini ne abantu abamnyama kuphi ne emabhizinisini wabo ke sikhohle mhlawumbe ne abantu bokuhamba ne ukuthi mhlawumbe lo muntu lo ukuhamba ne upermanent eSouth Africa or akekho permanent baba ne sacela ukuthi azini akoqale ngani ne ngesikhumbe simnyama ikakhulukazi baba ne endabeni zakaSida umuntu omdala hayi sebakhiyalela abantu abadala abaningi ne-youth khalile sikhuluma ngathi manje ngento eyodwa ne several times bayafika efriyeti bafike kuphi ne but ucomplaina ngento oyodwa ne but there's nothing happening into omdala into bengicela mina kunkululeko nakuba budlamini ne akenzanga ukubakhuthaza ukuthi azini mhlambe ke beze kithi ama-business owners individual yabona ke masimonithe bangene isitolo nesitolo bangene i-business ne-business kababa ukuthi azini mhlambe amabhizinisi wethu ne aqhubekela phambili or ayida kanje ukuthi azini ugovernment njalo uzokhipha imali zama-transport siyotravula sema-Bethlehem se-Harrismith se-Freehead akusizi ngalutho lo bantu abadala Siyabonga baba. Besacela ukuthi bampiki ne enabenzani ngizokhuluma indaba zama-food security ne nalapho futhi ukhuluma iqiniso mama ne besicela ini kakhulukazi nisenzele ini i-communication between ilokishana ini ne i-principal nama-SGP ngoba nothi ubheka ne isiganga sesikole vele sikhulu kahle kahle nasisikulu sidinga ini umphakathi or mina or wena ukuthi azini sisebenzise but akuna communication lapho ne the most abantu ngathi mhlambe abanomona kakhulukazi mhlambe thothi SGP zothazini uThemba kanamntwana lapho esikolweni ne angeke khonisa isiganga leso kanti uThemba unamandla uthini asebenzise isiganga leso ngiyabonga mama thank you Siyabonga baba. That was number 13. Sanibonani. Igama mina nguBrian wakamlangeni. Babu Deputy Minister. Bengicela ukuqala la ekutheni mina ngicela ukuthi singenze abantu abamnyama ngathi ba subjected to small things. As much as I understand ukuthi nilana nge-small business. Lana ngifuna ukuthi ngesibeke lesikhathi sibeke i-time frame kahle kahle. Ukuthi ukusuka namhlanje maybe in 6 months time sizabe si-achieveni maybe sibuyeni la sisho ukuthi yini into esiyi-achievile ukuba la namhlanje. Kunamaplazi about 240 asurroundile la eHarrismith. But akunabantu aba-owner lawo ma-farm lawo. Ngingakhuluma in some meeting nginokhansela ohlele eduze kwakho lapho ukuthi abake basibuzele kamasipala ukuthi amaplazi siwathola kanjani. Nathi sifuna ukuthi mangirani i-poultry farming ngazi ukuthi ngiproduce into ezenziwa inkukhu mhlawumbe amaviyana wenkukhu all those things. Ngifuna ukufika ku that level angifuni kulokuthiwa
small business ngizolethela inkukhu eziyi-10 ngithengise lezo inkukhu kumele ngiyolanda ezinye futhi ngizozithengisa angifuni kuba ku that level so ngicela kungabi ngathi abantu abamnyama sifuna benza into ezincane bese ngiza kubhuti othe bekana 10 years laphayana ku-LED I mean mele ube ashamed ukuthi uzotshela abantu ukuthi bona 10 years in a position ungayenzanga nix. You must be ashamed because the problem ila masilapha or noma siya kulama office lawa aseqwaqwa because angeke ngithi awalawa aseqwaqwa ufika lapha kube ngathi bakwenzela ifavor ngathi uze espicer shop as owner usambodi uzokunceda makafuna or angakufuna umama ushilo lapha wathi abantu abasmile masiza emashop wabo. Same applies to these offices. Mawufika lapha ngathi favor but yet isibatshele these offices these things they belong to us. Akusezabo. They must know that. Ngisese lapha kulama office le isida le before le event le namhlanje there was an event la abantu banikwa khona ama equipment la. There was a lady beka caterer la. That lady imali yakhe till today akakayitholi. That lady. And angisafuna ukuthi le matter ihandlwe yibo labantu abakulelo office lelo. Nina ezinikhona la you must handle it. Labantu mabatholakala at fault they must be dealt with. Because abantu basile bathatha imali zabantu baloku bamphusha lo sisi ukuthi thumela i-account number yecompany yakho. Sazelaphi ukuthi maybe bathola umngane wakhe babhadala le 28,000 ekumele bayibhadala icompany yakhe ukuthi thatha le 11,000 uyifakele lo accountini yakhe. So ngicela nizibheke lezo zinto labo bantu nidile ngabo. Bese ngiza kubhuti lapho uNkululeko. Ngizwe umenshina ukuthi kuno baba onthembisi office line Wi-Fi and everything. Then nizo frequenta. Asifuna abantu abafrequentayo la thina. Kunabantu bala eHarrismith ekumele basebenze kulelo office lelo. Ngizocela ukwenzela example baba uDeputy Minister. Izolo usisi lo wase Labour makathi bebase meeting we invited them e-Ward 5 ukuthi beze abazelanga. Sa invite le i-office lesasa. For inkinga esibhekane nomphakathi la. But angikho kulento yesasa but ngifuna ukwenzela example. Only 2 people bebalapha kule office izolo masiya kulo lapha lesasa. A guy from Warden nomunye usisi waseqwaqwa. 2 people. And the lela office ngithema ngilichecka it can accommodate abantu mhlambe abayi 5 or 6 who must serve the people. But kuno siswe one ngapha that drunk guy one beka lapha because bekadakiwe. Mina I tell you bekadakiwe. Bekahlele officeini akunamuntu amsevayo lapha. So ngicela ukuthi these offices akuqhashwe abantu bakule ndawo sizokwazi ukudila ngabo ukuthi umuntu makumele simlande kubo azoseva nango 9 o'clock ebusuku aseve because uhlulekile ukuserva ngesikhathi esiright. So Minister eyinto engiyaziyo ukuthi usually uyeza la eHarrismith. I think state salenda uyasibona and akusama plaza eHarrismith. Akusama plaza. And you know ukuthi imoto ezindlula la daily ziyale ama truck daily imoto ezincane ziningi. But uke wasibuza ukuthi why Harrismith kungana mall where labantu laba they own shops inside that mall? Why don't we have such things la Harrismith? Everything uthi uyalalela ayeqoqo kuyokwakhiwa imall. Ayeqoqo kuyokwakhiwa ini kukhulunywa ngeshop as we speak. Mina ngicela ukuthi labo bantu bale shop or abazobe barana le shop bangalanda abantu bala Harrismith for le shop yaseqwaqwa. That must remain eqwaqwa. Kunezipace eziningabi la engayenzelwa le shop ioperatele abantu bala Harrismith. Kirsten the same, Memel the same. Singaloku njalo masifuna izinto thiwa sigijimele emaqwaqwa. Mina ngicela ukudifa lapha ngeke kuze kulunge lokho.
Yes, it's a good initiative, but for abantu baseKwakwa, let them have a shop yabo alone. Abala babe ne shop yabo. Bese ngiza kule nto yama feeding scheme. Mama, abo principally most bala kule ikolo banama families wabo banabangani baba abanikeza these jobs. Ukuthi ba supply lokudla and stuff. Uthi uyokhuluma umuntu athaya sizakhuluma no. Ngicela nalezo zinto lezo ningazithathi kancane nizi investigate if they happen ukuthi no principal opha umntana kubo itenda le feeding scheme. They must call those people. They must go. Sikhathelwa ama favor. Kumanje ngibiza omunye usisi la sila. Sebenze sila. Namanje akagezi la. Akazi nokuthi besombuza ini. Udlulela wathi kyatla. Asiwafuna ama favor thina. Asiwafuna ama favor. Sifuna kusetshenzwe la. And kule management ephethe lapha eQwaqwa manje mayisaphethe manje. Abantu abangafuni ukusebenza lapha, get rid of them. Asifuni ama favor, we are sick and tired. Thank you. Thank you. Thank you, Mambisohle. Thank you, Ministers. Yeah, and I also would like to thank you, Sida, ngokuthi anga recognize my business forums akona locally, of which is root for them ukuthi bangayenza lento enjalo invite in such events. Minister, asiqale la kulento ye small businesses. I don't think kunalento ekuthiwa small business. Kunalento ekuthiwa startup business. So in brief, abantu they have ideas of starting their own business and uwabone ukuthi are viable and azosebenza. And then you as the government, you refer these people to this ISITA. Knowing very well ukuthi uSITA usazoba refer kule giving efana nabo SIFA. Uzomaka ku SIFA imtshela ukuthi ayikhona ukunceda lo muntu iyenze amalentuzana ama requirements abe difficult for the people ukuthi bangena. Lo bhuti ola oyithe siyakubheka lokho uqamba manga. If ukuthi ku credit bureau or lento lezakhuluma ngazo zama account unazo oke wakweleta kudala, that thing it blocker immediately ukuthi unga access that fund. Hence business plan yakho is right. Nama cash projects are right. The next thing ozoyibona the very same business le yakho boyilethile abakurejecte ngayo. Uyayibona seyigijima in another place. The very same concept. You want to say Kichima another place. So this thing of stealing people's idea, ngathi sokuyi-habit. Ilento ukuthi na let into i-business plan yakho mashani. Ngizokufakela yona ngale, then the next thing bese sengibhoda ngale ngizothatha ipart yaleyo mali enginike yona. And they escalate also the price of the funding. But let's say business plan yakho it was looking for 500,000. They will tell you ukuthi just put it 250,000 more. So that uzokwazi kumnika loya. Forgetting ukuthi iSARS ikhona izobuyela yena lo muntu wenkosi ozama ukuzama ngebusiness. And also let us be realistic. Business elizokhandela imali ama franchise kuphela eSouth Africa. Singayivula le bakery kusasa. Into kanjini I raw material le yakho le yokukhanda izinkwa lezi. Wena as a black man, uyithola expensive. While some white uyithola cheap. That is why you cannot imagine nabo Sasco, nabo Alpine and other brands amakhulu. So leyo nje ngicela ukuthi ke sisuse kodwa ke sifocus ukuthi kube na that 20% le efunakalayo ku IDC, ku IDC and DTI. Ukuthi nina njengesikhwama sama small business nikwazi ukunceda ngaleyo mali ekuba i-fee that is needed ukuthi babe bathi ube nayo, because it's impossible ukuthi ufuna i-funding ye 2 million and then the next thing but later 20% uzoyithola because uyithe wena uyi-startup uzozama na i-business plan ikuprovel, because i-business plan is the one that talks to lo muntu ophethe imali ukuthi le nto izosebenza and now nama letter of intent akhona. But 20%, it's impossible. Automatically this thing, it closes the market for black people to participate. Asibonke baba. Kilebwe nako umtsamaiso msebenzi. Kilibise potso ya ka ho SIDA le office ya Qwaqwa.
SEDA le office ya Qwaqwa ba ile ba nka nako ya rona ra attenda workshop batho ba retse di quotation a gola batho ba ba teng ka mo batho ba retse di quotation tse tharo ba to re fund re di entse di quotation tseo ha re tsebe di felletse kae ha o ya office ha ena karabo e hlakileng ebile problem ya rona ya peleo ya bobedi ha re ya di officing tsa SEDA ntate Tau ke tla mo qolla ka lebitso ke lo yena straight and exactly ya yena straight ke re ke tswa Qwaqwa kopa nthusa ka business plan a re honna ke tlo tla parlamenteng mane o kopanye buka tsa ka ofela ke tla o thusa ka business plan le ka shekuleng ntsa nthusa ka business plan babu Stum uzoqala ukukhuluma izulu baba ngomhla ka 6 ngine-car wash ngiphila nge-car wash ngibuye Qwaqwa ngomhla ka 6 ekseni bekusonto waqhamuka umunye ubaba washayisa i-car wash yami ebeka phansi lo baba loyo last year uke wafika i-car wash yami washuti umshini ongusebenzisayo awukho umshini ongusebenzisayo kule area le kodwa wona ukhona kumele usebenzise ingqondo yakho ukuthi uthole lo mshini lo ufika agibele phezulu kwengqondo yami azoshuta umshini wami abone ukuthi umshini uzothola kuphi ngesonto ngomhla ka 6 ufika ashayisa i-car wash yami ukuthi alungise i-car wash yami kuze kwagijima untateli ngoba ukuthi angisize kwamanje i-car wash akaqedi ukungisiza ngayo ukuthi ngiyakuphi kwenza kanjani usebenza kwamasipala ngizama ukukhuluma nontate Mkotso ngithi tate Mkotso kumele ngikhokhe istaff sami ngisebenza ngo-car wash ngiqasha abantu mhla ka 6 Monday abantu bayahola imali ayikho nanamhlanje lo baba lwakakabuyeleki mina ngitshela ukuthi indoda ngiyaxolisa nangi ugeza izandla ukhokha abantu noma kwenzakala till today ngicela i-office lakho lengisize lapho baba balungisa i-car wash yami le ndoda leyo engikhokhe ngoba into ukuthi silo ngithi nyola nomunye umuntu ayisisi akufuneki ukulwa kufuneka umuntu akhokhe into ayimoshile ngiyabonga. Thank you very much. Tsamaiso ya mosebetsi ke a leboha dumelang bomme le bontate ke Pulane Moerane ke tswa Bethlehem I'm an emerging farmer. Dipotso tsa ka ke tlo di lemisa ho mme Jackie Ntsingila le mme Pinky Moloi le ntate Sedumo Tlamini ke qale pele ka mme Ntsingila. Ke batla ho ya ho SEDA ena le di program tse di etsang for borakgwebo ba thuthuang ntho SEDA e sa etseng ha e fane ka information hantle ha ba etsa di program kapo di course ba fa bakgotsi ba bona rona tla fumana re thola di program se di ho sotho ho tletse ba se ba thotse amount e ba e batlang ha o qetile mono o thola hore motho Taiwan o entse di program tse 5 tsa di different businesses o tla ba entse agriculture a entse textile a entse sewing a entse catering mo Taiwan o ka ke wa etsa di business tse kaofela instead of ba focus hore batho ba agriculture ke ba itseng area ena ha o tswa course ya agriculture ba batle batho bao ba tsebahalang ke ba agriculture no ba tla ba nkile motho wa textile ba mo kentse course ya agriculture ba tla ba nkile motho wa agriculture ba mo kentse course ya textile ke kopa ba lokise that discrepancy. Engwe hape ha o ya mo go sebetsa ka hona o mang ha o se mamang e ba mo tsebang kae kae ha o thusei ho duma e le ntho tsa bona tse mpe ke batla ho hape ho ba rotloetsa ka tsa bona tse ntle tse ba di etsang hona le tse ba di etsang tse ntle ra leboha empa kopa ho lokiswe tseno tse mpe tse ba di etsang tsa hore nyaneng o thola gore motho a le mong wa ipheta-pheta hangata ka khoso tse fapaneng a le mong empa hona le batho ba bang ba dutseng ka ntle ba sa etsang dikhoso tseo ke tle ho mme Pinky o buile jwalo ka motswadi o buile jwalo ka moetapele re batla ho leboha ntho tsohle tse o di buileng ke ntho tse hlokahalang ho di etsa le ka hara naha bothata lona le baetapele le na le vision tla fumana le etsa dintho le etsa di-plan empa di-plan tsa lona ha tlamehile di e tlase kae di a lahleha ha di fihle mane mo tlamehile di fihle teng di-subordinate tsa lona di le etsa batho ba maka ba leshano hobane le re tshepisa dintho le baetapele le dutse moo ha le tswa le tsamaya le kgutlela parlamenteng le sala le leshano hobane ntho tse le re tshepisang tsona le dutse moo ha di etsahale le rona batho ba tlileng ba tlo mamela mona
re sala re le batho ba leshano hobane ha re fihla makeisheneng re qoqela batho ba sa tlang hore ministera o itse tjena le tjena, ministera o itse o tlo etsa le tjena, hosane re fetoha batho ba matla. Jwale mme le ntate ke kopa le ke le lokiseng ka tlasa lona, bothata bo ka tlasa lona, batho ba ho tloha hloohong ya lona ho ya tlase ho na le mathata a mangata, mathata ano ha lokiswe. Ke bo madimabe hore masepala wa Dihlabeng ha wa tla, ha ona representative. Na le ntho tse ngata ntse ne ke batla ho di bua ka bo madimabe ha ba yo, ke be ka di bua in their absentia. Ke bo madimabe hore agriculture department ha iyo. Ho na le ntho tse ngata jwalo ka emerging farmers tse re batlang ho di bua le bona. Ka bo madimabe ha ba yo, ha ono thusa le hore ke di bue hobane ha ke kgone molaetsa o tla fihla ho bona. Ntate Sedum, ka hlompho e kgolo hobane ebile le wena o tswa lefapheng la agriculture pele o fihla ho yena. Mohlomong o ka ya ho bo mphato wa hao ba agriculture, ba ke ba kopane le borapolasi ba thuthuang. Re na le mathata a mangata. Ke nahana haholoholo tabeng tsa temo le tsa leruong re tlo tla re hloka platform ya rona re le bang tsatsi leo. E nngwe ya SEDA e ke nang le yona tletlebo ya ka ke information. Information, for example, meeting o rona ba bang re utlwile ka Mantaha rona le meeting mona ka re tlameha re kopanye ka speed hore re tle ne re sa tseba ha ona mothatsa. Ho na le batho ba bangata, especially emerging farmers tsa Bethlehem ba re ba sileng bana ba sa kgona ho etsa di-arrangement within that space of time e ba sifuweng. Ka kopo batswadi a ke le shebeng hore ha le etsa le fana ka information e fihla mo e tlamehang fihla teng. Most of the farmers ke batho ba baholo, ha bana bo Facebook mo le advertisang teng, ha bana internet mo advertisang teng. Re na le pampiri tsa mahala mona, na le issue ya mahala. Ke tlosa hore motho mo le mong a ka mona o kgona ho bana le access ya issue. Ha ona le di-program tse nang le tsona, tloelang ho jwetsa bakgotsi ba lona. Advertising issue mo re kgonang ho bona kaofela ha rona ho etsahalang. Hobane ntho ena ya lona ya advertise tsa tshomi tsa lona e ya re senyetsa. Ke a leboha bo mme le bontate. Thank you very much, Mme. Nibingelele nonke nabakhulu abakhona. Mina igama lami uMr. Making Kabinde, an ex-teacher, a farmer and a small one. Ngisebenza kakhulu ngemfuyo nokutshala. Lana bokuthiwa unlocking opportunities for small business. Ngicabanga ukuthi kuzwakela ukuthi akunayo into e-unlockwayo ngoba ngempela izikhalo zethu zenzima. Engizakusummarize ukuthi kufanele nibe nama commitments enwenzayo awu-3. Short term commitment ukuthi yini enzayenza in short term ihle icace. Long term or medium commitment and a long term commitment. Ngizwile baba ukhuluma ngendaba eziningi ukuthi isida ya unlocka izinto eziningi. Wakubala localization, scaling ilokuza ama-spaza shops, personal care. Into important enye abantu bakithi bayagula, ama-clinics abasebenzi. Take care of healthcare. Baningi abo-nurse asiba pensionile. Bakhona abantwana abancane naba abafunda ngobudokotela. Ake nivule opportunity izindawo zikhona la. Ngikhuluma ngelokishi ngayidrobheni elokishini la. Kube khona izindawo la abogogo bethu, abomkhulu bethu nabantu abagulayo bakwazi ukuvakashelwa. Except indaba yelokuza ye-government. Municipality, you are failing us. Municipality, you are failing us. Kona manje I've heard ukuthi inkomo zonke imfuyo izosuswa la elokishini. Yes, I do support it. But where ubaba nangumdala uyamthatha musale kangobolo uzafika ngani lapho? Why can't you open nezamalo community? Because ayikho indawo lengana community khona. Lama community akhona lawo you don't take care of them. Abantu baxabana lapho inkomo. Anithumele nama inspectors. Kudala sifunana ne funding
especially funding. That near bank last bank la. They told me angazi red tape ngakanani. But the president was saying, imali ziyafakwa la sifaka imali bank, but basitshela ngezinto is very difficult. Imali asizitholi. Municipality, you are a boss. Please, municipality. Asayifuni indaba yetoyitoyi yokuthi sohlala sishisa njalo. Asayifuni. Sifuna ukuthi abantwana basizakale nabantu basizakale. Especially bona abantu abaningi bamabhizinisi abantu abadala. Abakhalayo. Baningi ngiyabaza obaba lapha nabo. For 20 years bahlala emakhoneni lapha. You don't take care of them. Please, take care. Baba no mama yini eniphethe the very department. Akenilungisa. Please, akenilungisa. And a long-term one, kufanele kube khona i-cooperative bank. Ukhulume ngayo mami. Cooperative bank ifanele kube khona ngoba lama bank lawa welokuza lawa asilokunza sideline. Njengoba ama cooperatives akhona, let there be cooperative bank sokwazi ukuthi masiya lapha siyazi ukuthi siyonikezwa imali from cooperatives. Please. Thank you. Thank you very much. We are having the last two hands at the back. Oh yes, oh yes. Yeah, Babu Stuma, nkokheli yami. No mama lapho. Nginembuzo umthathu kuphela kodwa ombili uqondo kini ngqo njengabaholi bethu. Eyokuqala nayo imbuzo eqonde kini. Ingabe lento esikhuluma ngayo sonke lana namhlanje ingabe izo-implementeka na? Ingabe izokwenzeka na? Noma izokwenzeka ngoba naku kuza ama-conference December. Siyazi ama-minister amaningi asazoza azocampaigna ngathi. Siyakwazi lokho. Manje mina bengifuna ukubuza kuphela ngoba kudala siza lana bashayisa izandla zivuvuke ziphole yonke into njengoba siyishaya namhlanje. Manje ngiyabuza ukuthi yonke lesikhulume ngayo namhlanje inkokheli yami nomama ingabe izo-implementeka na? And then owesibili umbuzo ke obhekekini futhi ngqo. Kungani thina bamakhanda mpunga kodwa singafiki ku-60 years? From 36 kwi-bracket le 36 to 59 years. Sifuna ukwenza amabhizinisi, sifuna umsebenzi. U-government uyasi-discriminator. Asiwutholi umsebenzi. Kungani? Sifuna amabhizinisi la sifuna ukwenza kuthiwa youth. Ne? I-youth leyo futhi nayo ya-sideline futhi kunikeza iy'khwapheni zabo, iy'hlobo zabo aba-youth abayitholi nabo. Manje sifuna ukwazi ukuthi kungani noma kumele sithathe u-government simise e-constitutional court ukuthi uyasi-discriminator from 36 years to 59 years ngoba siholi pension phela. Manje besifuna ukuthola lokho kuphela. Mangabe-ke mhlawumbe ninampendulo ake nikulungiseni inkokheli zami. And then umbuzo wami wokugcina. Ngicela ukubuza umama lapha, umama Labour. Mama. Nangi umama usibhekele ikhompyutha lapha akasilalelanga. Yeah, ngicela ukubuza mama, ngizwe uthi ukuze uthole lawo maphepha lawo bakhulume ngayo labantu laba eLabour ngale. Kumele abantu benze online. Manje njengomuntu ofana nami nabanye singafundanga, i-online le yini ngoba thina sazi ukuyidrada iwashini. Sisizeka kanjani ngoba asifundanga asikwazi nokuqhofoza lawo mafoni online le yini asiyazi sisizeka kanjani. Ile nto ngifuna ukuyizwa kuphela. Ngiyazi ngibuzela abanye abantu ne. Kumama kuwe deputy minister ne. Kwinto kanje kwi-employment and labor ne. Uyazi kudala si-aplya lapha. Thina abanye nabanye abantwana lana bakhona nabantu abadala banama-degrees, honors ne. Just like nathi sinama-diploma in labor law. Kudala si-aplya kodwa asithathwa ngoba sibadala. Sihamba lapho kubo 40 bani 50 bani thiwa hayi asithathwa. Noma ukuthi sihlale eHarrismith emaplazini asazi nkosi yami. Asazi. Manje besithi ke ake sibhekwe nathi sine experience enkulu ne. Nabatsha bethu abake bathatha kokuyeke uthatha ikhwapheni. Akusikeni ikhwapheni zethu ne. Wonke umuntu unamalungelo ukuthatha umsebenzi. Siyacela, yazi sikhuluma sithi siyacela kodwa sicela into zethu. Uyayibona? Sicela into zethu. Kubi lo sicela into zethu kunkokheli zethu. Nazi kahle simthumile, zilandeni siyafuna.
Thank you very much. Ke kopa fela ho bona batho ba setseng ba ithuwa kere. Two emerald. Okay, tswela pele ntate. Ke a leboha sebaka se ke se fumanang. Lebitso la ka ke Lebohang Qhomane. Ke le yona mona Interbazo. Haholoholo ntate ke batla ho qala ka ntate Matla pele. FDC. Ntate Matla. Ke ne ke le teng ha re ne re le chamber mane Qwaqwa parlamenteng. How to FDC e fane ka difeme ho batho ba sa kgoneng ho patala. Di-steer e tla ba patala for 6 months. Ke ne ke le teng moo. Ntate Tobekgolo na le teng moo. Ho itse ba tla patala for 6 months rente. Jwale ke utlwa mme ana wa Chabile Holdings a lla ka rente. Ke utlwa ntate ana wa Tshiane o lla ka rente. Ke ipotsa hore na hobaneng yena o sa iqaqolle. Batho bana ba Interbazo ba tsebe letho. Ntho tse ngata ka mona rona ga di tseba di etsa Qwaqwa. Re a bitswa re ya parlamenteng. Ha re tla parlamenteng mane di thaqollwe ho tla di-mayor. Bontate Nombolelo Nokwethu from the steer. Bomme ba setjhaba le ba teng mane. Kaofela re kopana mane. Ba HARRISMITH mona Interbazo o ka tswa ka le bararo. Ke nna ke ntate Tobekgolo ke lefu ke ya ka mane ka makating. Ke batho ba i3 fela. Ebile re lla re meeting o latelang wa di-steer. Re kopa hore o fluctuate. O tle o circulate. O tle mo e sa lo tsaba ba ntse jwang. Ba la banka meeting. Ba o tlosa multi-purpose Qwaqwa. Ba o nka ba o isa parlamenteng hodimo. Ba o tlosa ba o isa Castle. Ntse ba re bitsa ka bararo. E sa lo fella Castle until now. Ha o soka o tla Interbazo. Di-steer so ka tla Interbazo. Jwale ntate Matla ne kopa kgakholele bo mme nnete ya hore ntate HOD ya di-steer o itse rent is free. Motho e mong le mong ha bona feme e le empty a kene mono for 6 months di-steer tla mpatala rente e qaqolle ntate e tsebahale. Ke a leboha. Thank you. Ke a leboha. Nna ke ema mona ke le a member of Bambanani Tshwaranang Cash and Carry. Ba bangata ke kgola ba ya bona ka renkeng ka mang. Ha o tjeka taxi rank o tla le casheding. Ho na le mo ngotsweng moo. Re bula cash and carry moo ya batho ba batsho ba Interbazo. The shop owners tsa Interbazo di kopantshitse. Re 18 kaofela. Re bula cash and carry ya rona. Ke a leboha. Ke mathile di-meeting tsena kaofela. Re ntse re bitswa le hona jwale last week Dr. Nokwethu o mfounetse a mbatla pampiri ya constitution ya rona. Ke e romeletse ho mme Rosemary Boy. Ke mnaile. But re ska ba mtelele. Re ne re kopa fela ntho ke kopang haholo ke ba lefapha la SEDA. SEDA ntho ke kopang haholo ke kopa tjhelete. Ke kopa training. Financial management training. Ke yona fela ntho ke kopa tjhelete. Tjhelete re tla iketsetsa yona ma. Le setjhaba sena sa rona. Re kopa fela training ya management. Hobane re ne re itse mane re thola motho ba ithekisa mane ba bangata. Re na le lawyer, re na le di-auditor, everything. Re feletse. Ya sebetsa e butswe. Empa fela so ka bulela public. E buletswe batho ba di shop fela. Re training bana ba bantu ba ithekisitse ba re ba tla re fa cash financial management ya bona ke di-agent. Ba re charge 13,000 per month. So re bona hore tjhelete ngata haholo. At least ka nka motho a le mong ho bona. Rona at least mpe re trainwe. Re ntse batho ba la ka ba fonyana. Ba training. Ha rena bothata. Tse ngata re tla iketsetsa. Ra leboha. Thank you very much. Ka lebitso Ministry ke rata le dumedisa kaofela ka lebitso ke Elma Matshidiso wa Tinte
ke le dumedise kaofela mme Pinki. Ke kopa ho botsa. Ke hore na ska ke le small business. Ke rata ho rekisa, ke sebeditse haholo Shoprite Checkers. Ke motho a ratang ho ithekisa, ke rekisa tleliniking ka ntle mola Intabaso. Ha ke rekisa, ha ba ntumelle hore ke kene ka hare. Number 2, ke hore ha ntse ke ithekisetsa, ke ipotsa dipotsa ba sa ntumelle, ke motho a ithatang haholo. Ke ratile mantswe a mme mana a bua re, o fiele moo o sebetsang teng, o phuthe bohlaswa ba hao. Ke leka ka hohle hore moo ke sebeletsang teng, ke a phutha, ke a fiela. Empa ba ntumelle hore ke rekisetse ka hare ka tleliniking, ke tejella ka ntle. Ke ne ke kopa ha le kgona hore le mphe shelter, ke a leleka, ke dula ka ntle. Batho ba bangata se ba buile, ka dilemo se ke hodile. Ke lekile ho apply hangata se ka ba hlalosa. I'm 46 years old, msebetsa ko fumana. Ho shejwa ba lemo tse nyane 35, 30 mamang. Ke tsamaisitse ho le teng mo Department of Labour. Ke yisitse CV ya ka karaba ke so ithole. Ke ntse ke emetse. Ha ke sa tseba ke tla kokota ke ye kae. Ke etse jwang? Ke na le bana ba babedi tlamang ba support. Empa ha ke kgone ke a leka ho itshebetsa, empa karaba ke ifumana. Ne ke kopa thuso haholo hore le nthusa le kgona hore le mfe mosebetsi kapa le mfe shelter ya hore ke rekisetse ka ntle moo tleliniking. Ka boikokobetso bo boholo, ka tlhompho e kgolo. Ke a le rata, ke kopa dintho tse le di buileng le di phethise, hobana le di phethise. Ntle le ho tshenya nako, ke kopa fa e mong sebaka. Oh, ra leboha mmehle. Ka ho fa e mong sebaka ke ela mola morao. The last two ne. Amen. Thanda ukubingelela. Ngizodlulisa nje okuncane okwami ngidlulisa based kumama lapha weLabor. Kodwa futhi ngizophinde ngufake kuyo yonke leminyango ngoba vele ufanelekile ukuthi ingene kuyo yonke leminyango. Oqala mama weLabor. Uthula uthini ngoba kuyimanje sikhuluma nje uSefa, uSeda, uHome Affairs, iOffice la Department of Labour in HARRISMITH kugcwele abantu baseQwaqwa. Kanjani? Because into engizibuza yona wena mama ufuna usiphendule ukuthi kahle kahle i-employment equity ithini umthetho nge-percentage form yabantu efanele bazosebenza edolobheni lase-HARRISMITH. Is it supposed to be 80% of Qwaqwa people working in HARRISMITH town? Now, why not 80% coming from Bergville, 80% coming from Warden, 80% coming from Memel, only 80% coming from Qwaqwa kanjani? Even noSetha manje nalo noSeda noSefo mesingathi bakhipha staff sawo manje la, you will see Qwaqwa people. Go to Home Affairs, staff Qwaqwa people. Come on, not to say we are against. No, we are not against ukuthi abantu baseQwaqwa to be employed, but the percentage form should be stable. Oh, come on. Sabonga. The last person. Thank you very much. That's the last one. And then we'll give Deputy Ministers Duma Dlamini to respond. Bese Igama lami nguNokusa Slepe. Ngibuya emaplazini under HARRISMITH. So ngizoba mfisha kakhulu ngoba ukucula ngeke ngongisize ngalutho. Kade iminyaka endlule nihlala ngaphembi kwethu njengoba nihleli. So ngizocela okumbadlwana. Mina ngiyayithanda kakhulu ibusiness futhi ngikuyo and ngiphila ngayo futhi. Ngingumhlali wasemaplazini. Thina amaplaza amaningi asewela kithi. Iproblem yethu asinawo ama-title deed.
and i-land affairs esivimbayo kuyo yonke lento ukuthi sithola ama-title deed kunokuba sinikezele ama-title deed qashisa amabhunu emaplazini ethu bese basifihlela i-information yonke ukuthi kwenzakalani. Ngizoya sinenkinga yamanzi kube sinama-plaza and sinama-land ukuthi sitshale sihlulwa ukuthi asinamanzi. So la ngibuya khona kunengadi encanyana engiyitshalile and ngisabela ukumemezela abantu abaningi ukuthi bazothenga ngitshale umbhido ngoba ngisizwe imvula ukuthi ine last year ingakho ke nale ngadi ikhona ukuqhubeka. Sicelile eminyakeni endlule ukuthi i-agriculture isifakele ama-windmill abelungu kwathi mabaphuma ba-disconnecta ama-borehole abo. Masicelile ngicele e-national ngafaka i-request bazileke baka-agriculture ngalokukhohlakala kwabo baye bafika basifakela istamp isinqu lesi se-windmill kuphela bahamba. Ngizamile ukufonela ePretoria ngibuza ukuthi sokwenzakalani ngibuze bona iproject beyifaka lezo zinto lezo ngathi windmill ayikapheli liphi iphiko bathi budget iphelile kade babanike yona. Ngafonela e-national ngathola usisi omunye uMelita wathi akwenzeki lokho mabazobanika iproject bebebale wonke lama-borehole ukuthi imali izophelela. Ngiyanicela-ke niyongifunela leso sigebengu sizosusa leziya zicu leziyana ezishiye laphayana ngoba siba semaplazini bathe ithi sidle imali sizothi sikwenzile. Yebo nina nazi ukuthi sinawo ama-windmill ayasebenza. Sicela-ke nisifunele yena ngokushesha okukhulu nisifunele yena azosisusa sazi ukuthi vele siyahlupheka asinawo. Ukuthi thina mina ngenze i-business management ikakhulukazi angidingi lutho ebuya kini sifuna amanzi qha sizokhona ukuqhubekela phambili. Ngabe ngiprovider ilokhunjana i-Ladysmith omakhelwane bami ne-HARRISMITH ngabe sesithuthukile sesiphambili ngempilo. So ke akwenzeki lokho. Ngiphinde futhi sisebenza ngokutshala nangelwani kakhulu. Ukutshala kuhlulile ngoba enkathini ezidlule imvula bese ingasani. Sisebenza ngokufuya izilwane. Sinenkinga ke manje nokuthola ilokhunjana i-brand mark yoku-brand marka inkomo zethu. I-agriculture se-HARRISMITH ihleli qasho ibhunu laphayana kuthiwa lisibhekelele ngale eplazini lethu kepha aluwenzi umsebenzi walo. So ngicela nisisize kakhulu ngoba ukugibela kuye Pretoria siyolanda i-brand mark umsebenzi omkhulu. Ngizogcina ke ngizwile i-labor ikhulumile. Mama ngike ngahlangana futhi eminyakeni ondlulile ngoba mina ngisiza abantu emphakathini emaplazini ukuthi sinenkinga ngelabor yase-HARRISMITH. Uminister wangibizela ewarden wathi ngize ngizochaza inkinga. Ngichazile wabaleka thina namhlanje ngaze ngayidelete ifone yakhe. Nani ke ngicela nisisize ningabaleki nize nje mina ngikhathele nje ukulalela izinto ezingekho. Nisizeni bese niyenza umsebenzi wenu niyofuna igebengu zonke. Mina ngiyama ngal-national ikhipha imali after lapha ayimonithi ukuthi imali leyo yenzekaleni ukuze kufike ekugcineni. Sizocula leculo kuze kube nini. Ngiyabonga. Sabanga sisi. All right, thank you very much, Bob Melbantate. We are now going to allow Deputy Minister Zduma Dlamini to have a few words in response to what you've been saying. Re tlo mo kopa fela hore a be ditaba o utlwile o ntsa ngola mona list ya hae telele go tle gona o reng ha arabela go tseo le seng le di buile. Thank you very much for your cooperation. We are almost there. You are almost there. Ngiyabonga. Sanibonani. Sanibonani again. Ninjani?
Ngabe niyaphila kwangempela? Abanye bathi bayaphila, abanye bathi abaphila, abanye bathi bakhathele amanga. Angicabangi ukuthi kukhona kufanele nisukume nikuphendule nina la. Ngoba into kufanele niyenze nje, collectively or individually, but within the departments nakomasipala, compile a full report of how these discussions were happening, what were the issues, because kuzawuze kusekusasa sekuyosha u3 manje mangabhekisisanga kahle washini lami. Other issues are very, very political. Ngingakhuluma kuleyo futhi kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu. Kuphela nje ngingathi yekani ukudividwa into ukuthi kuneqwaqwa kune-HARRISMITH. The issues that are happening are systematic issues. Nami ngizwa ngiba guilty ngoba isikhathi esiningi ngifike la eqwaqwa. Kodwa ihhovisi lami lila eHarrismith. Uphuma shezi usuphumile la noma ukhona. Ibona ba occupy ihhovisi lami la eHarrismith. Okufanele lisetshenziswe hayi kuphela abantu bala eHarrismith kodwa Thabo Mafutsanyana yonke including nabala eHarrismith. By treat as a government entity which must assist the communities. Two, githi babe bathathu noma babe bane, 4 or 3. Abafowethu kuqale umfowethu lapha ya Thewubongani. Nalensizwe binye bihlezi la emlandelile nomunye wamlandela bakhuluma amaphuzu amaningi nashaya izandla ngaze nganizwela ukuthi kazi akubhlungu yini manje ngoba nishaye kakhulu. Kufanele ngoba bebebeka ama issues. Baya politika babeka kodwa nama issues ukuthi ukuze ihambe kahle lento ye small business development kufanele kwenziwe ini. Ngicabanga ukuthi masiphuma uyongithinta la hayi ngale ndaba ubuyithinta ukuthi ufuna imillion kimi. Anginamali mina nami angina. But with the issues on how going forward we have to be. Thirdly, you are raising real matters. Very, very real matters which have got to be tackled by us. When I spoke here, I said, I am with the Deputy Minister of Labor. I have a minister, Osevelkom Namhlanje.
there is a minister with DTIC. I forgot to mention other deputy ministers also, but I must say that throughout the departments, zonke, both ministers and deputy ministers, we are clear that if we don't change how we do things, kuyonakala. Ngikulalelisiwe bhuti kakhulu. Ngikulalelisiwe kakhulu obukusho. Nonke benginilalelisisa, including lo baba obehlezi lapha ngisamboni manje. Oh, nangu yaphezulu. But nonke, you have stated these matters. That's why ngithi you don't have to stand up here to respond to those issues today. Because we need to give you a proper response and do work which has got to be done. This is an analysis. Unezingxaki uhulumeni wethu. Ngeke ngikuphike lokho. Ranging on a number of areas. It could be issues of budgets, it could be the issues of capacity, it could be issues of recklessness. Ngoba kukhona nobugebengu khona lapha yakithi. And hayi ukuthi anisitsheli niyasitshela ngalokho. But I must say collectively, government wants to deal with these matters. Small business development has got to be part of the lead to assist osomabhizinisi. Kungabe osomabhizinisi abangakabi bikho abafuna ukuba khona. Kungaba osomabhizinisi asebekhona njengensizwa ekhulume ngokuthi ine car wash eshayiswe omunye umuntu. Uyaziwa lo muntu oyishayisile i-car wash yakhe. Kodwa kusho ukuthi mhlawumbe uzongitshela mase siphuma la ngoba sisazophuma siyobheka lapha ngaphandle ukuthi kusetshenzwa kanjani kunama tables ahlukahlukene. But all I want to say to all our people here, the true liberation of the people of South Africa has to be an economic liberation. Nithole umnotho. Ngoba ipolitiki senayithola niyashayana ngayo, niyathukana ngayo, niyabulalana, kulungile ke lokho, kukubi kunjalo. But economic development is key. Nikwazi impela ukondla imindeni yenu njoba kade esho umfowethu lapha wathi uthe uyifama ngithi wabeka idingo zakho. So program director ngizocela mina ukuthi siuvale lo mhlangano. Ukhulume kahle wathi la eHarrismith ngiyahamba ngake ngamiswa lapha abafowethu abahlala ngale komgwaqo ya blocka nje traffic yamanze. Ngathula ngathi hey uma ngeke ngavela bangibona labafowethu bazongibulala. But the reality is there are matters that have got to be processed properly. So kumele siphinde sibuye
Siyobe singabuyeli abantu base-HARRISMITH bodwa. Siyobe sibuyela yonke le region. Manje le hall inhle kakhulu inkulu. Mhlambe singabuye sibuye kuyo. Noma enye futhi singaya kuyo. Kodwa kufanele sibuye within a 6 months period. Sibuye la. To give reports and feedback on the matters that you are raising here today. So, ningazi soli, don't blame yourself for having come to this program. But continue to feed us with the information and work. And don't be afraid to call us like he was saying, Wuti. He thought he should invite us to go to the car wash eshayisiwe. Or sisize ukuthi uboshwa kanjani lo muntu oshaya icar wash yakhe ongasamkhokheli yona futhi. So nginizwile ngizoreporta nakwi collective ye-ministry, but we will work to resolve these challenges. It's in Free State. As I said, Velcom was happening or is still happening. Later on tomorrow, we're in Bloemfontein to have a long dialogue or a discussion as the ministries and to say what will be the solutions. So, Program Director, I also want to thank the Deputy Minister. I want to thank the Leadership Collective that is here and there and this side. Also of the departments, but I also want to thank the leadership of the party. You have listened, colleagues. When we were up there, someone said it used to be the Communist Party that would raise the bar by pointing at the real issues and what are the solutions. That is the time now. But I must thank you, Program Director. I hand it back to you for the closure. Bomel Bontate, we are just about to conclude. Ke tlo kopa MMC Mojalefa na lady, ki MMC wa corporate services, corporate and legal services, hore a re kwalle mosebetsi onana. Immediately thereafter, I'm sure we'll get an indication as to what will then transpire after that. Ndate na lady. Program Director, let me take this opportunity to convey our warmest vote of thanks to Deputy Minister Small Businesses, Honorable Zduma Dlamini, Deputy Minister Labor and Employment, Honorable Pinky Moloi, Thabo Mofutshanyana, Infrastructure, MMC, Councillor Mahlambi, Malutapo Fung MMC LED, Councillor Leboan Rapuleng, councillors from Malutapo Fung Municipality, councillors from Thabo Mofutshanyana District Municipality, officials from our different government departments and agencies who are here today, Mejeki from CEDA,
Ntate Sebapala Moleleki from Labor and Employment. Also pass my gratitude to my boy for being here with us today. Ke lebise diteboho tsa rona bo mme le bontate ho baahi ba Maluti a Phofung, baahi ba Dihlabeng, baahi ba Nketwane, baahi ba Phumelela, di-activists tsa how to emerging businesses, which way startup businesses. Maybe it's one thing small businesses because we cannot go holanene. Kilele boy ha holo di activists ba keng sa ho ba mona ho etsa seo le ne le loketse ho se etsa ka jeno. Ke nnete Deputy Minister Dumatlamene o bontshitse hore e keke a ba ka dikarabo tsa rona ka jeno ho bontsha boteng ba lona. Empa boteng ba lona le di-issue tseo le di ntshitseng roadshow nyena bo bolela hore di-office tsohle tse teng mona di lokela ho kgutlela di-officing ba lo sebetsana le dintho tse le buileng ka tsona ka jeno. But most importantly, my Deputy Minister, I am suggesting that after this meeting, this important meeting of the community of Thabo Mofutshanyana, I am suggesting that maybe Minister can come up with a small businesses summit where the people, our activists in business, can take part and be able to come up with some resolutions, and they must all be time bound for their implementations. Program Director, o re tsamaiseditse mosebetsi ona hantle, me ho baahi kaofela bona ba Maluti a Phofung re tshepisa hore all of us who took part today, we are going to make sure that we sit down and make sure that our visible contributions are going to touch the lives of our people around here. We are going to make sure that we hit the ground running for changes to our people. That is why I want to say, Program Director, with those words and robust discussions that ensued in this meeting, we want to say it is not in vain. It is not going to be business as usual, but some things had to happen. We are working with the issues that has been raised by our communities from farms in Maluti a Phofung. We are making sure that we'll get to them in no time to make sure that all they've asked are realized. With those words, Program Director, we thank all who have taken their time to grace this event, and re holo na kaofela bo mmele bontate ka mora kopano ena ha re khutleleng hae re bolokehe ditseleng ho fihlela hape re bonana. Thank you very much. Thank you very much, Bomele Bontate. We are now at the end of the program. I'm going to allow Mejeki to lead this delegation here to where they are supposed to go. And then I've just been informed that that
very important item is also here on the agenda. Yeah, catering. That's a very important one. After these 10 hours of sitting here, did I say 10? Yes, my math is not so, but I know for the fact that we sat for a very long time. Bomme le bontate re le buile ka nnete ka boteng ba lona, mme ho thwe le dule fatshe ha o so thotse o ka tswa ho na le sengwenyana se o tla se fumana. Mme ha re tsamayeng hantle re ye malapeng re bolokehile. And then at the beginning of the program I was Thabo Khesa, and I'm still Thabo Khesa at the end of it all. Thank you very much, bomme le bontate. Thank you.